Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonic's Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Panmar Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Gambia. We have inpatient service and outpatient services. Panmar admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment 3 times a day for 5 days, from Mondays to Friday, and on Fridays they go to their families to spend time with them, to have family. Outpatients come on regular appointments, probably 2 or 3 times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Panmar Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world. West African Center. Corona Kibaru Dima Fale Yilone Kudinol Milbe Sanji Lulu, Walla Fo e Santole se coronavirus penko tanole seg. Atre man fenyo. Ahankani Dindingol Milbe Sanji Lulu Katafu Sanji Tending killing, Walla Fomen Siatauti is a coronavirus penko tanole seg. Fakane nesirana corona nye alinga fanta Sonia Atale Washington West African Center Commandi ise makoy idungoye coronavirus pengota namiranu bantale yara fama damuta adun sifa jamale nata ali commandi number dokile 253 235-2132 wala 404-593-6215 wala 425-248-0810 ama musuka fukelo mume vaccino nyina tale kandema vaccino nyina tale kantanga. West African Center. Good news. Do you know that kids 5 years and up are now eligible to take the coronavirus vaccine for free? Yes. Now kids 5 years to 11 years and up can take the COVID-19 vaccine. It's simple and easy. Contact Washington West African Center. We will help your child get vaccinated. Call us on 253-235-2132 or 404-593-6215 or 425-248-0810.
jaajëf mbokk yi seetaan Gambian Talents TV noo ngi leen di nuyu bu baax am mbégte àndaat ak yéen tey ci bis boo xam ne bis bu spécial ci Gambia Gambia nar a delluwaat ci mbañ gàcce gi ngir rek tànn nan ñoo leen war a teewal ci seen goxaan yi su ko defee ginnaaw ba ñu génne woon ci at male jàll ci li nga xam ne rek moo di presidential election bi nu dëgmalaat beneen élection wala ñu nekk tey ci benn élection muy National Assembly election muy élection boo xam ne dañ ciy xool ñan ñoo war a teewal Gambien si ci ngombalaanu réew mi muy ci National Assembly House bi su ko defee nag loo xam ne noo ngi ko doon jàpp ci ay weer ñu nekkoon ci li nga xam ne mooy processus bi maanaam nekk ci li nga xam ne moo di mbir mi nan lay doxee nekkoon ci ay nomination ba tey jile ñu dikk nag ci li nga xam ne mooy di election day nga xam ne ci lañ nekk ni leen ku ci nekk ci gox ba nga nekk yaa ngi jug ngir rek dem teewal askan wi nga xam ne wala teewal ki nga xam ne moom nga bëgg mu doon sa li nga xam ne mooy jàmbur maanaam mu doon sa député ci 6 legislature bi nga xam ne moom leen dëgmal ci ni lee su ko defee nag daañu nañ leen faram-fàcceel mbir yi indil leen ay waxtaan yu bari indil defal leen ay analysis yu bari fàttali leen tamit 2017 6 April bi nga xam ne 2017 nga xam ne boobu moo nekkoon di 5th legislature dinañ leen indilaat tamit results yi ni mu demee woon foofu indil leen tamit li nga xam ne rek mooy ay jàngat waaye tamit dañ leen indil ay experts yoo xam ne daañ leen indi fii waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moo di élection bi waaye it daañu fexe tamit indi ki nga xam ne mooy spokesperson bu IEC su defee rek waxtaan ak moom ci mbir mi ak ñoom fan lañ toll tey ci li nga xam ne mooy élection bi waaye daañu dugal tamit suñu ndaw yi nga xam ne ñi ngi ci gox-goxaan yu fasantikoo yi ci réew mi ngir rek dem xool ni nga xam ne moom la voting process bi di demee tey dinañ leen dugal di leen laaj ku ci nekk ci gox bi nga xam ne yaa nga fa daañu la dugal laaj la nan la mbir mi nekk di doxee foofa su ko defee loolu dinañ leen ko rek daal di indil waaye dara du leen rëcc ci li nga xam ne mooy ni élection bi di demee yëpp ak fépp nag ci 53 constituencies yi nekk ci réew mi yëpp daañu fexe fu ci nekk rek ngeen xam nan la tëddee ndaxte am na ñoo xam ne ñi ngi seetaan ñoom ñi ngi bëgg a xam seen constituency lan moo fa nekk di xew am na ñoo xam ne ñu ngi seetaan tamit ñoom dañ bëgg a xam lépp loo xam ne rek mi ngi dox wala mi ngi di jàll ci li nga xam ne rek moo di élection bi nga xam ne ci lañ nekk ni la tey waaye laata loolu rek di leen wax ne na ñëpp génn ñi nga xam ne génn nañ def ci li nga xam ne mooy seen wareef ndax woote li nga xam ne mooy voting wareefu ma réew mu ne la maanaam wareefu citizen bu nekk la bu ci tolloo bu li nga xam ne bu fekkee ne wargal yi nga xam ne moom la ñu sàkku ci boo ko matalee doo ko am li nga xam ne rek mooy sa voter card kon bu boobaa boo ko daal di matalee ba am ko wareef la ci yow tamit nga daal di dem fi nga xam ne mooy ca mbañ gàcce ga daal di bokk ci li nga xam ne mooy yokku li nga xam ne moo di démocratie ndax démocratie ci élection lay noyee démocratie ci réew moo xam ne am na fa bu élection jotee lay daal di noyyi ci lay daal di yëg ne waa man kat ci réew mu ma nekk yëg naa ne man maa ngi ci te ñi ngi may rek daal di doxal loolu bokk na ci fi ñuy nattee li nga xam ne rek mooy démocratie yu réew te it bu kenn ñàkkal fayda bisu tey bile ndax bis la boo xam ne it élection yi gën a am solo ci réew mi bii ci la bokk élection boo gis ci réew am na solo waaye bii da cee rawati ndaxte bii nii ci la ñuy ñi ngeen di daal di votal pour ñu nekkal leen fi nga xam ne mooy ci National Assembly bi ñooñu bépp li nga xam ne rek mooy loi bu ñuy tëral foofu ci ñoom lay jógee ndax moom la ñuy woowee sax di law makers ndax ñoom ñooy defarkatu li nga xam ne moo di loi yi kon bu loolu amee nag boo ci bokkee wala boo ci bokkee yaa ngi bokk ci li nga xam ne rek mooy yokk réew mi ndax réew mënee su koo tabax ci ñàkk loi réew mënee su koo tabax bu ñu amul li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy National Assembly boobu nag ci la ñuy nekk di mën a caytu loi yi nga xam ne government bi andi na ko ci la ñu mën a caytu bil yi nga xam ne teg nañ ko ngir mu mën a ñëw nekk loi foofu lañ koy daal di xoolee xayma ko càmbar ko ba gis ne lii dina daal di doon njariñal réew mi ñu doog koy daal di rek vote ngir mu mën a jàll su ko defee ñëwaat delluwaat ci askan wi loolu nag bu amee kon lii dal na kon lu am solo moo tax ñëpp war a xëy génn dem daal di rek vote ci jàmm daal di vote ki nga xam ne ko ngeen jàpp ne seen gox bi ngeen nekk kooku boo leen ko votelee dina daal di
teewal li nga xam ne moo di askan wi kon kooku mooy ki nga xam ne moom ngeen war a daal di rek tànn ak kum ci mënti doon defe naa ne kooku mooy ki baax pour seen constituency su ko defee nag bu kenn toog ne dafa tàng wala dañu woor duñ mën a dem naam bi mooy élection bu njëkk ci Gambie boo xam ne mu tombeek li nga xam ne moo di weeri koor loolu tamit day firndeel ne Gambie réew la boo xam ne dafa am réew diine la boo xoolee koor gi ci noonu la nekkee ci ñi nga xam ne ñooy suñu christian community bi ak tamit ñi nga xam ne ñooy muslim community bi dañ duggante ñoom ñëpp ñi ngi daal di ku ci nekk yaa ngi ci ñi ngi nekk di observe li nga xam ne mooy lent bi ñi ci des ñi ngi observe li nga xam ne mooy di Ramadan kon da ngay gis ne loolu mooy Gambia su ko defee ku ci nekk bul jël loolu as an excuse pour ñàkk rek dem bokk ci bis bu spécial bi ngir mën a rek daal di dem vote ni ki ni ma leen ko waxee woon National Assembly Election Day tey jii mu nekk on the 9th of April 2022 ñu war a delluwaat foofu élection bi nag dafa doon élection boo xam ne constitution réew mi moo ko sàkku ne war nañ di ko amal juróomi at yu ne ginnaaw bu li nga xam ne mooy presidential election bi passé ba mat ñetti weer war nañoo daal di def li nga xam ne moom organise li nga xam ne mooy National Assembly election ngir ñu daal di rek tabaat ñan ñooy teewalaat askan wi ci néeg yooyu ginnaaw nag décembre daaw presidential election ba mu jeexee li nga xam ne mooy April di tombeek ñetti weer yi mat sëkk su ko léegi nag IEC daal di respect li nga xam ne mooy constitution lim sàkku mooy nañ daal di rek amal ay élection yoo xam ne dina daal di am ngir ñu mën a honor li nga xam ne mooy di constitution ndax wax nañ ne constitution bi moo ëpp doole mbindeef yi ci réew mi moo ëpp doole citizen yëpp ndax constitution bi moom moo ñuy guide moom mooy téereb réew mi ci la ñuy tënku ndax foofu la li nga xam ne rek mooy loi réew mi daal di rek nekk ak koo mënti doon ci ay waxam ngay daal di rek tënku yow mi nga xam ne yaay citizen bi ak ci loo mënti nekk ci réew mi su ko defee nag loolu lañ nekk organise li nga xam mooy general election maanaam 53 constituencies yëpp ñu daal di wax ne yéen seen mandate jeex na léegi dañu war a tàmbaliwaat li nga xam ne mooy beneen li nga xam ne mooy dañu war a amaat beneen li nga xam mooy législature bu bees ginnaaw ba 5th législature bi jeexee léegi nag bii su ko defee rek ñu daal di organise at election nga gis ñu daal di dissolve li nga xam ne mooy National Assembly bi daal di koy tas bu ñu ko tasee nag léegi dañ bëgg ña fay ñëwaat nekk ñu bees waxuma ne ña fa nekkoon waruñu fa nekkaat wala ñu fa nekkoon duñu fa nekkaat déedéet maanaam ñu bees mooy ki nga xam ne nekkoon na fa waa goo xam ne ko yow lañ bëgg nga nekkaat fa ku bees la waat parce que boobu mooy nekk ñaareelam wala ñetteelam kenn ki nga xam ne mosu faa nekk goo xam ne ko tey yow lañ bëgg nga nekkal ñu fa boobu it kooku it day nekk ku bees foofu ci National Assembly loolu moo waral ñi nga xam ne ñooy IEC daal di organise li nga xam ne mooy élection bi IEC nag mooy kuréel gi nga xam ne moo ŋànk lépp loo xam ne wàllu élection la ci réew mi bi nga xam ne mooy Independent Electoral Commission boobu mooy daal di saytu ci lépp nag mooy daal di ci voter registration bu jotee ndax élection boo gis li nga xam ne mooy pàcc par pàcc la maanaam step by step la dinañ ñëw ci li nga xam ne mooy voter registration bu ñëwee ci voter registration ñëw ci li nga xam ne moo di nomination bu ñu jógee ci nomination daal di ñëw ci campagne bu ñu jógee ci campagne daal di ñëw na ci li nga xam ne mooy voting day boo xoolee voter registration buy am daal every 5 years lay am voter registration bu amee nga gis ne dañuy fépp foo xam ne ci réew mi la ci district yi dinañ fa yóbbu li nga xam ne mooy ndawal IEC yi ngir ñuy daal di register citizen ya fa nekk te eligible pour war a mën a am li nga xam ne mooy dat voter card su ko defee bu loolu passé nag IEC dina def li nga xam mooy provisional li nga xam ne mooy public notice pour wan gaay ne lii moo nekk di provisional list boo xam ne lii mooy registered voters maanaam di number of registered voters yi nga xam ne nit ñi nga xam ne ñoo register ngir bëgg a fas yéene bokk ci jongante yi maanaam ngir mën a fal wala folli seeni njiit su ko defee bu loolu jàlla bu ñu toogee teg ci ab diir ngir nag ñan ñoo war a ñëw indi saytu parce que buñ passé foofu dina am ñu daal di dem def li nga xam ne mooy saytu mbir mi ne voter registré woon diw nangam kii am na voter card waru ko am wala lii amoon na ci wala buñ toogee na ab diir loolu yëpp amu ci su ko defee nag IEC daal di génne li nga xam ne mooy di permanent liste ne ñii ñooy nombre yi nga xam ne ñoo register pour 2022 wala nangam élection su ko defee nag boobu mooy doon liste bi nga xam ne next 5 years ñu daal di indiwaat leneen li nga xam ne mooy voter registration nag génn buñ paree foofu ñëw ci nomination ñëpp ñi nga xam ne dañ bëgg a doon candidate ñoom am yéene IEC daf leen di tegal ay requirement ci li nga xam ne mooy
position bi nga bëgg a vaille bi nga nekk bëgg a vaille maanaam position bi nga bëgg ñu daal di la koy fal boo indee loolu nag ñu def nomination ginnaaw bu nomination bi jàllee nag bañ jël annonce ñi nga xam ne ñoom leen nangu seen nomination su ko defee nag campagne daal di doxor bu campagne bi dooree nag askan wi ku ci nekk daal di candidate yëpp daal di dem ci seen i gox di waxtaan ak seen i ñooñ di leen pour ngir daal di leen convince ngir ñu mën a tàmbali li nga xam ne mooy ngir ñu mën leen votal su loolu jàllee nag luy des mooy election day ci leen nekk nii tey mbokk yi di leen fàttali tey la juróom-ñeenti fanu april 2022 yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV fii ci fi nga xam ne mooy election house bu ci Kanifing IEC dinañ leen dugalal ñenn ci suñu ay reporters yoo xam ne ñu ngi ci gox-goxaan yi ngir rek indil leen li fa nekk di ruusee tey waaye it dinañ leen indil ki nga xam ne mooy IEC seen spokesperson bi ngir mu mën a daal di ñuy waxtaan ak moom tuuti ci mbir mi na la nekk rek di demee su ko defee rek nit ki ni ma leen ko waxee woon on di li nga xam moo doon 6 of April 2017 élection amoon na élection boobu nag moo doon élection bu 5th legislature boobu tamit general election la woon boo xam ne MP yi comme élection bii tey boobu nag ñi nga xam ne amoon nañ 238 candidates maanaam amoon nañ ñaari téeméer rek fanweer ak juróom-ñetti lawaax maanaam candidate yoo xam ne ñoo taxawoon ngir jongante ci biir loolu amoon nañ ci ay independent ci biir ñooñu ay independent candidates amoon na ci ma ñëw fàttali leen ni mu demee woon results yi ni nga xam ne moom la demee woon United Democratic Party mu UDP moom amoon na li nga xam ne rek mooy 142,000 xob ak 142,000 votes la ki nga xam ne mooy UDP amoon ci élection yooyu mu amoon 37.47% ci li nga xam ne rek moo di votes yi mu amoon 31 seats UDP moo jëloon majority bi parce que boobu NPP amul woon boobu UDP ak président Barrow mënoon nañoo wax coalition bi amoon ba nga xam ne moo indi change of 2016 biñ fi génne woon dat régime mu Yaya Jammeh ñooñ moo ñëw amoon nañ 31 seat ñoom ñi nga xam ne ñoo di UDP nga ñëw am ñi nga xam ne ñooy APRC mooy Alliance for Patriotic Reorientation and Construction ñoom amoon nañ 60,331 votes ñoom ñi nga xam ne rek ñoo di APRC ñoom amoon nañ loolu ceer mooy juróom-benn fukk ñetti téeméer rek fanweer ak benn ñu am 15.91% ñoom tamit amoon nañ 5 seats ñoom ñi nga xam ne ñooy APRC ndax jamono jooju mi ngi fekk 2016 APRC nguur gi daanu na ndax ñoom ñoo nekkoon ci nguur gi bi mu daanoo nag bokkaatoon nañ ci élection yi nga xam ne moo doon 6 April 2017 muy élection député yi ñoom loolu lañ ci jëlee woon amoon nañ juróomi li nga xam ne rek moo di député yoo xam ne teewale nañ leen foofu bi ñu jógee fa ñu am Gambia Democratic Congress muy GDC ñoom amoon nañ 65,938 votes ñoom amoon nañ juróom-benn fukk xob ak juróom yu tegal juróom-ñeenti téeméer rek fanweer ak juróom-ñett ñu am 17.38% ñoom it amoon nañ juróomi jàmbur maanaam 5 député la ñooñu daal di amoon nga jóg fee foofu nga am ñi nga xam ne ñooy PDOIS mooy People's Democratic Organisation for Independence and Socialism ñoom amoon nañ li nga xam ne rek moo di amoon nañ li nga xam ne mooy 33,894 votes ñoom loolu lañ amoon muy fanweeri junne ak ñett yu tegal juróom-ñetti téeméer rek juróom-ñeent fukk ak ñeent loolu lañ daal di amoon mu nekk 8.94%. amoon na ñoom it ñeenti député maanaam 4 député lañ daal di amoon ci 5th legislature bi nga xam ne jeex na noonu ñu ñëw am ñi nga xam ne ñooy National Reconciliation Party muy NRP ñoom amoon nañ 23,755 votes muy ñaar fukki junne ak ñett yu tegal juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom muy 6.26% nga xam ne ñoom amoon nañ ko daal di am ñoom it 5 députés maanaam amoon nañ juróomi député yu leen teewaloon ci 5th legislature bi nga xam ne moom moo daal di jeex ni ñu am ñi nga xam ne ñoo di Gambia Mayoral Congress ñoom ñi nga xam ne rek ñooy GMC ñu am leen non ñu am People's Progressive Party muy PPP ñoom ñooñu ñu ngi daal di am li nga xam ne mooy 23,700 non 9,503 lañ amoon ci ay candidat ngeen baal ma 9,503 maanaam juróom-ñeenti junne yu tegal juróomi téeméer rek ñetti xob lañ amoon ci élection yooyu ñu génn muy 2.51% ñu daal di am ñoom ñaari député képp ñoom 2 MPs rek lañ amoon ci 5th legislature bi nga xam ne jeex na su defee ñëw ci Gambia Mayoral Congress ñoom amoon nañ 4,458
maanaam ñeenti junni yu tegal ñeenti téeméer rek juróom fukk ak juróom ñetti xob yoo xam ne moom lañ amoon ci élection bi ñu génnoon muy 2017 daal di am mu nekk 1.8% ñoom ñu am zéro li nga xam ne mooy député amuñ woon benn député bu leen teewaloon ci fifth legislature bu weesu nii la ñu am tamit li nga xam mooy National Convention Party muy NCP ñoom amoon neen 1773 votes muy junneeg juróom-ñaari téeméer rek juróom ñaar fukk ak ñett xob lañ amoon ñu am 0.47% ñoom amuñ woon ñoom it benn député amuñ kenn ku leen teewaloon foofu ñu daal di ñëw ci ñi nga xam ne ñooy Gambia Party for Democracy and Progress ñoom amoon neen 1271 votes mooy junneeg ñaari téeméer rek juróom-ñaar fukk ak benn lañ amoon ci ay xob mu nekk 0.34% ñu amuñ woon dara ci li nga xam ne rek moo di député ñu am independence yi amoon nañ 36,251 votes maanaam fanweeri junneeg juróom benn yu tegal ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn lañ amoon ci ay xob mu nekk 9.56% ñoom amoon nañ benn maanaam ci house boobu benn independent candidate kese lañ amoon foofu noonu koo xam ne win na li nga xam ne mooy constituency ñu daal di loolu lañ amoon waaye amoon nañ tamit appointed seats maanaam xam nga élection bi 53 constituencies la maanaam juróom fukki gox ak ñett lañ am ci réew mi yëpp léegi yooyu nag dañ leen di def li nga xam mooy direct voting maanaam askan yi ñooy génn dem votal ñan ñu leen war a represent waaye bu ñu jógee foofu président bi loi bi si boppam moo ko may moom it mu tànn juróom minutes yoo xam ne ñoom it dañuy daal di bokk ci li nga xam ne mooy National Assembly bi ñu tuddee leen nominated members ñi nga xam ne moom moo leen daal di appoint ci kaw sarta bi nga xam ne moom la ko loi yu réew mi daal di rek may boobu nag amoon nañ juróom loolu juróom yooyu nag su fekk see juróom fukk ak ñett da nga gis ne dafay nekk li nga xam ne mooy juróom fukk ak juróom ñett maanaam 58 seats dina daal di rek am foofu waaye juróomi ñoom teewaluñ benn gox président bi moo leen daal di tabb foofu ci biir loolu nag total vote ñi nga xam ne total voting yi li nga xam ne moom lañu sànni woon toll na ci 379,320 loolu lañu amoon maanaam ñetti téeméeri junni yu tegal juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent yu toftal ñetti téeméer ak ñaar fukk ci ay xob loolu lañ daal di amoon ñoo daal di woon participer di leen fàttali ne boobu noonu amoon nañ 238 candidates yu participer woon ci élection boobu muy bu nga xam ne mu ngi amoon 6 April 2017 amoon nañ li toll ci ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñett ci ay candidates yoo xam ne ñoo ngi doon daal di sàkku li nga xam ne moo di ñu daal di leen rek fal loolu boobu nag UDP moo jëloon li nga xam ne mooy mën nañ ko woowee moo nekk jëloon majorité bi ndax yeneen yi si des ñi ci topp 5 ki si mel ni comme APRC amoon na 5 NRP amoon na 5 GDC amoon na 5 ñi nga xam ne ñooy PDOIS amoon nañ li nga xam ne moo di 4 nga ñoo am Gambia Mayoral Congress ñoom amuñu woon dara ñi nga xam ne ñooy PPP ñoom it amoon nañ li nga xam ne rek moo di ñaar su ko defee loolu moo nekkoon juróom fukki ak ñetti député yi nga xam ne ñoo fa teewoon ren ji nag suñu dikkee si ñi nga xam ne ñoo nekk di participer ci élection bi ñu nekk ni toll na ci parce que ci njëlbeen gi li ay si njëkkoon a annonce mooy ñi nga xam ne ñoo nominé toon ñëpp ñi nga xam ne nomination nañ tolloon na ci 252 candidates maanaam ñaari téeméeri candidate ak juróom fukk ak ñaar yoo xam ne ñoom bokkoon nañ ci fas yéenoon nañ bokk ci li nga xam ne mooy élection wu tey bile waaye ci biir loolu nag bañ demee ba ci biir am nañu bàyyi loolu moo tax lim bi daal di wàññeeku ba ci ñaar téeméer rek ñeent fukk ak juróom-benn maanaam 246 candidates ñoo nekk tey jii di contest ci bisu tey bile waaye ci biir loolu gis nañ ci tamit ne jigéen ñi xaw nañ yokk maanaam boo koy compare ak ci élection yu weesu wala ci élection yu député yu weesu bile yoon jigéen ñi xaw nañ cee takku da ngay gis ne kon démocratie Gambie mi ngi màgg tuuti women empowerment bi nga xam ne yàgg nañ di ko woote yàgg nañ di ko xeex ngir jigéen ñi tamit di bañ di nekk ci li nga xam ne rek mooy kër yi kese wala nekk ci tëgg mi kese wala nekk ci li nga xam ne mooy ambiance bi kese waaye ñoom it ñuy bokk ci li tabax réew mi ci aylan ci nasaka nocci ci aylan ci it di participer di indi seen xalaat kon da nga gis ne ren élection bi loolu mooy li nga xam ne moo ci gën a
moo ci gën a neex wala moo ci gën a fës su ko defee loolu it am na solo bokki ba tey di leen siyaarewaat bu fekkee yaa ngi ñuy soog a dab yaa ngi seetaan Gambian Talents TV nu ngi leen nuyu ci gën gi nuyoo di leen wax Ramadan Mubarak bu fekkee ne muslim bu ñuy seetaan la yow tamit suñu mbokk chrétien bi tamit ñu ngi lay wax ni la léegi tey li nga xam ne mooy carême bi jot muy Lent bi muy Easter bi jot su ko defee yow it ñu ngi lay ñaanal it jàmm yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV election day fii ci fi nga xam ne mooy Independent Electorate Commission muy IEC House ñi ngi fii nii ngir rek fas yéene leen amal lépp loo xam ne ci voting process bi ak li nga xam ne mooy di announcement of the results loolu lépp dara du leen ci rëcc ñu bëgg ngeen am ko fii en temps réel maanaam ngeen am ko fii live and direct nga xam ne dara du leen ci rëcc niki ni mu leen ko junjee woon tamit ci sànq daanañu leen defal ay jàngat dinañ ci ànd ak ay expert indi leen ko fii indi leen ci ay jàngat yu am solo fàttali leen tamit yi fi jot a jaar niki ni mu leen ko defalee sànq fàttali leen 2017 nu mu demee woon UDP moo nekkoon majority ci fi nga xam ne rek moo di ci National Assembly bi amoon nañ fa ñeneen i député yu fa nekk yoo xam ne ci parti yu différent la nekk parce que 2017 élection bu jàll bu ñu ci jàngat yow mi seetaan ñeneen ñi jàngat bi ñu ci mën a def mooy boo xoolee 2017 élection dafa indi lu bari maanaam dafa indi changes bi mu indi mooy boo demee ci National Assembly House dañ daan gis ne parti bi nga xam ne moo doon APRC moo koy dominer daf ko daan dominer bu baax a baax maanaam léeg-léeg da ngay gis ne ay most of the constituencies daf koy win li muy lose du bari maybe 2 3 4 seats ñoo fay nekk da ngay gis ne daf ko daan dominer totally da ngay gis ne absolute majority la daan am absolute majority boo xoolee sax UDP ñoo amoon majority but not absolute majority ci 2017 election bi 2017 election bi jàll nii boo xoolee UDP amul woon absolute majority waaye APRC da nga daan gis ne élection yu passé ndax APRC seen gouvernement bi di parce que taat législature yëpp ñoom la fourth législature raada ñoom def nañ fi ñeenti teewal nañ fi seen i gox lu toll ci ñeenti yoon teewal nañ ko fi si jamonoy nguur googu muy 22 years soo ko boolee lépp moo lay jox 22 years da ngay gis ne loolu noonu dañ daan am li nga xam ne mooy absolute majority maanaam every general election of the National Assembly da ngay gis ne ñooñu APRC ñoo daan dominer li nga xam ne mooy National Assembly 2017 nag bi mu jotee loolu dafa change gis neen UDP am na li nga xam ne mooy majority but amul absolute majority gis neen fi yeneen ci la PDOIS dellu si waat ci parlement bi nga xam ne gëju xaw na fa woon a gëj ci la NRP ñëwaat donte que NRP sax amoon na ay yenn gox yu mu daan xaw a gañ wiin jamono yooyu noonu waaye amoon na benn at boo xam ne sax wiinul woon benn lépp APRC daf ko jëloon ci leen gisaat PPP dellu si waatoon ginnaaw ba mu fa gëjee woon 2017 moo waral moom it dellu si waatoon na donte ko ñaari député la amoon ci leen gisaat tamit ñi nga xam ne ñoo di GDC moom it ñëw ak doole parce que indi juróomi am ci juróom baax na nga gis nag affaire bi dafa def li nga xam ne mooy di opposite jamono yooyu noonu APRC mu daan dominate waaye ñu gis bi APRC moom juróom képp la fa daal di rek am nga gis ne kon majority leader bi dafa jógee UDP minority leader jógee fi nga xam ne mooy NRP loolu moo nekk jàngat boo xam ne def nañ ko ci li nga xam ne mooy élection te boo xoolee ci élection bi nga xam ne jàll na am na yeneen jàngat yoo xam ne war nañ ko ci def parce que bi fifth legislature bi jeex na léegi ñu ngi war a dem si sixth legislature maanaam juróomeelu tànneef bi dafa jeex ñu war a demaat ci juróom-benneelu tànneef léegi juróom-benneelu tànneef boobu noonu balaa ñu ciy dugg parce que dinañ am ay expectation yoo xam ne ñu am nañ ko maanaam am na ay lu ñuy xaar ci liggéey boo xam ne xëy na sumboon nañ ko yeggagul ñu war ko yeggale wala am na loo xam ne ñu ngi ko doon xaar ci moom ñoom defuñu ko ñu war ko def ci mel ni li nga xam ne mooy di draft constitution raada bi nga xam ne wax nañ ne dañ ko sànni ci mbalit mi te loolu noonu def nañ ci millions of dollars yi nga xam ne Gambians yu bëri jooy nañ loolu da ngay gis ne loolu tamit ñi ngi xaar sixth legislature bi ñu indi ci ay li nga xam ne mooy ñu indi ci saafara fexe ba li nga xam ne mooy am na su ko defee mu ngi noonu ci biir loolu tamit 2017 dafa indi li nga xam ne mooy démocratie ci Gambie maanaam dafa gën a dëggal démocratie wala dafa ci la Gambie tàmbalee nooyiwaat bu baax parce que biñ jógee 2016 election léegi dañuy dem 2017 election ñu am 238 candidates loolu du daan am jamono yee doo daan ñimee sax fësal li nga xam ne mooy sa candidature doo daan ñime fësal sax
sa bëgg-bëgg ne dama bëgg doon li nga xam ne mooy independent dama bëgg doon candidate wala dama bëgg def non lu dul nga bëgg ànd ak xëy na nguur gi fi nekkoon kese mooy tax nga am fitu def ko am na ñu ko daan def nag waaye maanaam ni mu bëree ni daawu ko bëree boo xoolee bi ñu jógee foofu 2017 238 candidates la this year ñu am 246 te ëppoon na noonu dafa am ñu bàyyi parce que demoon na ba 252 kon mu lay wan ne la mi ngi gën a yokk mi ngi gën a yokk parties yi tamit yokku na léegi dem nañ ba jamono yooyu noonu amoon nañ just 9 parties in 2016 léegi tey ji boo ñëwee booy xayma parti ñu am dem nañ ba am 16 parties yoo xam ne am nañ ko maanaam am nañ juróom benni langue ci réew mi yoo xam ne ñi ngi ci réew mi di doxal donte ko sa langue yëpp tax doxaluñ waaye am na ñu ci bari ñoo xam ne ñi ngi ci biir waaye dafa am nag barab yu bari yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax xam naa ne loolu dañ ci parce que dañu am ay batul ren ci kii bi parce que di batul of Wuli parce que boo demee Wuli nga fekk fa Sidia Jatta fekk fa ki nga xam ne mooy Mai Fatty ki nga xam ne mooy UDP ki ñu fa taxawal boobu tamit dina nekk lu interesting parce que Sidia Jatta moo ko yore woon te Sidia Jatta yàgg na di yore Wuli waa Wuli gëmoon nañ ko lool waaye ren ji ki nga xam ne moo di Mai Fatty ma nga fa may te nee na du maye dara NPP si boppam tamit taxawal na fa candidat te moom ci boppam mi ngi def lu mu mën ngir rek mën a win foofu kon foofu tamit fu am solo la boo xam ne ñu bari ci diaspora bi ak ñi nekk ci biir réew mi ñi ngi koy bàyyi xel nga jógee foofu tamit nga dem fi nga xam ne mooy Banjul tamit di Battle of Banjul foofu tamit muy Banjul North Banjul Central Banjul South yu yëpp citizens yi ñi ngi ci bàyyi xel bu baax moo xam ñi nekk ci réew mi moo xam ñi nekk ci biti réew ñëpp ñi ngi ci bàyyi xel bu baax waaye tamit di Battle of Salum maanaam muy Lower Salum ak Upper Salum yëpp foofu it dafa saf sàpp waaw foofu it saf na sàpp yooyu tamit nekk na lu interesting nga dem ba Basse yooyu tamit mu ngi noonu boo jógee foofu nga ñëw Serekunda tamit muy Serekunda West ak Serekunda ci boppam yooyu yëpp tamit nit ñi ñu ngi koy bàyyi xel nga dem Brikama Busumbala yooyu yëpp mbir la yoo xam ne xam naa ci kanam wala ci ngoon daañu ci indi ay li nga xam ne ay analysis ànd ceeg ñi nga xam ne ay political analysers lañ ñu waxtaan ci ànd ceeg tamit ay ñoo xam ne xëy na ci dañuy yëngu ci politique seen xam-xam màcc na ci politique su ko defee rek ñu daal di ci gën a rek waxtaan su defee gars yi nga xam ne ñi ngi nekk sama technicien bi mu jëm ma xoolal ñi nga xam ne ñi ngi ci yeneen gox yi bu ci mënee dugal kenn comme ci mën a am rek ñu dugal ko su defee ñu mën a waxtaan ak ñoom laaj leen voting process bi nan lay demee ci wàllu voting bi ndax amuñ fa benn jafe-jafe gisuñ fa yenn yéex-yéex ak bantaayam li nga xam ne mooy polling station yi open ak tamit security wise bi nan la ñi nga xam IGP ndax day faral di lëkkaloo ñi nga xam ne ñooy IEC ngir di mën a déploy ñi nga xam ne rek ñooy suñu takk der yi ngir ñu mën a dem foofu ngir aar ñi nga xam ne ñoo bokk ci voting process bi moo xam citizen ci la di electorate ak tamit ñi nga xam ne ñooy di agent staff ñi nga xam ne ñooy di returning officers ak di presiding officers ñoo ñëpp su ko defee voting bi mën a jàll ci in a very peaceful way ndax loolu la Gambia xam voting dafa war a doon loo xam ne jàmm rek lay indi ci réew ndax tànn la su ko defee tamit ñoo xam ne bokk nañ ci ñi nga xam ne dañuy boole ngir élection bi mën a jàll élection bi mën a fea wala ñi nga xam ne dañ ciy nekk ngir élection bi di mën a nekk ci yoon bokk nañ ci mooy di observers moo xam di domestic observers and di international observers ñooñu dañuy lëkkaloog ñi nga xam ne ñooy IEC su ko defee ñu mën a daal di rek def li nga xam ne mooy élection bi mu jaar ci yoon ñu gis ne am na ne free and fair élection observers yi bokk na ci ñi nga xam ne ñooy Gambia participate ñoom it dañuy def lu am solo gis nga si élection bi passé muy daaw na presidential élection ñu participate defee lot of effort ngir gis ne di élection jàll na ci jàmm ñu jógee foofu ECOWAS tamit xam nga Gambia dafa bokk ci kuréel googu kuréel gi nga xam ne ñi nekk ci Afrique sow jant ñu ci bari ñi ngi ci biir ñu ci mel ni Gambia Sénégal Bénin Nigeria ñooñu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci biir Burkina Faso
ECOWAS na daal dina déployer moom lu toll ci 40 observers maanaam ñeent fukki caytukat yoo xam ne dañuy ñëw caytu élection bi maanaam saytu élection bi xool ba xam élection bi mi ngi jaar ci yoon ndax buñ paree ñoom it dinañ bind li nga xam ne mooy seen report maanaam téere daal di ci def lépp loo xam ne saytu nañ ko ci élection bi daal di koy jébbal ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa loolu tamit am na solo domestic observers yi tamit ñoom fépp ci réew mi tàmbali woon nañ ko ci nomination bi ñëw ci li nga xam ne mooy campagne bi ba tey ji la ñoom it ñu ngi génn su ko defee loolu daf ci am solo ngir ñoom it ñu di ci participer ndax élection bi ku ci nekk warteef la ndax ca warteef nag lala ca war muy sa wareef da nga ko ciy def ko ci nag ci jub waaye def ko ci nag ci bëgg sa réew waaye da nga ko ciy def ngir bañ sa réew daal di dugg ci guuto goo xamee ne mane su ko ci génne wala dina jur li nga xam ne moo di fi ne loolu def naa ne ma réew mu ne war naa daal di rek bañ loolu ci biir loolu ci élection bi nemmeekoon nañ tamit lu amoon mooy ñi nga xam ne ñooy Center for Policy Research and Strategic Studies ñi nga xam ne ñu ngi leen di wooyee CIPRAS ñooñu benn li nga xam mooy institution la wala organisation wala ay mbootaay la boo xam ne moom day daal di caytu maanaam di càmbar bu élection jotee wala yeneen i mbir muy càmbar di xool ñan ñoo ci nangam ak ñan ñoo ci nangam comme li ci mel ni presidential election bi jàlloon muy 4 décembre moom génne woon na benn téere maanaam benn report waxoon ni président Barrow mooy daal di rek win li nga xam ne mooy 50% of the votes maanaam dina win landslide victory maanaam mooy daal di rek win bu am doole loolu la daal di rek xamle woon ci loolu nag la mu waxoon tombé woon na mu am ndax ci bi mu jeexee gis nañ président Barrow winoon na élection yi lu toll ci 50% yoo xam ne lu ëpp 50% waaw amoon na ko ci élection si bii nag daal dina defaat li nga xam ne mooy beneen caytu moom ñi nga xam ne ñooy di Center for Policy Research and Strategic Studies ñoom daal dinañ joxewaat beneen nee nañ ñoom ñi ngi xaar ci NPP mu daal di rek am lu toll ci 30.19% ci li nga xam ne rek mooy seats yi maanaam 53 seats yi nga xam ne moom lay am moom dina maanaam li mu bëgg a wax rek mooy NPP di mooy jël li nga xam mooy majority ci élection yi ñu génn yi moom nag ñoom ñoo ko xamle moom ñi nga xam ne ñooy Center for Policy Research and Strategic Studies muy CEPRAS ñoom ñoo daal di rek xamle lu ni mel ndax loolu dina amam du am lu ci des rek mooy ñun moom amuñ ci yàq amuñ ci defar ñun liñ ci am rek mooy jëlaat message bi jëlaat information bi boole ko jébbalaat ko ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñu daal di déglu parce que nun ñoo fi teewal askan wi nun ñooy làmmeñu askan wi lépp loo xam ne soxal na askan wi dañ koy jël leen ko jàll ba pare mu ne ku ci tegu nag mooy UDP dina am li nga xam ne mooy 26.42% NRP 9.43% nga am nee na independent dinañ am 7.54%, PDOIS am 3.77%, APRC 1.89%, PPP 1.89%. léegi ñim lim nii daal la jàpp ne ñoom ñooy ku ci nekk di nga am lu mu néew di nga am ay député waaye ki nga xam mooy NPP mooy jël majorité UDP topp ci léegi li ma ci jaaxal mooy am nañ Citizen Alliance moom bokkul ci li nga xam ne Citizen Alliance doonte ko taxawal na ay nit parce que boo demee Lowa ñoomi am nañ fa candidate Serekunda gi am nañ fi ki nga xam ne mooy tamit candidate waaye lu ci mënti am rek su ko defee tey ji bu élection yi jeexee ñu xaar li nga xam ne mooy official announcement ñu daal di rek mën a ñu bu boobaa nag si la ñu doog a mën a ñun indi suñ tekkoon parce que fi mu toll nii mënuñoo wax dara ci loolu ndaxte ñun ñoo nekk ñoo ko war a wax ne ko ca li nga xam ne mooy research bi nga def baaxul wala nii lay demee déedéet ñun liñ mën a am rek mooy jël research bi wax le lii la ci wax pour yéen ñuy seetaan ngeen daal di koy mën a gis noonu rek lay daal di demee. noonu la juróom-ñeenti fan ci weeru April 2022 election day muy National Assembly election ñu war a dem fi nga xam ne mooy ci 6 legislature bu lii rek jàlle su ko defee dinañ leen ci indil ay kii yu bari waaye ñu dellusiwaat tuuti ci 5th legislature bi nga xam ne romb na muy bu jeex bii nii 5th legislature boobu nag da ngay gis ne ñoom ndax xam nga am na ñu bari ñu ne ndax def nañ fi wala def nañ fi dara wala defuñu fi dara naam duñ leen xalab ne defuñu fi dara
ndax boo xoolee ñoom dañ ñëwoon daal di donnu système bu metti ndax boo xoolee National Assembly under bi nga xam ne mooy the regime of Jammeh for 22 years su ma la waxee lii mooy 17 corrections kese la ña fa nekkoon mos a rées 17 corrections maanaam moo xam ci wàllu dibéer la moo tax xam ci challenge bill yu ñu fa teg wala challenge anything loo xam ne mi ngi am foofu nga bëgg koo challenge 17 corrections rek lañ mos a rées waaye boo xoolee ñi nga xam ne ci ñaata boo xoolee 22 years ñaata session lañ am ndax at bu jot ñoom at bu jot dinañ am daanaka ñeenti session ci at bu ne nga am ñeenti session for 22 years ñaata session la nga am waaye 17 correction kese nga mos a rées muy loo xam ne 2017 li nga xam ne mooy fifth legislature bi dañ inherit benn système boo xam ne it was very poor maanaam dañ système bu baat lañ daal lañ inheritoon kon da ngay gis ne ñoom pour ñu ñëw liggéey tamit day metti ndax bu ñëwee lu ci bari defaraat lay nekk coppite yoo xam ne mi ngi doon am waruloon am député bi nag war a mën a am sañ-sañam nag am dooleem ndax boo xoolee jamono yooyu député bi daanaka boo gisee ba tey Gambia ci wàllu député askan wi xaw koo ñàkkal fayda parce que député bu njëkkoon sañ-sañam ak li ko loi may ak doole bi nga xam ne am na ko parce que député am na doole caytu doxalinu njiitu réew mi député am na doole daal di gis benn ministre ñu jox ko dara muy li nga xam ne public resources la ñu daal di koy samoon ci National Assembly daal di koy correction député am na sañ-sañ boobu waaye da ngay gis ne jamono yooyu noonu député sañ-sañam boobu ci këyit rek la yemoon 2017 nag bi that changes amee da ngay gis ne député yi xamaa dañ seen sañ-sañ yemale wuñ ko rek ci këyit waaye ñu ngi ko doon jéem a joxe boo ci gisee ndax boo xoolee lu toll ci 180 correction laajte nañ ko ci jamono yooyu noonu ñoom ñi nga xam ne ñooy député yooyu def nañ ko ñu ci gënoon a fës bokk na ci ñu ci mel ni ñoom honorable Khalifa Sallah ak ñeneen ndax ñu ngi ci élection damay bañ a tudd diw wala diw waaye Khalifa Sallah mi nga xam ne bokkul mënees naa ko tudd moom bokk na ci ñi gënoon a fës ci wàllu woowu ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi vayaat for re-election waaye du ma mën a wax seen tur ndax soo ko waxee xëy na yaa ngi def li nga xam ne mooy publicity pour ñoom te loolu def naa is unethical moo tax du ma dugg ci loolu waaye ñoom def nañ li nga xam ne mooy effort yooyu ngir gis ne législature bi wala National Assembly bi am na beneen taxawaay boo xam ne moom la ko loi may mooy sañ-sañam waaye loolu tamit mi ngi ci daal di rek dox ak li nga xam mooy oversight functions yeneen yu ci bari ak National Assembly yooyu noonu yëpp mi ngi ci mbir mi xam naa dinañ ci gën a xuusandi ci kanam lii nii dañ leen bëgg a defalaale as lëf rek jox leen ay lëf ci ay ponk yoo xam ne mi ngi daal di rek mu ngi daal di xewagum su ko defee ngeen mën koo xam lii yëpp bëgg leen delloowaat ginnaaw xamal leen fi ñu jugee nettaliwaat leen nu mu demee woon yooyu yëpp su ko defee dina leen amal solo lool su ko defee noonu la mbokk yi di leen fàttali yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV fii ci Election House IEC ñu nar leen a toppal lépp lu fi xew tey ngir ngeen mën ko rek daal di xam su ko defee ngeen daal di mën a gisit seen réew élection bi ñu amal ginnaaw diaspora bi bari na ay Gambians ñoo xam ne tey ñu ngi seetaan waaye mënuñoo participer ci li nga xam ne mooy élection bi waaye niñ ci mën a participer te mooy lan encourage nit ñi encourage leen ngir ñu vote encourage leen ngir ñu génn def seen li nga xam ne mooy seen right as a seen civic duty as a citizen loolu tamit da ci daal rek baax noonu la su ko defee dinañ indi ñenn si suñu ñu ñuy teewal ci gox yu fasantikoo yi loolu sama technicien bi mi ngi ci liggéey bu yembee rek ñu daal di leen dugal ngir rek mën a diggante ak ñoom da ci am solo noonu la yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV tey ñu nekkal leen ci election house bi fii ci IEC
ngir rek indi leen li nga xam ne mooy lii xew ci réew mi ndaxte tey important day la ci doomu Gambians yëpp mu ngi noonu ngir ñu daal di rek def amal élection bi ci jàmm na ñëpp génn dem vote waaw na ñëpp génn dem vote ndax loolu da ci rek daal di am solo waaw voting bi mooy tax ñu mën a am ñi ñu mën a teewal foofu noonu voting bi mooy tax ñu mën a su ko defee rek xam naa ne dinañ dugal suñ gaay ngir ñu mën a ñëw ndax mu ngi noonu ñoom ñu ngi def naa yéen koy sax seetaanaale ñu ngi ci different gox ngir rek wan leen lépp loo xam ne mi ngi nekk di xew fii ci élection bi tey noonu la Aïcha yow mi ñuy soog a def yaa ngi seetaan Gambian Talents TV ngeen ànd ak Mohamed Mbye Garmi ma nekk seen président tey waaye dinaa fi teew ak wax ak naa fi dalal ay nit ci kanam ngir ñu continuer li nga xam ne rek moo di jàngat bi ñu doon amal waaye tamit announcement bi bu jotee ci 53 constitution yi yëpp dinañ leen ci indil ay li nga xam ne moo di ay leeral waaye jox leen results yoo xam ne dafay nekk results yu authentique yoo xam ne dafay jógee ci IEC seen jëm bopp maanaam duñ fabricate benn result because of election dafa sensitive duñ mën a joxe benn results boo xam ne it is unofficial wala result boo xam ne jëleewuñ ko ci IEC result bépp boo xam ne dañ koy joxe dañ koy jëlee ci IEC seen bopp ñoom ñoo ñu koy jox ngir ñu mën leen ko rek daal di joxaat noonu rek lay daal di demee mbokk yi su ko defee wulli am nañ ku ñu fa represent Basse am nañ fa ku ñu fa teewal boo demee fi nga xam ne mooy Baara am na ñu fa teewal muy Looba ñoomi boo ci yeneen gox yëpp Banjul Serekunda Josuwang yooyu yëpp am na ñu fa teewal su ko defee rek dañuy fexe jokkoo ko ñenn ci ñooñu bu yembee rek ngir ñu mën a tàmbali li nga xam ne rek moo di liggéey bi su ko defee ñiy seetaan tamit ñu mën leen jox ñoom it li nga xam ne mooy seen wàll nag mooy ñu leen di inform li nga xam mooy jox leen good information fexe avoid di leen misinform loolu du lu am solo moo tax luñ gën a war a combattre ci élection bi bokk na ci fake news disinformation misinformation yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel ndaxte it amul solo mën na yee fitna ndax it élection lu sensitive la élection lu sensitive la moo tax loo ciy wax na doon loo xam ne vérifié nga ko ndax vérifié moo gën joxe news boo xam ne it is a fake news ndax nga joxe ko mu léet moo gën nga joxe ko nga njëkk koo joxe te li nga joxe baaxul def naa ne loolu moo ëpp solo waaw nga joxe ko boo ko mën a njëkk a joxe te nga joxe lu baax mooy gën waaye joxe ko mu léet te li nga joxe moo baax moo gën nga njëkk koo joxe te joxe woo lu baax loolu dinañ ci rek bàyyi xel bu baax a baax di leen fàttali am nañ ci bañ gàcc yi boo fa duggee am nañ 246 candidates yoo xam ne all across the country ñoo ngi nekk di contest tey ci bisu élection bii nii noonu rek la di daal di rek demee am na sama ñi nga xam ne ñooy technicien yi war ma dugalal ñu ni bu fekkee ne jàppandiwul man nga leen call ñoom ñu ci téléphone bi rek ñu mën a waxtaan ak ñoom tamit def naa loolu daf ci baax su ko defee ñi nekk foofu mën a xam li nekk di xew parce que it def naa mbir mi voting ni polling station ba mu ubbee mi ngi bëgg a yàgg ndax bëgg nañoo it xam fan lañ daal di rek toll du noonu su ko defee su jàppandee rek ngeen dugalal ma leen koo leen ma dugalal rek ñu mën a waxtaan ak moom noonu la Gambia tey amaat na bis bu am solo boo xam ne mi ngi ci dem Gambia tey amaat na it li nga xam ne moo di bis boo xam ne bis la bu ñu nattaat démocratie yu Gambie
ndax démocratie bi fi ñu koy nattee bokk na ci bu élection amee nan la citizens yi participer ci élection bi ñi nga xam ne ñooy stakeholders yi ban responsibility lañ ci jël ndax respecté nañ ko yooyu yëpp dañ ko ciy saytu moo xam ci nguur gi la moo xam ci kujje gi la moo xam police yi moo xam journaliste yi ñëpp dañ ci war a participer ngir rek démocratie bi nga xam ne moom lañ doon jooy ba tax ñëpp bokkoon ci 2016 boobu noonu ngir rek gis ne jëmbat nañ démocratie ndax Gambia démocratie am garab la boo xam ne dañ ko jëmbatee 2016 lañ ko jëmbat léegi nag li ci des mooy di ko suuxat ngir muy màggat ngir muy màgg boobu mooy tax mu law ci réew mi ba tax Gambia doon bi moo xamee ne ñëpp ciy bëgg a ñëw ndax Gambia xam nga wàllu tourisme dafa réew yu bari kon sàmm boobule mbir noonu la mbokk yi nii la rek su ko defee lii dañ leen di wanaale rek tuuti ay mbir yoo xam ne mooy am ci li nga xam ne mooy élection bi fii su ko defee dafa mel ni maa ngi jot Lamine Lamine hello Lamine Lamine naka mu ma déggante bi neexul moom it moo ñu nekkal fi nga xam ne mooy wuli ngir topp nan la voting bi di demee foofu noonu dina leen jox li nga xam ne mooy voting process bi ak tamit after voting bi di results yi tukkee foofu ci gox bi dina leen ko daal di rek jox ci yi result yi nga xam ne moom lay jëlee si presiding officers yi nekk foofu noonu parce que ñun duñ announce benn results boo xam ne jógeewul ci IEC bépp result boo xam ne dinañ leen ko jox dañu koy jëlee ci IEC duñ fabriquer benn result jox leen ko wala jël benn result si loolu sax ma may ma wax leen tamit ngeen moytu di social media people ñi nga xam ne ñooy génne ay news di ko joxe naan constituency bi kii moo fa win déedéet xaar leen di announcement of IEC bi nga xam ne moom la IEC di def soo defee nag announcement boobu noonu mooy announcement bi nga xam ne moom la luwaawu Gambia bi di nangu announcement boobu doon mooy tax képp koo xam ne moom lañ déclaré win moom mooy doon di eligible candidate pour mën a dem represent goxam ci National Assembly bi kon loolu noonu la ñu war a déglu you as a citizen li la war mooy gën a dem vote soo voté bu fa toog sax di jéem a xool naa xool lii naa xool na boo amee jot bi def ko ine responsible maanaam toog nga def ko di saytu ni process bi di demee yooyu waaw boo ko bëggee waaye bu fa toog ngir provoque dara bu fa toog ngir indi leen loo xam ne mën na yàq wala mën na xajamal li nga xam ne mooy di voting process def naa li nga fa war a def mooy vote bu baaxee sax nga vote dem ñibbi déglu li nga xam ne mooy result from IEC mooy di announcement bi nga xam ne IEC seen jëmi bopp ñoom ñoo koy daal def defe naa boobu mooy doon announcement bi gën a mooy announcement bi nga xam ne boobu mooy di bi gën a baax mooy di authentic one su ko defee loolu la ñëpp war a xaar bu kenn xaar li nga xam ne mooy announcement ni kenn ñu ngi wan ki nga xam ne mooy May Ahmed Fati moom wuli moom daal dina vote moom vote na ba pare xam naa ne message bi mu joxe suñ team bi nekk foofu noonu bu ñu leen jotee dinañ ko laaj lan mooy message am ak how confident he is maanaam nan la ndax gëm na boppam ci côté wóolute bi ginnaaw ba mu sànne li nga xam ne rek mooy xobam ki nga xam ne tamit mooy GDC MC Cham Junior moom tamit vote na moom it Joshua moom it xam naa ne dinañ xaar suñ ndaw ma fa nekk moom it buñ ko jotee ñu laaj ko moom it ba mu voté ba pare message bi nga xam ne joxe na ko ak tamit how confident he is moom it ci tey ak it lan la gisee mbir mi ndax di process is going smoothly ci moom it daal dina rek vote ki nga xam ne mooy Abdou waaw ki nga xam ne suñu team bu nekk Banjul ñoom bu ñu leen mënoon jot dina am solo lool team bu nekk Banjul bu ñu leen mënoon jot ay surtout yi suñu leen mënoon jot dina baax parce que maa ngi gis am na ku nekk foofu di joxe complaint su ko defee ñu xool lan mooy mbir mi dëggantaan
su ko defee ñi seetaan fii tamit mën koo daal di gis loolu dina am solo lool ci mbir mi noonu la ni ni ma leen ko doon waxee rek élection bi ñëpp a ci war a participer ngir mu jàll ci jàmm ndaxte Gambia pour ñëpp la Gambia pour ñëpp la bu yàqoo ñëpp la yàqul su baaxee it ñëpp la baaxal kon nag na ñëpp bokk ci ni ñuy def ba baaxal ko ni ñuy def ba baaxal ko nag mooy di advocate peace lépp lu ñu war a def te mu doon loo xam ne lu defu la nu def ko ci ni ñu ko war a defee lépp loo xamee ni waruñu koo def nu bañ koo def moo gën waaw ndax tamit lu fi mënti xew coow li wala métit bi ci ñëpp lay jublu ndax gis ngeen réew mi nuñ nekkee ci li nga xam ne moo di ñu ngi ci li nga xam ne mooy world crisis lañ nekk adduna bi yëpp ñoo ko nekk di yëg Gambie kenn demul mu des kon Gambie yi daf koy yëg bu baax kon ci loolu nag nañ xool def joxente loxo ngir mën a liggéey loolu te li may ñaan mooy élection bi tey jii nii bu jeexee képp ku mënti win ñi luus nañ daal di congratulate ñi nga xam ne ñoom ñoo win ñu win tamit nañ tàllal loxo ñi luus ndax kenn sax luusa sax du ci am maanaam ñëppay win ci bu élection bi jaaree ci yoon ñëpp gisee ko as democratic mindset ñëpp gisee réew mi ci loolu élection bi jeex ñi participer toon ñëpp ku ci nekk congratulate sa morom su ko defee ñu tàllalante loxo ngir mën a maanaam joxante ay yoxo ngir mën a rek bokk ci liggéey bi ngir mën a te fexe nu ñuy mën a xeexee yenn jafe-jafe yi nga xam ne adduna bi ñu ngi koy parce que bu jafe-jafe amee adduna bi yëpp dañuy maanaam réew mu ne dafa war a joxe li nga xam ne mooy respond maanaam jafe-jafe bu am maanaam tey jii world crisis am na price hike bi dund gi cher na comme yu ci mel noonu yëpp ku ci nekk da nga war a joxe respond Gambie ban respond la war a joxe respond bi Gambie war a joxe nekkul ne government bi kese moo ko war a joxe déedéet ñoom ñëpp ci lañ bokk ñoom ñëpp ci li nga xam ne mooy mbir mi ci lañ bokk muy ñi nga xam ne bokk nañ ci nguur gi ku jégi ñëpp ku ci nekk am na loo xam ne rek war na la ci loolu moo tax liggéey boobu noonu faaw ñu ñëpp ñu defante ko joxante loxo mën a bokk ci mbir moomu su ko defee ba tey ñi ngi fii ci election house IEC ngir rek caytul leen lépp loo xam ne mi ngi xew fii tey 9th April allo Lamin waaw Lamin naka mu waaw Lamin maa ngi lay dégg nan fu yaa ngi wulli ok Sidia Jatta ak ki nga xam mooy Ahmed Fati ak UDP seen candidate bi ak NPP foofu voting process bi nan la nekk di demee ok what is their message ban message lañ joxe after casting their votes the message they gave are almost similar because
saying that the people of Woolly, they have the power to vote into the right party, and then they also have the right to vote out anyone that is not representing them. Yes. So he said this is duty upon the people of Woolly West to be able to see the right candidate and then vote the right candidate, somebody who will be able to represent them in the parliament. So Sira also, if we all know, Sira was one time a former spokeswoman of the DNC, that is the Gambia Congress. One can say he was one time right hand of Maya the party. And then they fall apart. According to Sira, the DNC party. So according to her, she is very happy that the United Democratic Party gave her this opportunity to be able to represent her people at the National Assembly. Because what she said was that she has been in politics for so long, but then this opportunity is one of a kind. This is the first time for her to actually come to the grassroots to represent her people at the National Assembly. So that's something that definitely is for it. Okay, so how is the voting process going on there? For now, the process is going smoothly. We've not actually witnessed much failures because there are people around here that are just coming one after the other. Right now, the police station that I am, people are just coming one by one. If one person comes and votes, then that one will go. Then later you see somebody also coming. So definitely turn out at this police station is just four. But Okay. the other two police stations that here, my party and vote and see that those ones they are a bit encouraging because at least you can see people queuing. But then the station that I am right now, people are just going and coming. If one person comes and vote, then you send some time that somebody also will come and vote. So at this place, you turn out that's encouraging as well. Okay, so how is the environment like? You don't experience any problem there or any difficulties to maybe people have experiencing any difficulty to have access to vote or any kind of complaint? How is the environment there? No, that kind we haven't witnessed it. The only one that I witnessed was somebody from a camp, so somebody from a particular president party, when we were in the party at the other police station, somebody came there and said my party after passing 8 votes, he is not supposed to be at the police station. So that man was complaining that my party. And who is that man? This person is from another political party. He came in and he was complaining that my party is supposed to be at the scene while we were in the meeting. So that was the only man who was taking that, but they decided to try and ameliorate the situation so that the man was asked to go home. So that was. So okay, what about you, the media personnel? I hope you are allowed to do your job accordingly. Yes. We also witnessed one of that time because at one of the police stations where Ida Sigera got when we reach there, we find Ida Sigera there. But then that place is a bit we have a long queue set up. Ida Sigera also came and he was also standing just like the way others are standing at the queue. And Okay. when we were there for some time, then after she cast her vote, when we were talking to her, one of the presiding officer came and asked us that interview is taking too long. We should allow people to go because we are been there for almost 1 hour. So I told her that's not a problem. She came and meet her here. If she is happen to be in the queue, that's none of our business. What concerns us is to have talk to her people, maybe to actually give a message to her constituency, the people that we really want to represent at the National Assembly. So that was also not something that we take it as something, but we just don't have voters that the industry is taking so long. Yeah. Okay, so we will bring you back again for any new updates. But so far, thank you. We will bring you on again. Thank you so much.
and Thank you. okay, and take care of yourself and do it as you are trained to do it. Thank you so much. Thank you. ok jaajëf kooku moom it keneen la si suñu ndaw yi ku ñu nekkal fi nga xam ne moo di foofee ca wuli dégg ngeen ni nga xam ne ni moom la ko daal di rek waxe foofu ca wuli nam fa nekk demee ki nga xam ne mooy Ahmed Fati ak ki nga xam ne moo di Tida ñoom ñëpp daal di nañ kas seen vote si ngir rek def li nga xam ne mooy seen civic duty li nga xam ne constitution bi moo leen ko rek daal di may ngir ñu mën di participer ci any election boo xam ne organise nañ ko ci réew mi as a citizen if you are eligible to vote da nga war a rek vote ñoom nag daal nañ ko def nee na nag message yi nga xam ne ñoom jox nañ ko is almost the same li ñu wax rek mooy ñoom ñëw nañ ngir rek participer as a citizen ngir def seen civic duty ngir bokk ci li nga xam ne rek moo di election bile ngir participer daal di rek vote ngir rek mën a daal di rek mottali li nga xam ne mooy seen wareef ci wàllu li nga xam ne nag moo di kaaraange gi nee na ma foofu nemmeekuñ fa benn jafe-jafe bu xawoon tuuti buñ fa xawoon nemmeeku rek mooy kenn ci ñooñ ñi nga xam ne dañuy jongante ak Mai Fatty ñoo ñëwoon di ko wax ne ko warul nekk foofu bu voté ba pare dafa war a génn fi nga xam ne rek moo di si election ground bi foofa ginnaaw loolu nag nee na nemmeekuñ benn jafe-jafe lépp mu ngi jàll smoothly gars yi ñu ngi vote ci jàmm nee na ci wàllu li nga xam ne mooy turnout bi nee na ci benn polling station bu nekk foofu fi nga xam ne foofu la kii di tiida voté foofu nag dafa xaw a po ndax nit ñi par benn la ñu ñëw kenn da ngay gis kenn ku ñëw vote dem ñu toog ci lu toog lu yàgg keneen soog a ñëw waaye nee na fii Ahmed Mai Fatty voté foofu moom li nga xam ne moo di turnout bi tane na ndax nit ñi ñi ngi foofu noonu di rang ngir rek di mën a rek vote ci wàllu tamit ñoom media bi ndax laaj naa ko ndax nekkuñ di fa jànkuwante benn jafe-jafe nee na ma amuñu fa benn jafe-jafe ñoo ngi def seen liggéey na mu waree yaatal nañ leen ba liggéey bi mi ngi jàll ci yoon kon noonu la moom Lamine dinañ ko dugalaat ca kanam bu yeneen xibaar yu yees bu ñu dabee rek dañu ko rek dugalaat luy ñeel foofee ca wulli ci wàllu Sidia nag nee na moom police station bi mu nekk ak fi Sidia war a voté dafa nekkul benn waaye dina fa jéem a dem ngir rek jéem a wut lum taataan foofa xam naa ne bu fa demee lépp lu fa jot a ruusee rek daañu ko dugal ngir mu mën ñu ko rek daal di xamal file waaye dinañ dugalaat ñeneen am na ñu teewal Banjul daañu leen fexe dugal ñoom it ñu daal di rek waxtaan ak ñoom daañu dugal tamit ñi nekk Serekunda Josuwang ñoo ñëpp daañu leen rek dugal mbokk yi yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV fii ci Election House ngeen ci ànd ak Mouhamed Mbye Garmi noonu la su ko defee dinañ dugal ki nga xam ne mooy Aïssatou Touré ki nga xam ne mooy Tida Kijera bu UDP waaw moom la Tida Kejera waaw Kejera mooy UDP candidate foofu ci Wulli West moom nag ba mu daal di caste li nga xam mooy votam janoon naag ñi nga xam ne ñooy report katu Gambian Talents TV Lamine moom ngeen doon dégg muy tënk li nga xam ne rek moom la wax ci kàllaamay nasaraan loolu moom ngeen daal di dégg noona mbokk yi si daan Gambian Talents TV tey la juróom-ñeenti fan ci weeru April 2022 National Assembly election tey lu toll ci 238 candidates dafa mel ni ren leen gën a ëppale ren candidates yi daal dina rek yokku lu bare bari noonu rek la nekk di demee ñoo ngi leen di nuyu ci gën gi nuyoo di leen dalalaat yéen ñi ñuy soog a dab ni ñi ngi fii ci Independent Election House foofu lañ rek daal di nekk ngir di leen indi lépp lu fi xew defe naa suñu page yi yéen a ngi seetaan live yi nga xam ne suñu ndaw yi ñu ngi koy def ci yeneen groupe yi foofa ñu ngi leen di daal di rek di waxtaan ak ñoom ci yeneen biir dinañ dugal ñoom ñëpp ku ci nekk fi nga rek nekk waaye tey su dinañ leen amal li nga xam ne rek mooy benn serobal benn li nga xam mooy panel bu am solo boo xam ne dinañ ci ànd ak ay expert Fatou Sall dinañ ko fi am dina toog fii
ngeen am tamit Mr Diouf waaye dina am tamit yeneen expert ci réew mi ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu politique ñoom it dinañ ñëw ñu waxtaanee li nga xam ne mooy élection bi waxtaanee yi ci jot a am yëpp compare ko ak 2017 fi Gambia toll ndax Gambia léegi fu mu jàll rek dañuy compare fu mu dem rek dañuy daal rek compare ni mi di demee xam naa nag fii ak ci kanam buñ dugalee ñenn ci ñi nga xam ne rek ñooy ñi nekk ci yenn gox yi ba pare nañ rek daal di nag defaat li nga xam ne mooy pause pour may leen ba ca kanam li nga xam ne mooy ngir ñu mën a continuer li nga mooy election coverage bi waaye yi nga xam ne dinañ ko ci rek daal di def yooyu yëpp dinañ ko indi ci kanam loolu ci kanam lay daal rek doon. Hello. Wow. Hello, Bintu. Yeah, hello, Uncle Musa. Musa. No, Bintu Carmila, no def. Jami, manfi. Yow fan nga nekk ni? Fum tol ni legi ñu ngi ñu yundum. Ñu yundum. Okay. Wow, ci keri honorable Sekou Badiaji wa. Okay. Tey ndax demoon ngeen ci polling station bi fi nga xam ne foofu la voting yi di amee di xewee. Waaw dañ dem Brikama am nañ fa ay yeneen candidates yoo xamante ne ñoom ñoo war a tax seen parti yi dem nañ foofu am nañ UDP seen Alaaji Daabo ñu jógee foofu tamit ñu am Lamin Sané buñ jógee foofu tamit dem nañ ci beneen polling station tamit am nañ fa Bolong kooku tamit am nañ interview ak moom buñ jógee foofu lañ kool Sekou Badiaji moom def da voting am ba pare léegi si këram lañ nekkani. Ok nan nga gisee ci polling station yi nga def yow nan nga gisee turnout bi ndax nit ñi génn nañ ak tamit ndax benn jafe-jafe amul foofu noonu ci wàllu xëy na jafe-jafe yu ñuy war di nemmeeku ay fii lii war moo fi am wala lii amu fi nangam ak yooyu noonu ndax lan ngeen fa nemmeeku. su ñëwee si site yi wax yu sew yi fortunately boobu amut foofu waaye what is disappointing there is that nit yoo xamante ne ñoo war a génn ñu ñëw vote ji nekk nañ ay nit yoo xamante ne dañ génn ay different génnuñ in large numbers like the presidential election bi dafa nuroo ne comme Gambian si election bi doole duñ ko comme niñ ko war a doole ni waaw ndax am nga foofu noonu benn ñi nga waxal ci xëy na ci ñi nga xam ne mooy candidate si kan nga ci waxal ci ñooñu ak yan message lañ la jox ginnaaw biñ voté ba pare how confident they are nañ leen gisee seen bopp ci ginnaaw buñ voté ñoom seen bopp. Gemi fu mu toll nii buñ demee fële foofu man Chérif moo am interview ak yooyu ñoom waaye according to them seen kaddu ñëpp ñoo xamante ne interview nañ they are 100% sure that ñoom ñooy win election bi te gars wax dañ ne tamit ñoom dinañ nekk ay nit yoo xamante ne suñ demee si National Assembly bi dinañ taxawal seen constituency bi kuñ mujjee moo nekk Bolong moom wax na ne moom kooku NPP la taxawal Brikama South wax na ne moom su demee ci National Assembly du ci sa point mu ñam ni daf leen fa nekkal parce que moom taxawal noonu na Gambia from Kasum to Koyna lu tax moom du mun a taxawal constituency am ni ñoom yëpp wax nañ ay kàddu yoo xamante ne dal nañ xel place boo xamante ne Gambian yi yëpp dinañ mun a am confidence ci ñoom pour ñu taxawal leen waaye xam nga beneen disappointment bi yëpp ñëpp loolu du dañ suñ ñëwee rek ñëpp benn kàddu bi lañ dee wax rek pour nit ñi ñu am confidence ci ñoom waaye suñ demee tamit ñu bari duñ dee def liggéey bu leen luñ soo war a def. ok ci wàllu tamit yéen media yi nga xam ne yéen ngi foofu di ko wax ndax nekku leen di nemmeeku foofu benn jafe-jafe ndax liggéey bi mi ngi yomb ci diggante yéen ak ñi nga xam ne moom ñooy di presiding officers ak ñi nga xam ne ñoo nekk ay si seen agency foofu. waaw buñ starté ba léegi kay amuñ fa benn jafe-jafe parce que place buñ dem rek dañ dee try ñu inform leen ne ay media lañ dañ bugg a cover ñu seen élection bi dafa nekk loo xamante ne ñëpp kay may nañ ñu foofu jàmm nag ñu ngi am jàmm police station buñ musse dem rek am nañ fa jàmm ci nit ñi ak nit yoo xamante tamit ñu ngi liggéeyal ay si suuf ak seen sécurité yi tamit. ok turnout bi dafa po loolu nga wax boo koy copier ak xëy na turnout bi is very 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 poor.
Yeah, it's very poor. léegi yéen a ngi ci kër ki nga xam ne mooy Sekouba Jaaju mooy independent dëggal mooy candidate bu NPP foofu ci Busumbala. waaw moo taxawal NPP waaw. Busumbala wax ngeen ak moom wala da ngeen di waaj a wax ak moom. wax ngeen ba ñu ngi waaj a wax ak moom waaw ñu ngi waaj a wax ak moom si këram bi lañ nekk nii fu mu toll nii waaye xam nga wax naa ko moom sax si boppam te gars yi si xew lañ nekk nit ñi ñu ngi leen a xool rek di leen wis ndox rek moom tamit si loolu la nekk fii la toogoon waaye léegi nii dafa am call pour mu wax ak nit yoo xamante ne ñu ngi ko wut ndox pour mu mun a pour nga gis ne waaw mu am waaw élection bi mu mun a win waaw. waaye moom ak ñan ñoo nekk di jongante foofu defe naa am na independent candidate ki nga xam ne mooy Mouhamad Kanté moom candidate foofu waaw bokk ñooy jongante waaw ñoom ñaar yëpp ñoo fi nekk waaye fu mu toll nii ci Sekouba lañ nekk angum xam nga fu mu mën si da waaw te fu mu toll nii yëpp candidate yi war nañoo mën a sànni seen kasa yi kii lañ amal lifinam kontaga ñu wax ak moom xam naa si kanam tuuti kii tamit dañ portray suñ ko mënee am rek waaw ñu am waaw baax na xam naa incha allah dinañ la jokkuwaat bu fa benn xibaar suusee rek ok nga daal di ñuy jokkaat ñu gër ga mën a waxtaan canta ngërëm ñeel na la Binta léegi fu mu toll nii honorable bi moom fii soo buggee nga jokkalante ak moom ay kaddu rek dina mën a baax waaw jox ma honorable Sekou Jaaju waaw Sekou Ba ok honorable naam honorable ñi ngi lay nuyu noo def man tamit nuyu naa la ma fii la inshallah jërëjëf ok kas nga sa vote ba pare yaa ngi Gambian Talents TV live kas nga sa vote ba pare ban yëg-yëg nga am honorable ginnaaw ba nga defee sa li nga xam mooy sa civic duty jërëjëf kontaan naa si teewaay ak Gambian Talents ku ñëw suma kër ga ni ma call fekk man sànni naa suma carte ba pare so pour maintain peace ma daw si kër gi te nekk foofu ak ma famille nekk yëpp ci daan télé dañu call ma gars yi def fexe ba ñëpp fii dafa collectif bi ñu ngi si suma kër gi nii dafa sànni suma carte alhamdulillah as normal but lu ma surprise mooy turnout is very poor dafa mel ni dara nekkul di xew sax waa ay si ñu fa police ñu toog foofu kon nit ñi nekkul di ñëw so loolu mooy affaire bi nga xam ne daf ma naaxee tuuti ci lii kon ci gaaw yooyu yëpp man very sure dinaa gagné élection bi incha allah. ok turnout bi yow lan nga foog lan nga jàpp ne moo waral turnout bi po ndax yeneen police station yu jot a dégg yëpp dañ ne po di turnout po yow lan nga foog ne moo nekk mooy di facteur luy tax turnout boobu po. man de ñaar laa foog force bi mooy Gambien yu bëri respect to parliamentary election ñu Gambien dañu foog ne su amee président bi rek jeex na and then su amee président amuloo parlement dafa mel ni yaa ngi sampa dictateur because du xam président du am moo xam ne na koy advice ou direct ko pour interest réew mi so président dina def lu bëgg so boobu it's just a matter of you are trying to put the dictator there and then ñaareel bi man dama foog ne dafa tombé ak weer koor tamit xam mooy daa ñu ngi jóge fi ne naaj bi dafa tàng trop and then ñetteel bi yu bëri dañu foog ne dimbale nit la rek pour mu am dara kon ñu teg bañ jëriñ ci député kon mel ni su ma ñëw ma la demal nga sànnil ma dina foon yow da nga bëgg nga jëriñ nga bëgg loolu moo tax mu vote la so loolu mooy problème bi ñetti yi mooy suma problème xam ne loolu moo tax nit yi gënul wax nga waxi ne you are confident that yow di nga win election bi gis nañ tamit am nañ fa an independent candidate bu ñuy wax Mouhamad Kanté ñu bëri wax ne dina la sonal wala sax est-ce que du la win parce que gis nañ sax sa former parti bi nga bokkoon ñëw di ko baak loolu bi loolu di xewee ndax wàññiwul dara ci confident bi nga amoon since the beginning of your campaign and all the process. These are candidates who look at threat to opponent dafa des quality of the individual two and then the yéen ñu nekk def ci constituency man dafa mel ni 11 days campaign period bi yëpp dafa mel ni kenn nekku fii man rek moo nekk ci constituency bi so loolu is not a threat to me and again lu xew mooy UDP dafa disappoint because you tànnal force
waran tan lulu man xamna is neka UDP sa dina express my disappointment mo sabay what ñu so mo sabay mo tamu legi UDP yep dafa disappoint they are distracted legi dama ne UDP ñaari independent mo jëme fofu ga dañ hajo ci diga so dama mel ni mo rek du ci le traitement du bo du traitement because mom parti bi dafa disintegrate tout mom amul quoi itam pour mu telna ta kenn mënu ko fi Fort moom dafa nekkoon fii police officer moom du wax kenn fu mu nekk si doxam sax so boo qualité boobu moom sampo dara bu xam ne gars nañ ko óolu pour jox ko place bi because député place moo ëpp office police yow nga am police office rek doo wax kenn dama mel ni yow yaa nekk Maleka so su kaa ñëwee jox na place député am nga da ngay naaw si kaw nit yi so loolu moo tax ma ne la kooku moom du suma traite because amul quality boobu pour mu carrément si constituency bi parce que soo constituency lu mu bëgg ku mun a indi développement ku mun a jogalante ak nit ku mun a génn boppam mu jox boppam nit yi man dem naa yow yëpp man dem naa parlement représente ma ay foofu yow yëpp dégg ngeen ko dem naa suma boppam kenn moom moo ko nit yoo ko moom développement kay kenn du wax am na ay series of développement mu xam ne maa ko influence ba mu ñëw fii so si loolu rek gars yi yëpp waaw nga nekk UDP nga nekk APRC nga nekk GDC yëpp dañ d'accord ne dëgg ku bugg bañut réunion bi c'est que ba moo jaar pour mu continuer so moo tax ñooy di ma traite okay sooy compare this election ak that of 2017 election parce que boobu tamit bokkoon nga ci as a candidate of Sumala nga ñëwaat di sikaat re-election booy compare ñaari election si the whole process nag nomination ba ci election day bi lan nga may wax 2017 moo gannaaw rumba 2022 ko loolu la time boobu changes moo amoon yëpp Gambie yëpp ñu ngi yoon benn cadre lu ñu bëggoon ñu gën a Yaya Jammeh yëpp ñu ñoo benn cadre so ñu ngi 2022 ñëpp a xaajoo I don't know ñu get separated so dama ne dafa am ay groupe yu bari 2017 amul loolu benn groupe rek la mooy UDP coalition bi yëpp so loolu moo tax ma ne la 2017 moo gannaaw rumba oppa 2022 yow UDP nga bokkoon léegi nga génn dem NPP kon lu tax nga génn dem NPP lu tax desuloo woon UDP rek man gën ma UDP man gën ma UDP de ñoo ma daaxa léegi te daaxa boobu boo amul benn njëriñ si suma place bi because loolu la place bi UDP moo ko moomut ko UDP moomut place bi waa suma constituency nit yi ñoo moom so nit yi ñoo sànni ay nekk MPP laa nekk ni sax MPP boobu identité la bu nga xam ne honorable Seydou Ba Jaaju dafa taxawal indi NPP boobu just as an identification but su ma demee si parlement bi représenté ma MPP foofu damay fexe ma def lu baax may ñëw MPP sur MPP dina ne kon ku may représenté si parlement mooy nit suma nit yi so nit yi ñoo moom toog bi so loolu moo tax nekk UDP 2017 nekk NPP 2018 boobu du dara soo gisee loolu sax nga dafa leer 2021 election su nekkee UDP moom suma constituency bi ñoom dinañ win fii kon yow gis naa ne 2021 election bi président moo win fii so dafa lu mu bone mooy site bi constituency bi nit ñoo ko moom so nit yooyu dinañ mën sànni carte incha allah ok honorable bala xam naa amuloo jot waaye balaa ñu lay bàyyi rek ñu laaj la yaa ngi ci koor gi yaa ngi woor te xam nañ woor dafa am lum laaj woor dafa laaj ne boo wooree am na yu bëri yoru def loolu mooy tax ma laaj la question bi and I need your honest opinion wala honest answer mooy honorable ndax yow di nga you are ready to represent your constituency maanaam teewal leen ci gox bi te doo teewal NPP maanaam sa gox kese ak askan wi ak Gambia at laaj ndax doo bokk ci kon ñoo xam ne boo demee da ngay nekkal foofu lu président bi teg rek nga ne waaw bu fekkee yow yaa wiin man keroon su nekkee suñu or ñu am breakfast day président dafa oo ñu dem toog ak moom ñu def ñu breakfast olof bi moo ko rek nga baal ma ak sa déglukat bi waaw man I was given the opportunity man jox naa opportunity pour mu wax foofu man sànni kaddu su ma kaddu lu ma wax président Barrow foofu ma ngi ut place ama ko def lu ma ko wax mooy ñu la fal
pour nga nekk président Gambian la so da nga war a liggéey pour Gambian man maa ngi and dinaa waat billahi wallahi tallahi I am going to represent my people not any individual président mooy giiti dinaa ko dimbale pour ngir suma nit yi su ma gisit boobu si moom rek su ma gisit moom si benn ministre man dinaa nekk force ma taxawle ma against ko bi am against bi dinaa ko advice pour mu nekk interpersonality because su nekk nii yes nga ne MPP candidate la kon MPP nekkul ma sànni carte kenn moo nekk suma gars yi nekk nii boobu ñu du MPP suma nit yi ñoo nekk si ron naaj bi di dem uti sànni carte so liggéey loolu moo tax su ma amee toog bi ma ne dafa leer incha allah dinaa ko am su ma ko amee dinaa continuer pour liggéey suma nit yi rek question bi mujj honorable ndax nemmeekuloo benn jafe-jafe ci voting process bi nga demee di vote ndax gisuloo dara moo xam ci sa li nga xam ne mooy sa kees bi fi nga xam ne fa lañ war a sànni seen xob yi pour bu ñi lay sànnil gisoo ci benn man suma booba aw jafe-jafe daal man suma booba aw ma benn jafe-jafe kon suma gars yi dañ report ay jafe-jafe nii nekkul ne it's not a bigger one ku mooy loolu nit yi dem def camp yi si biir élection campagne yi nii it's a threat so nga si buntu bi rek nga dem nga def foofu gang nga toog foofu ku bëgg a dugg rek nga ne ko gaari wala ko sànq wax bi nii so am na yooyu duñ kontaan loolu su ma gars yi wax na ma loolu ma call IEC so IEC mu ne dina liggéey loolu so ma dem naa foofu gars yi wàññi ko kon yëpp jeexul so loolu rek laa gis foofu ay jafe-jafe kon su dul loolu election bi is going very fine. I'm very much happy. I have confidence in them. The security are doing their work. So, I'm accorded the highest respect. Madam, Monyo Dare, you have priority. Man, I did it. Malkuma Feka Fit, Nata Hajgana. Feka Rambi Guru. And then yet you need more Allah Feka Foko. So, my madam Tahajgana. So, you don't have priority. Manako, no, I'm just equal to them. So, no more time, I'm a Manchipo over Ben. Okay. Ban message ngay jox di general public li nga xam ne mooy ci wàllu jàmm about peace lan nga leen di jox ngir ñu mën ko suma first message nekkee ku ne am na ku nekk mu naa déglu nii comme sànni karta ma ngi ko ñaande mu jox mu dem sànni karta because sànni karta soo tayalee benn bés da nga mel ni da yaa ngi sànni sa juróom at ci ñax bi so ma ngi ñaan pour gars yi jóg dem sànni seen carte ñaareel bi damay wax ma waa constituency yi ñu jóg ñu dem sànni ma carte because man believe na ne incha allah lu ma commencé dinaa continuer loolu ande candidat yi ñu yëpp ñu nga xam ne ñu taxaw si ak man ñooñu xamul liggéey bi amul expérience man xam naa liggéey bi am naa expérience. honorable yaa ngi campagne and today is not for that. waaw loolu ñu dama jëlee dina musel bi mooy let's maintain peace. Gambie moo gën a rëy ñu ñëpp gis nga ñu ñëpp ñu ngi uti pour yóbbu Gambie ci kanam so moto bu nga bëgg a dawal so boo bëggee tàngam bi yëpp because man ma nekk foofu moto bi du dem so ñu bokkaloo rek ñu am jàmma ñu ene jàmma ñu def wax lu baax ñu dem sànni suñu carte ku win rek ñu ñëpp ñu d'accord kooku moo win ñu bokka ko ñu dimbale ko liggéey réew. Thank you so much. Thank you. Kon dama bañ def suma campagne ci plateau. Bintu jërëjëf Dami. ñu bàyyi la lépp loo xam ne boo leen amee benn xibaar bu yees foofu rek su ko defee ngeen jox ñu daal di koy dégtal sunu mbokk yi ñuy seetaan dégg nga. Ok baax na jërëjëf Dami. su ko defee rek ñu daal di wéyal mbir mi Gambian Talents TV ngeen di seetaan live and direct fii ci Independent Electoral Commission IEC house fii ngir rek ñu waxtaanee li nga xam ne moo di élection bi di leen indil li nga xam ne nag mooy voting process yi yëpp fépp ki ñu doon waxal ni mooy ki nga xam ne mooy honorable Sekouba Jaaju di incumbent of fi nga xam ne mooy Busumala constituency foofu noonu moom moo nekk di sig li nga xam ne mooy re-election foofu moom lañ doon jokkal ni mu daal di wax ne moom vote na joxe na tamit message am waaye li mu wax mooy di turnout is very poor nee na di turnout is very poor nee na moom ci wàllu boppam nag amul beneen jafe-jafe bu mu am su ko defee rek suñu technicien bi bu ñu mën a wool Aïssatou Koli moom moo ñu nekkal fa nga xam ne moo di Banjul Central wala Maymuna Jaaju Josuwang ma nga xam ne MC Thiam vote na ba pare ak ñeneen ñu teewal ci yeneen gox rek suñu mën a jokk rek ñu mën a waxtaan
indil leen tamit different li nga xam ne rek moo di perspectives ci fi nga ci élection bi def naa ne loolu moo gën a kii su defee rek am na ku ñuy daal di rek dugal léegi su duggee rek ñu daal di leen ko baaxee mbokk yi ñuy seetaan bu fekkee yaa ngi ñuy soog a dab yaa ngi live en direct ci Gambian Talents TV Mouhamed Mbaye mi nekk ci kàddu gi waaye tamit di gërëm ñi nga xam ne ñooy sama technicien yi mooy ñi nga xam ne ñoo féete ci xarale gi ku ci mel ne Xasaani Diatta Moussa Diatta ak Moussou Keba Diop ak yeneen soxna yi ñoo ngi leen di hello Aïssatou Koli Garmi la Garmi Aïssatou naka mu maa ngi fine are you cool ok yow yaa ñu nekkal foofee ca Serekunda gis nañ ne yaa ngi def liggéey bu am solo ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax lan nga ñu mën a tënkal ci li fa jot a xew ba fa demee ba léegi ci wàllu voting process bi ak li fa jot a xew yëpp because nekk ma di déggal loo nekk di wax noo ngi lay siyaare Aïssa ma ne yow yaa nekk fi nga xam ne mooy Banjul yaa ñu teewal foofu noonu lan nga ñu mën a wax ci voting process bi since in the morning yaa ngi fa li fa jot a xew yëpp ngir nga daal ñu koy summarisal rek ñu mën koo xam waaw Garmi may ma tuuti nga xoolaat ma back please amul problème amul benn waaw xoolaat ma back ok amul benn jafe-jafe su ko defee ñu jokkuwaat keneen rek Moussa nga dugalal ñu Maymuna moom mi ngi Joswang bu ñu dugalee Maymuna moom it ñu daal di ko ñoo ngi jégalu bu baax déggante bi ak moom moo neexul woon waaye dinañ ko dugalaat ci kanam moom moo ñu nekkal Banjul su ko defee ñu mu mën ñoo andil tënkal ñu la xew Banjul ci suba ba tey li nga xam ne rek moo fa daal di xew gis ngeen noonu gis ngeen ko suñu gars yi ñu ngi woon Brikama gis ngeen ne nañ dem neen Brikama ci different polling station waaye li ñuy wax rek mooy di Turnout di sport ñi ngi ñaan yow mi nga xam ne yaa ngi ñuy seetaan te demaguloo vote ñi ngi ñaan nga jug dem vote yi dëgg la weeru koor bi nga woor ci tàngoor bi nga génn ci lépp xam nañ it is difficult waaye tamit sa réew daf la ko war a jaral ndax ca réew boo nekkee doomu réew mi lu tax ñu lay woowee Gambien te ki fi nekk te dëkkul Gambie woowewuñ ko Gambien loolu rek doy na reason ngir nga war a mën a jug dem daal di rek vote ndax tamit you are a Gambian you are eligible to vote you are qualified to vote go and cast your vote ngir rek nga bokk ci development of the country nga bokk ci ñi nga xam ne ñooy tax démocratie gën a dëgër ci fii nga xam ne rek moo di Gambie su ko defee defe naa ne Maymuna Jaaju dugg na ñu daal di ko hello Maymuna naam Garmi Maymuna maa ngi lay nuyu naka mu maa ngi sant yàlla ok yow yaa ñu nekkal Joswang gis nañ MC Cham vote na ak yeneen candidat yu fa nekk lan nga ñu mën a tënkal ci li xew foofu noonu depuis ci suba ba léegi waaw Aliou tey ñi nekkoon fi nga xam ne moo nekk Ibo Town nga xam ne foofu la MC Cham war na saani mu ñëw na sànni li nga xam ne moo nekk kartam bi ma seexal ni waxtaan ak moom with regard to affaire election bi wax na the issue of li nga xam ne moo nekk voter turnout bi voter turnout bi doon na loo xam ne ku nekk mu ngi ko doon complain because ñu génn si in their large numbers especially ñun seen pool bi foofu bon mu ne ma expect na ne léegi bara 3 to 4 yooyu noonu ñu génn si sànni seen carte ak tamit lekk naa ko bëri gaas su moom su fekkee ne win na élection bi su demee si parlement bi lan mooy ne sa number one focus bi nga xam ne boobu la moo wokkoon mu ne the issue of yoon bi parce que fi nga xam ne moo nekk Joswang constituency bi doon na area boo xam ne yoon bi is a challenge bi nga xam ne gaa ñu ko face throughout this year as we talked about the issue of li nga xam ne moo nekk the issue of na he's confident na dina win li nga xam ne moo nekk elections bi wax na li nga xam ne moo nekk APRC bi bi ñoom li nga xam ne moo nekk bi Yahya Jammeh bi ñoom they are behind him jox ko li nga xam ne moo nekk the support bi nga xam ne boobu la soxla foofu in Joswang constituency bi te hope na he will win ci wàllu li nga xam mooy jafe-jafe yi ndax nemeeku leen ci benn jafe-jafe ci voting bi moo xam yéen media personnel bi pour ngeen am accès ci biir pour mën a def seen liggéey wala voters yi ngir ñëw vote mu am jafe-jafe yoo xam ne wala ñoomi neen sax ci politiciens yi ndax am na fa déedéet bi ci suba buñ fa nekkee benn jafe-jafe amul fa everything was smooth going on fine ku nekk da ngaa ñëw rek sànni sa carte nga daal di dem so everything was smooth the security was also tight parliamentary and police officers are all over security bi moom amul benn jafe-jafe maanaam voters yi amul kenn ku issue complaint maybe
koo xam ne dugg na pour cast vote am mu génn ne sama candidate keesam bi nii la wala lële loolu yëpp amul. déedéet loolu amul sax the only issue bu fa amoon mooy it was a candidate ndax dañ sànni ba moom dañ ko wax ne pour mu teg téléphone am bi si table because bi leen nangu téléphone mu dugga so that was the only push and pull because moom mu doon wax ne dafa dugg ak ñi nga xam ne moo nekk his phone so he was better educated pour ñu wax ko ne téléphone bi ñu ko dee nangu because dafa in the presidential election waa ay si wax nañ ne dafa am in a certain place bi nga xam ne dafa am ku dem moom bu mu duggee with his phone dafa nataal woon tasaare ko all around social media. Okay. Turnout. How about is the turnout? Turnout bi nan la mel? Yeah, the turnout, to be honest, the turnout is very low because we complain about low. Maybe Gambians feel parliamentary elections, but everyone as time goes, maybe by 3 to 4 because at this time we get a month, we are calling a month. But so when I'm turn on digging, you're gonna get it. Very turn on the slow, digging, you're gonna get it. Wow. Demography bi jigéen ñi ak góor ñi mag ñi ndaw ñi ñan ñoo gën a génn waaw loolu am na solo. Waaw ñun fu nekkoon foofu in Ibo town jigéen ñi ñoo fa gënoon a bëri ak also the young people were also out waaye turnout bi jigéen ñi ñoo gënoon a bëri. ñaata polling station nga cover ñaata polling station nga cover foofu ci Josuwan constituency. Yes, in just one cover to 4 polling stations in Hamlin. Made a make just on Ibo town in the so cover and 4 polling stations, so everything is going on smooth. Yeah, so at this moment, you think I'm the Monica challenging, she candidate when the independent candidate when I constituency. Okay, mom interview ndax parce que MC Cham nekkul moom rek moo nekk di contexte for Josuwan constituency am na ñeneen ñu fa nekk ki nga xam ne moo taxawal sax APRC foofu. waaw Sirif Sarr moom tamit ñëwoon na foofu. waaw moom lan la wax ban message la jox media bi. Yes, Mom, I'm going to interview Mom. I mean, he's so optimistic. He's going to win the election because Monica, the candidate, Monica, APRC, NPP alliance. I'm going to hope why Joshua didn't gain a stand with Kata for Mumuna represent guy. Monica National Assembly. So that what we don't know. It's a very interesting moment at this moment because candidate he's 100% sure need because he is the best person to address their issues bi nga xam ne boobu la gay nekk di Facebook in challenging. Okay. In Josuwan constituency. Okay. ñaata candidate nga amal interaction foofu noonu. Yes, I had interaction with Sirif Sarr ak ki nga xam ne moo nekk MC Cham. Wow. Okay, waaw su ko defee kon may mun a yéen ñi nga xam ne yéen media bi are you guys safe there? Wow, everything is safe. Because security is very 100% tight. Security is very tight. And you can get through the defending game. Yeah. Okay, kon be safe. Dinañ la jëlaat ci kanam for any latest development su ko defee rek ñu ko baaxee suñu askan wi jaajëf Maymuna Jaaju moom moo ñu teewal fi nga xam ne mooy Josuwan constituency fi nga xam ne foofu la MC Cham of GDC ak ki nga xam ne moo di Serif bu APRC NPP alliance ak yeneen candidate yoo xam ne ña nga fa su ko defee rek any latest development bu am foofu rek moom Maymuna ci boppam daañu ko dugalaat ngir rek wax waaye so far moom it li mu wax rek mooy daanaka ñu jot li ñu wax rek mooy di voter turnout is very poor so far la fa xew daal mooy nit ñi génn guñ bu baax ngir ñëw rek vote ci lan mooy problème bi nag di big question mark nag mooy waaye ñi am na ñu bari ñu naan ndax du weeru koor bi tàngoor bi wala nit ñi ñoo joxul fayda li nga xam ne mooy National Assembly election wala nit ñi dañ bëgg a xaar ba ngoon ngir ñu ñëw mën a def li nga xam ne mooy seen civic duty ngir ñu mën koo perform as a citizen ndax boo if you are eligible to vote election jot votuloo defe naa ne lu tax ñu lay wooyee Gambien est-ce que sax deserve nga dat ni bu fekkee ne da nga ñàkk a dem vote waaw gis ngeen ko intentionally loolu defe naa ne wax dëgg fa yàlla warul laa jox any reason pour nga war a mën a ñàkk a vote ak lu mënti xew defe naa ne génnal nga dem vote yi ngir rek mën a bokk ci ñi nga xam ne ñooy stretching di democracy of Gambia maanaam Gambia démocratie bi mu ngi judd 2016 muy garab bu ñu jëmbat dañ ko war di suuxat bi ñu ko war a def na ngir mu màgg ba Gambie bokk ci réew yi nga xam dañ koy nawee ci démocratie voting am na ci solo nga participer ci vote dina daal di am solo su ko defee ñu ci kanam dinaa daal di dugal ay seetu koli moom mi ngi
moom mi ngi fi nga xam ne moo di Banjul lépp lu ko ruusee rek dinañu ko rek daal di jox sama technicien dina ma ko dugalal léegi Jos wax nag di Turnout is very poor bu ñu sukkandikoo ci kañ ko teewal muy Maimouna Jaaju loolu la daal di wax dégg ngeen ko léegi mi ngi koy wax waaye nee na nag ci wàllu li nga xam ne rek moo di sécurité bi nee na is very tight and they are doing their job ñi ci demee ni ay si tamit ña ngi ko di dem amuñ ci benn jafe-jafe daal nee na benn lañ ko nemmeeku woon mooy dafa am ku ñëwoon di fóot waaye daf ne dafay dugalaale téléphone bi gars yi ne ko téléphone bi du dugg ci biir fi nga xam ne rek mooy ci police station maanaam ci mbañ gàcce gi loolu daal moo doonoon jafe-jafe waaye mujj nañ ko saafara ba li nga xam ne mooy mbir mi ngi jàll leen daal lañ fa nemmeeku loo xam ne mooy li xaw a gàllankoor élection mooy Turnout sport xëy na nag moom dana bi seqee waxtaan ak MC Thiam li ko MC Thiam wax daal mooy nit ñi dinañ génn moom li mu expect mooy around 3 wala 4 lañu génn Aïssatou Koli maa ngi lay nuyu gar mi fay naa la jaajëf naka koor gi ñu ko jëfewante de ak liggéey bi waaw bul naan ndox duma naan jaajëf jàmbaar nga yaa ñu nekkal Banjul yaa ngi fa depuis ci suba lan moo fa jot a xew waaw kon ka noo ko xamee rek His Excellency President Adama dafa mel ni Garmi seen line baa ngi frozen de seen line bi is frozen Garmi seen line baa ngi frozen su fekkee ne yéen a ngi wax rek seen line baa ngi frozen dafa mel ni ñoom Garmi seen line baa ngi frozen yéen ñuy déglu di seetaan rek Gambian Talents TV la live and direct team baa ngi foofu nag ci IEC house fele na la ci Batil Hardin Highway I'm just joining in maa ngi set up gradually it's going to come along live ñu ngi leen a bëggee ci seen déglu ak seetaan bu rafet bi nga xam ne nanga ko def fii ci Gambian Talents TV seen mbokk seen xarit Pa Ousmane Diouf nekk ak team bi rek foofu ca Gambia guys they will be joining me again shortly Mohamed Mbaye Garmi ngeen dégg noonu rek muy am a live interview with the different people over there in the Gambia kon ñu ngi leen ay bëggee ci déglu bu rafet bi seetaan bu rafet bi it is the Gambian Talents TV you are watching a live coverage of the elections happening here vote mel ni gaay dugga si waat am ay kaddu yoo xam ne moom journaliste yi ñooñu daf day faral di wax ak journaliste yi te wax na journaliste yi ne moom daal am na confident ne moom dafa win parliamentary seat bi kon nga xam nañ ne last 5 years mi fa nekkoon moom te parti boobu noonu la jógee mi nekk UDP waaye His Excellency dem na ba taxawal boppi partam ba mu dem elections ñooñu okay moom tamit de moom daal won na ne moom daal victory is certain si starté di announce results yi okay wax na tamit moom nan la gisee turnout bi nan nga ko gisee foofu di turnout bi nan la nit ñi génnee waaw comme lu ma ko waxee bu ma nekkoon live compared to presidential elections yi te xam naa ne si weeri koor lañ nekk waaye voter turnout bi at that end it's very poor dem nañ Banjul Central dem nañ Banjul South dem nañ Banjul North depuis suba ñu ngi wër biir Banjul waaye dafa mel ni voter turnout bi foofu noonu it's very low at times doo dee gis nit yi ñooy xam ne ñooy ñëw pour ñu ñëw vote si so loolu won na ne rek I think su ñëwee wàllu civil education su wàllum National Assembly elections si lu mu war a important wala message lu war a dem daal di reach to the electorate bi nekk ñoom tamit presidential lu mu gën a important parliamentary moo ko gën a important waaye nag président bi sax wax na ne turnout bi it's low but then moom tamit dafa foog ne rek it is very cold moo tax moom mu foog ne turnout bi it's low waaye nit yi mun dañoo génn moom foog na ne nit yi by 3-4 wala 3-2-3 yooyu noonu nit yi dinañ génn pour ñu dem cast di seen vote si wax na loolu tamit ok ndax ginnaaw loolu yeneen candidat yu nekk foofu ndax wax nga dem nga Banjul Central Banjul North South
te am na different candidates yu fa nekk ndax am nga benn interaction boo def ak those candidates. Well, I'm not interview with an independent candidate, Banjul Central Popo, Mom Tamin Daula, Mr. Johnson La Santa, Mom Tamin Wanane, Mom Dal, Mom Yakarnane, Mom Lumdaka Guaba, you put to Munekandaw, Mu the Mom Dal Fasin in Mom Hamnane Bawaba, you didn't go voter this election. So Mom Tamin, one confident and one so this is our parliamentary elections is because a lot of unpleasant things are happening. Suñu walum constitution and suñu walum liggéey bi suñu walum ñu bari mu ngi xew Banjul Central te ñoom moom dafa fi ne like ne ñoom buñ amoon National Assembly member Banjul Central ñu moom daal dafa kon ne seat bi empty seat moo fa nekkoon rek they don't have someone ko xam ne moo leen daan represent at the National Assembly. Yeah. Okay. Ginnaaw loolu amaatuloo keneen non demoon nañ Banjul North foofu lañ commencé pour ma am Ousmane Silla waaye unfortunately we were late taxaw nañ foofu for over 30 minutes pour ñu xaar pour wala dañoo gis waaye one of the most important thing is demoon nañ Kampama and then am na interview ak the mayor of Banjul of course mi nekk Lohi Malick Lowe moom tamit am na waa interview ak moom Lohi Malick Lowe la wax na ne Kampama Ward wala Banjul North kuñ ko taxaw mi nekk Modou Mohamed Elba nag nekk na nit koo xam ne moom UDP ñoo ko taxawal moom Lohi Malick moo won na ne suñu announce results yi suñu announce ML la ñoo announce as Banjul North moo win foofu noonu. Okay foofu tamit nan la turnout bi mel compared to Banjul Central fii président bi voté. waaw comme lu ma ko waxee it's all the same looking at the turnout dem na comme lu ma ko waxee dem nañ Banjul North we went to South and Banjul Central mi nekkoon the last place by to be honest I think voter turnout bi is very low xaw ma xanaa ñu fi dañ ko ne presidential moo gën a important parliamentary bi waaye nag wala weeri kool bi la moo tax nit yi génnuñ pour ñëw sànni ji karta waaye voter turnout bi to be honest bu ma doon dem Banjul Central Banjul North ak Banjul South during the presidential elections time bi soo ko demee sax pour jaala sa problème la because nit yi ñu ngi ko feesoon del waaye unfortunately this time around it's not the same. I want to ask you your opinion about this. 2017 amoon nañ 238 candidates muy 2017 that's those who were vying for National Assembly position. This year ñu am 246 candidates. So ban analyse ngay def ci li nga xam ne moom la moo am di situation mooy 2017 amoon nañ 238 this year ñu am 246 candidates. Well, I think, Mohammed, one thing we will commend the Admirable government for, it's democracy is at work. Looking at then and now, seeing elections, feeling make a probably someone at your didn't talk so physically, new unpleasant things which regards to the government in Gambia. But like given yep amning political Gambia after 2016, I think niti duga ci walum politique Gambia gis nañ youth participation ci politique depuis 2016 ba léegi it's growing gis nañ ne tamit jigéen ñi ñu ngi ñoom Touma Ndiaye ñoom Nene Frida Gomez ñoom Kida Bobo Kijera ñeneen ñoo xam ne ñoom ñëpp jigéen lañ ci ñu ngi jël wante place so I think it is good it's not actually bad that much so mooy loolu it shows that democracy is still at work. Okay su ko defee am benn jafe-jafe nemeekuloo benn jafe-jafe foofu maanaam any difficulties wala loo xam ne mal practice la loo xam ne bokkul ci élection nga gis kenn ku koy def foofu wala gisuloo kenn ku looj an issue boo xam ne nee na lii mi ñu ngi ko def at is on door ndax amul foofu noonu ci police station yi nga visite yëpp moo xam Banjul North Central and South. Wow, the fortunate part of it is
the fortunate part of it is when President Barrow voted pare and ñu dem beneen place fu ñu seet police station boobu noonu ñu amoon call na ñu ne police yi dañ dem si bureau yi NPP mi nekk Banjul pour ñu tëj ko because nit yi ñu fa woon pour ñu dem foofu waaye unfortunately mënuñ fa aaga after ñu delluwaati foofu président ñu voté buñ fa aagee ñu fekk fa team Abdoulaye Njie mi nekk one of the candidates Banjul Central ñu fekk fa ay waa NPP coow bi bari na foofu trop because maa ngi woon live ñu interview spokesperson yi Abdoulaye Njie kooku nag mu dal di ekkati ay kaddu mu ne moom kaddu yu mu nekk di wax daf ko teg si yoon te yu am la because wax nañu ne suñ buggee ay proof mun nañoo dem si seen page bi ñu dem seeti ji ko foofu noonu mu ne moom gis ñoom démba by 2 a.m. gars yi dañ doon round Banjul ñu gis gars yi allegedly NPP nit yi ñu doon joxe ay suukar ay ataaya ay xaalis di ko jox Electorate yi maanaam ñoo xam ne tey ñoom ñoo waroon a xëy dem vote ji carte te tamit gis nañ ne polling station yi buñ fa àggee xam nga ak si IEC ak loi IEC dafa wax ne soo voté is either nga def ñibbi kër wala nga bàyyi distance of 100 meters from the polling station nga gis bu fekkee wax dafa am wax du am also waaye mu ne loolu amul gars yi MPP 10 meters away from the polling stations ñooñu foofu lañ taxaw daal di wax ñeneen ñi ne fii ngay voté wala fii ngay lifine daal di convince nit yi daal pour ñu votal MPP so mu ne some of the things yooyu noonu ñoom daal fiis nañ loolu te loolu gis nañ ko loolu moo nekkoon kaddu yoo xam ne ñaawtu nañ ko trop te foog nañ the attention of IEC buñ ko doon interview te gis nañ ci copy police bu ñëwoon pour ñu dispatch gars foofu noonu so loolu moo xewoon foofu noonu Banjul Central Makati Square junction quadrangle bi kooku daal loolu la wax waaye yeneen police station yi wala yeneen barab yi nga xam ne yeneen constituency parce que Banjul Central def naa ne constituency boppam la and not the same thing and South yeneen yi tamit lan ngeen fa nemmee ko comme jafe-jafe no buñ fa demee ñu engage some of the presiding officers yi and assistants yi ak bu fekkee ne nit mu fa ñu waxtaan ak gaa ñu seet situation bi naka la mel waaye fiñ jëm Banjul South ak Banjul North the place is very calm nit yaa ngi security yaa ngi foofu noonu nit yi ñu ngi toog ñu ngi def seen liggéey it's very calm foofu noonu dara nekk ko waaye cooli yëpp fu mu amee moo nekk Banjul Central polling station yi Makati Square bi cooli yëpp foofu la xewee yeah ok yéen seen jëmmi bopp are you guys safe mooy media personnel bi ndax yéen a ngi ci jàmm seen liggéey yéen a ngi ko def ci ni mu waree ndax amu leen benn jafe-jafe boo xam ne yéen a ngi koy jànkuwante foofu moo xam ci IEC la moo xam ci sécurité bi la moo xam it ci ñi nga xam ne ñooy di Electorate wala si candidates yi Well, looking at suñ liggéey bi, I think this is the easiest compared to the presidential election. And gis nañ na buñ fa demee IEC den and they will ñu fa nekk ñu nekkal foofu noonu den la they welcome nice nga waxtaan ak gaa ñu wax la number of nit yu fa nekk ñu fa register and all so amuñ woon benn problème su ñëwee foofu noonu xanaa bu président bi doon waaj a ñëw because ñu gis na there was a very tight security so buggee def yenn yi sa doo ko mën a def because security wise du la dee mën a ala nga def yooyu but yeah apart from that we were actually doing our job as it was as responsible journalists and also ñu xam suñu fu ñoo am ak fu ñoo liggéey loolu yëpp that was not a problem yeah okay last question wala mooy 2017 the final results yëpp buñ ko boolee total ñu cast seen vote mu ngi tolloon ci 379,320 votes were casted ndax foog nga ni this year loolu dina amaat regarding this poll wala this low turnout so far. Well, I don't want to say anything with regards to that. Why they get it's not opinions. Foog
foguma ne dinañ mëna am lolu looking at the voter turnout bu nekk di am right now it seems like nit yu bari xamuñ the importance of parliamentary elections because man ma ngi ni fi ni kalending pour ma cast my vote ma jema am observe situation ci tam but it seems like luma ko waxe compared to presidential elections it's different because nit yi gaining pour ñu dem sani ji sen carte so fi so ci non ding ko fofu mané mën nañ ko amat wati as it was during 2017 elections. Okay. Bisef jaajëf Aïssatou any latest development nga dal di ñu jokk rek ngir ñu mën koo jox ñu seetaan. waaw xam naa ne sax man ci kanam foofu noonu bi naa la join ci kanam tuuti maa ngi si yoon bi noonu waaw di ñëw so ñu gën a yaatal wax bi neexal affaire yi jërëjëf thank you. kon dégg ngeen ko kooku mooy Aïssatou Colley nekkoon foofu ca Banjul di def coverage of the the National Assembly elections Mohamed Bay Garmi moo leen toogal foofu ca IEC and I am here in Seattle, Washington. Nuyu naa leen yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan Pa Ousmane Diouf la li ngeen a gis noonu nag those images the live images of His Excellency the President Adama Barrow gannaaw bi nga xamee ne mu ngi cast vote am foofu ca Banjul tey si suba si or an hour or two ago live coverage la of the National Assembly elections suñuy ndaw ñu ngi in the four corners of the country as you have seen earlier. Sirifo Faye mu ngi ci Basse. Lamin Sise was in Wuli, which is a very interesting place. Momak Kidi Bintabaji, nga xamne Wuli is a very important constituency. Sidia Jata of Doi, veteran politician, Yagako Win. This Yanak, he had very interesting contenders, contest with him. One of whom is my Ahmed Fati of GMC, the party leader of GMC. Not only my Fati, but also my Fati's right-hand woman, Tida Kijera, who used to be in GMC. Guy Hawatago Yobal nak in the wee hours of the presidential election. Gannaaw bi nga xamee ne waa GMC am nañ xëccoo si kan moo wara nekk kan lañ wara endorse as a party, and then Tida and them and Camp believe ne UDP la GMC warona endorse, but then my party was indifferent. Again, ko afata dala gaide ni ko chahane ni ko setel ni jot afu ni def lu loi central ko ni def. Okay. Ndax gisoo fa benn jafe-jafe ci wàllu ci voting bi ni demee ndax amul benn complaint boo xam ne yow looñ ko wala gis na ni ñi ngi def ay malpractice boo xam ne nekkul lu xam ne lu baax. Waaw am na ay wax sax yow ay école yoo xam ne def naa ko ay ci seen office bu nekk ca Njambur parce que man tamit toog maa ngi wóor di xool ndax loi bi nu mu ko santaane doon sànni carte bi ndax ñu ngi ko toppoo waaw dem naa yeneen place yoo xam ne nag ay borom baat lañ xam ne ay mel ni ay alkali ñu ngi toog si polling station bi daal daanaka si jéema bunta bi pour dugat loolu moom ma gis ne àndut ak loi bi daal moom nekk soo ne kooku daal ma wax ko si police yi ma wax ko ay si président officiel yi tamit bu fan continuer tamit xool bi gën a moto bu nekk ma kaati wax ko daal so moom mu ne ma jox ko téléphone mu jox ko sécurité bi moo ore sécurité bi pour ñu daaxa kooku mu génne si biir school bi si boppam foo xam ne foofu ñu sànni carte dem naa beneen place tamit ma fekk benn candidat boo xam ne ñun yëpp foofu ba moom depuis mu ñëwee si suba parce que foofu dëkkam la te mu defa toog rek mu jéegu sànni carte rek mu jël toogu rek so ku ñëw rek soo koy gisee rek xëy naa yéeg dara xëy naa soo jógee bu ma doon jógee ci kër gi sa xel bi nekk doon pour nga jox ko sa carte bor na ñoo nga fekk foofu ñuy sànni carte rek a dem rek xam nga teyloo ko sa nga jox ko because invitation lañ dee wax mun na laa invité wala something like that so yooyu lañu doon bañ moom tamit ma explain ko autorité daal ñu xam ne àndut ak loi bi daal ñu ne ko na bàyyi foofu moom su sànni daal na bàyyi daal agentam bi ñooy nit yam yi daal ñoom mun nañ faa nekk bootam bi nekk tànkaam bi nekk lu nekk waaye yooyu ñooy jafe-jafe yu ñu doon encounter rek
ci wàllu ballot box yi tamit encounter loo benn jafe-jafe ci yoo xam ne yow sa ballot box la yoo xam ne xëy na loolu moom amul. Are you confident of winning today's election? Yeah, definitely, man. Mom, dividend was a good year. I'm telling the people that by the grace of God, soon they get a view record and you are a dollar. You know, so much for commercial the celebration. I don't know what now for you guys in area. Okay. Inshallah yow tey jile yaa ngi foofu noonu di represent constituent bi mooy sa first time nga war a nga vying for li nga xam ne mooy MP yàgg nga involve ci nag ci mbir li nga xam ne rek mooy elections ndax ku la xam ci PDOIS liggéey bi nga ciy def ak yu ni mel booy compare li nga xam mooy di turnout of 2017 and as of today lan nga may wax. waaw loolu rek comme foog naa daal fii tamit bota appetite dina am bu bari soo ko bàyyi xel because soo xoolee turnout bi daal suba daal dafa sakkan ba time bi ni am na yeneen place soo fa demee rek nit yi moom dañoo ñëw sa benn rek mu sànni mu dem sa there's no queue actually going on. Okay, that automatically tells. ma bàyyi la xam naa waaye ban message of peace ngay joxe pour rek ñëpp citizens yëpp moo xam fu ñu mënti bokk pour nga jox leen adresse leen pour rek élection bi ñu gis ne jàll na ci jàmm te duñ am benn jafe-jafe. waaw loolu la rek comme ñu meg soo daal li nga xam ne rek les sànni kasa la rek te nañu ko def ak loo xam ne loolu lañu leen sant daal def ko si lu waa lu ko sant rek suñ ko defee loolu ñun yëpp dinañ noppaleku dinañ am jàmm te ku nekk rek ñu tànn ñu am député boo xam ne daal moom moo ñu represent ñun yëpp respective of ban parti lañ jógee fan lañ jógee loolu moom amul benn njëriñ lu gën a am njëriñ moo nekk nga am député bu baax boo xam ne daal soo toogee rek ok jërëjëf jërëjëf jaajëf kooku mooy honorable Kek Sané su ko defee rek dafa mel ni Pa Ousmane Diouf def nañu moom it ñu daal di koy dalal dugal ko waxtaan ak moom Pa Ousmane aca xam naa ne mu yéen Pa Ousmane yëppee rek daf léegi dañu ngi leen ko junjee woon ci ndorteel ga mbokk yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV tey la juróom-ñeenti fan ci weeru avril 2022 nuy rek def li nga xam ne mooy élection National Assembly. maa ngi muytoon suma bopp Garmi nuyu naa la. nga xam ne rek ñoo di reporters yi nga xam ne ñu ngi leen déploy fépp across the country ngir rek ñu mën a indi li xew ci different constituencies yi gis ngeen ñu jot a dugal ñu ci mel ni fi nga xam ne mooy Banjul Central North ak fi nga xam ne moo di South yëpp Joshua foofu tamit gis ngeen ñu fa teewal dugg nañ fi nga xam ne mooy wulli foofu gis ngeen ko ñu doon wax ak tamit ñenn ci ay candidate ci mel ni Sekba Jaaju waxtaan nañu moom waxtaan nañu tamit keneen ci ki nga xam ne rek moo di Kek Sané noonu la ñuy def dinañ daal di dugal tamit ñenn ci ay candidate yi duñu mën a dugal ñëpp bu ñu mënoon dugal ñëpp la ñuy dugal waaye ku ci jàppandi rek daañu la rek dugal ndax waxtu wi ñoom ñëpp dañu daal di rek jàpp ndaxte ñoom it dañuy daal di wër di different polling station yi nga xam ne ñu ngi ci seen constituency ngir di xool ndax everything is going smoothly and ndax lépp mi ngi nekk rek intact noonu lañ koy daal defee moo tax di leen am léeg-léeg day daal di rek jafe waaye monsieur Pa Ousmane Diouf bu fekkee ni jàppandi na rek mën na dugg ñu daal di ko rek. Garmi nuyu naa la maa ngi lay dégg léegi nuyu naa la. spécial bi ci réew mi. Pa Ousmane Garmi nuyu naa la waaw nuyu naa la. Garmi nuyu naa la waaw nuyu naa la. dégguma la bu baax Pa Ousmane. yaa ngi may dégg léegi. ndax yaa ngi may dégg léegi. waaw man maa ngi dégg Garmi su fekkee ne mu ngi may dégg rek maa ngi koo dégg. yaa ngi may dégg Garmi. bu ñuy compare li nga xam ne mooy élection 2017 amoon nañ li nga xam ne mooy 238 candidates ñi nga xam ne ñoo nekkoon di Garmi yaa ngi may dégg wala dégguloo ma assembly election this year nag am nañ boo xam ne this year moo ëpp ñi contexte for the National Assembly position ñoo ëpp ñi ko defoon ñi nga 2017 waaye boo xoolee nag ci turnout bi so far duñ mën a guma joxe ne bii moo ëpp wala bële waaye so far ni muy demee di nga xam ne 2017 moo ëppoon waaye this year nag jeexagul ndax ba tey ñu ngi ci am na ñoo xam ne ci last minute si la ñu ñëw di vote waaye boo xoolee ni ki ni ma la ko waxee woon rek ci ndorteel gi ci last year 2017 rather amoon nañ 379,320
voters ñi nga xam ne cast nañ seen vote parce que loolu moo nekkoon fii mooy boole lépp total voters ñi nga xam ne day casté day am in 2017 mu ngi tolloon ci ñetti téeméeri junni tegal juróom-ñaar tegal juróom-ñeent ñu toftal ñetti téeméer rek ñaar téeméer rek ñoo xam ne rek daal di nañ vote daal mooy li nga xam mooy 2017 waaye boo xoolee ci candidate yi doon faay waaye boo xoolee la wax ñi amoon ñi nga faay waaye boo xoolee la wax daal di leen rek ay tabu la wax daal di leen rek ñaari téeméer rek fanweer rek daal di ñaari ko demee loolu ñii la wax ren moo ëpp 27 ndax ren la wax daal ko demee ren 46 candidate la wax rek daal Paa Ousmane bu fekkee jàpp ni na maa ngi lay nuyu Paa Ousmane bu fekkee NPP has stopped Paa Ousmane without going to Congress. And then other parties that they say we are suspended. Paa Ousmane Diouf waaw maa ngi lay fay maa ngi lay fay ñu ngi la ndok ci rafet li nga xam ne ko soobe jërëjëf Ousmane ko li naw bi nga xam ne ini di ñaan rek ñu jeex ñu ngeen dokkale askan bi julli di ñuy seetaan ak suñ mbokki chrétien yi nga xam ne ñu ngeen leen ñoom tamit muy affaire bu kiimaan gannaaw bi nga xamee ne 2020 I mean, what in the presidency election, we have seen some leaders from the two biggest political parties, they have not accepted the result because they think that it was not fair. moo gën a fekk ci Gambia muy Well, people can always complain when you lose. Always complain. But you know, elections start with voting, and the ci am Islam ak Christianity. And we issue this voters card on the spot. You know the minutes. And we place those together that dañuy am ngeen foofu dañuy am jafe-jafe ak déggante ak moom ndax xam ngeen network bu Gambie ni mu demee moo tax waaye technicien bi dina ko sort out su ko defee ñu waxtaan ak moom ndax Ousmane Diouf dinañu mën a dinañ dikk ak moom ci am na question yu bëri am pour moom pour mu mën ñu ko analyser ndax boo xoolee moom ak ku expérimenté la ci wàllu li nga xam te ne moo di Gambie moo tax dina defee bu ñu ko amee ñu mën a ñëwoon moom ci toog suñu bëri waaye dañ ko analyser ñu doon waaye Ousmane Diouf dinañu Turnout lan moo cause di low turnout bi nga xam ne all the different responses across the country suñu gars yi fa nekk yëpp koo ci laaj daf lay wax ne di turnout is very low su ko defee moom it ñu ci moom ci loolu waxtaan ci moom it ñu daal ci li nga xam ne rek moo di jàngat daañu ko andi tamit nga xam ne ñii di waa set ñi nga xam ne ñoom ñooy CEPRAS ñi nga xam ne benn kuréel la boo xam ne moom mooy day saytu wàllu li nga xam ne mooy élection di joxe ay xaaral maanaam def saytu dem ci réew mi yëpp xool bu ko defee mu daal di wax ne mooy win wala kële mooy naan su ko defee moom it dañ wax ne ji pot nga xam ne ñoom ban gis la ci leen daal di am daal di waxtaan bu baax a baax dañ waxtaan ak moom it ci li nga xam ne moom am na ko législature bii di ñëw nga xam ne tey la élection tey la Gambie design kan moo leen war a représenter ci liste of législature bi nga xam ne ni moo war a door mooy ban expectation la ci am à ces constant citizen su ko defee tamit léegi waxtaanee ci li nga xam ne législature bi nga xam ne dissolve nañ ko jeex na tey jii daal amatul kenn nekk ci li nga xam ne député ci réew mi ndax jeex select ñan ñoo ko war a li nga xam ne jeex na outbreak MPs ak ñoom ak lan la gis ne gars yi di moom it as a consensus Makati's Park in Banjul, where His Excellency President Adama Barrow casted peace together with peace to rise we are actually moving to another station.
dafa doon loo xam ne dafa war di am presidential election loo xam legislative election dafa mel ni Pa Ousmane Diouf dugaat na Pa Ousmane hello waaw dafa mel ni ndaw bi dafa sant Diouf tey yaa ngi doon tàmbali nuyu ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk chrétien yi ak nuyu Ousmane waaw maa ngi lay dégg okay kenn du jógee si especially ndaw ñi ci seen bopp because boo ko xoolee jërëjëf ci dalal bi nga xam ne dalal rek ak liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen xam naa ne askan bi nag mën nañ na te yàgg na ñoo bëgg a maa gisaat back on the screen ku nit ki ne because sànnil naa président Barrow si présidential bi defuñ na le du ma dem sànni bi ci léegi député parce que boo bañee yëpp maanaam substantial lan ci weerum koor ñu ngi leen a nuyu di leen dalal di leen sargal ci weeru bu sell bi loolu weesoo rek historic day for Gambia and it's important that we are all part of that history ñun ci microphone bi la yàlla ne rek pour ñu mun a waxtaan ak askan bi wan li nga xam ne moo nekk di xew around the world around the country yaa ngi def liggéey bu rafet ci gannaaw fekkee di indi askan bi wala boog team bi nga xam ne ñu ngi across country mu ngi di am solo Gambie. jërëjëf Pa Ousmane tey nag sama gan nga ci damay seq ak yow waxtaan sama gan nga li ma lay njëkk a laaj askan wi namu nañ la wax nga dëgg mooy bu ñuy parce que tey li ma dugal ñëpp defe naa yaa ngi doon topp ñëpp li ñuy wax mooy fu ñu ci dem ci different li nga xam ne mooy police stations yi across the country li ñuy jàmbat yëpp mooy law turnout Ousmane 2017 donte ko ñëwoo woon Gambia waaye yaa ngi doon observe nit ñi koy defee ndax Gambie soxla la moo xam yaa ngi ci réew mi wala nekk ko fi waaye Gambie lu la soxla tey jii boo ma doon compare ndax 2017 amoon nañ 238 candidates yoo xam ne ñoo taxawoon ngir bëgg di laaj baatu seeni gox ngir ñu teewal leen ci ngombalaanu réew mi ren ji am nañ lu toll ci 246 da ngay gis ne yokkute am na waaye ci wàllu loolu tamit loo turnout bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku jamono jile ñu ngi koy nemmeeku jamono jile Pa Ousmane bokk na ci ci dem rek ne nañ ni gars yi di ñëwee di sànni dafa xaw a lool est-ce que tey jii yow ban jàngat la ma Pa Ousmane Diouf mën a jox ci figo yi nga xam ne jox naa la ko ci candidate doon fay 2017 238 this year waaye ci biir loolu la turnout is very low compared to 27 yi nga xam ne di turnout was nit ñi génnoon nañ dem sànni ci suba parce que lan nga foog ne moo fi xew différent ba tax li xew pour ma wax weeru koor ñooy contrôle réew mi te ñoo ko def Ousmane yow mi ngi wax waaye nekk du ma ko dégg def sa wala je ne pare na ma ko wax waaw yaa ngi mu tey na ko sama baat yaa ngi ko xaar sama baat sama la ko combination of different factors ñëw sànni sa ba pare nañ xam leena ne ay ici lu ñoo doxal fii soo ooyee démb tey fii ñu jaay because carte yi dañ ko compté ci saasi bu ñoo tëj bunta bi tamit wax te ku ci nekk yaa ngi teg ñoo xam ne ñoo laa xoolal ndax jaar nañ ci yoon ndax jaaru ci yoon bon na ku foog ne fii di nga xañamal cere gi hay goo fi bugg a ekkati dina ko ci sa
because yëpp dafa jaar si yoon fii amu fi la could be responsible for this. nañ xool Gambia buñ xool Adama Barrow buñ xool benn parti leader buñ xool sa honorable nañ xool Gambia is bigger than all of course gis nañ di different indi bi nga xam ne am na si sa boobu du all lépp gannaaw la ñu wax bu ñoo wax ne tax mu ngi woon ñoom dañ ko fekkee bi taxpayers bi dugalee xaalis bi ba Adama Barrow dem génne nañ bàyyi ñu disqualify ko wax jooju taxawul fenn gis nga wax ju wér noo ko di ko déglu war naa wér nañ bàyyi di tuumal Adama Barrow yaa ngi nañ bàyyi ci leeg président Jawara xanaa du fi doon jàppale ci kees gi la doon ci yi nga xam ne moo xew naka la julaati di ex président Yaya Jammeh xanaa moom ci kees gi la doon ci nañ bàyyi di wax dégg naa foog naa ñu ne dafa yàq dëkk nañ bàyyi dégg naa Adama Barrow lim teg yëpp ci yoon la ko teg te leena moo ci nekk yit ñim jox xaalis xanaa ñooñu te ñooñu ci house bi la ñoo nekk yëpp la ñoo represent du Gambia la ñoo represent bàyyi coco bi because Sani for the next 5 years you not pick up your responsibilities your rights and your duties yaa ngi sànni sa kàddu maanaam di jot gaay pour ñu digal la doxal nekk sa driver Thank you. Thank you very much. Thank you very borom du represent well kala ci ku bay jaati ci assembly ndax dina nekk Robert Staff assembly mooy tax ñu nekk fa pour ñoom seen interest mooy tax ñu nekk fa pour seen party interest mooy tax ñu nekk fa pour ñoom bu kanam askan bi so loolu dafa am solo pour ñu bàyyi xel pour askan bi war a génn pour leen sànni ñu xam the importance of it IEC did not do enough voter education. Farmer can come, I would love for you to ask him that how much of voter education did they do? Even claim that they have been doing voter education. They haven't done enough of voter education for what askan bi, for xamal askan bi, ngeen ni sànni carte ak lan moo tax ñu war a sànni carte. Loolu lu am solo la I think coming responsible for you to have your what I do that li nga xam ne ñu ci gox yi based on nekk lu bari am na ñoo xam ne dañ ci confident most by the process bi nekk ak sànnal sax dañ ba gis naa artiste bu mag ci di wax ko jar waaw maa lay dégg Papa Ousmane kii bi network bi moo xaw a naqari moo tax léeg-léeg déggante bi day xaw a am ay jafe-jafe tuuti Papa Ousmane wax nga ci wàllu li nga xam ne mooy voter education ndax boo xoolee Gambia participate biñ defee seen report bi mooy biñ defee li nga xam ne mooy seen first report parce que élection buy dem dafay am first report second report ak final report kon biñ defee seen first report bi li ñu wax mooy IEC dafa war a increase li nga xam ne mooy voter education dafa mel ni yow li nga wax ni bokk na ci kon factors yi tax mën nañoo wax ne dis low turnout parce que ñoom biñ paree seen téere bi ñu xam ne tënk nañ ko jébal ko IEC bi ñuy janoog taskatu xibaar yi loolu la ñu xam ne nee nañ IEC should increase li nga xam ne mooy voter education bi ci all across the country parce que boo xoolee am na yenn réew yooyu dem am na yenn dëkk yooyu dem ci réew mi ñu bari they are not even aware about this election passement. waaw mu dégg bu wér jar bi pour ñu bàyyi xel bu baax a baax voter education dafa important and when you do it
yoo si am xaaj ak seen da ngay def sa kéemtalaay kàttan nga to reach the last person in the country soo buggee pour succeed in it mainstream media la gaay di use dem nañ ci ñaar ñett ñeneen juróomi radio station ci dëkk bi su leen neexee wala dem nañ ci benn ñaar ci télé foog nañ ne reach nañ ñëpp dafa am different strategies yu waroon a apply including targeting social media whether online platforms la typical example Gambian television not a single time did IEC ever come here to do anything like water education here. Sometimes even getting them on the phone is very hard just we struggle sir to have an inward cost for the boiling you see li nga xam ne li nga nekk di xew many things like press conferences wala meetings gatherings trainings yoo xam ne ñu ko for media, we have to struggle to reach out to them to get this information, which is very unfortunate. If we can go through that, I imagine what other media platforms, whether local or online, go through. Ni amut moyen, ni amut pas-pas, ni am determination bi wala li nga xam ne xamuñ sax wala dañoo doon tàmbali ñooñu lan la ñoo tey pour mun a bokk si li nu mel gar mi loolu muy lu am solo. Water education dafa am solo, civic education dafa am solo, advocacy dafa am solo, through the radio stations, through the online platforms, through the social media, WhatsApp, Facebook, ndax am nañ ay groupe yoo xam ne ñoo def create nañ videos yi. I remember then, and I've been very busy lately, but I remind them school. IEC organized programs at Alliance for Gambia. In the musicians in Gambia, we can name Dr. Oluganda, Sinate. They contracted several Gambian artists to do songs on education, on theater, on water education. They were very minimal time, television and a few FM stations and community radio stations. Compared to now, the resources for educate me. There is no way water education is going to take effect. A supermarket for interrogate. What happened? Not radio stations language, not TV stations language, not newspapers language. Government will be able to find out at the end of the day how IEC have done when it comes to water education. Okay. Pasman, comme ni ki li nga ko waxee noonu man li ma ci sof rek mooy boo xoolee léegi nii bari nañ am nañ different media houses yu nekk ci réew mi bu fekkee da nga bëgg a jël suñ national broadcasters bi rek bëgg a jël yëpp parce que ku ci nekk dafa am your own audience maanaam Gambian Talents TV ñi nga xam ne ñoom Gambian Talents TV rek la ñu seetaan lu Gambian Talents TV joxewul dañuy foog ne amul important wala dañuy foog ne nekkul sax di xew parce que ñoom foofu rek la ñu nekk they are keen followers defe naa nag bu fekkee ne yow da nga IEC nga da nga am responsible boo xam ne mooy nga fexe liggéey boo mënul liggéey ak ñëpp sa waaye xool ñi nga xam ne boo ci jëlee juróom ñoo xam ne ñu ngi fi di 5 yi nga xam ne ñooy di strongest media house ci Gambia bi fii nga jël leen jox leen li nga xam ne mooy advertisement yi ñuy mën a jàngal askan wi li nga xam ne mooy voter education di leen jox xam-xam ci wàllu élection di leen jox lan mooy élection lan mooy ban àq lañ ci am ak seen yelleef ci loolu defe naa ne bu loolu bu amee rek yu bari dina ciñ te defe naa ni ki ni nga ko waxee rek loolu des na waaye dinañ daal di jël ki nga xam ne mooy Mr Kane waxtaan nañu ak moom sax ci suba gi pour mu waroon a ñëw waaye xam nga jamono ji dañuy xaw a ñoom it jàpp tuuti waaye ci yembee rek dinañ ko daal di dugal mu toog fii ñu waxtaan ak moom dinañ waxtaan ak moom ci lii nii yëpp su ko defee ñu gën a mën a xam lan moo war waaye tamit bu ëllëgee ndax 2023 li local government election mi ngi ñëw te foog naa ne nañ avoid li xew 2022 raada waxaguma nag am lii nii comme yéen ñu may seetaan waxaguma ne turnout bi dafay bu ñëwee ba ci cappaandaw gi dafay ne totally po waaye so far liñ gisagum loolu lañ nekk di analyse we are analysing based on liñ gisagum mooy li nga xam ne suñu reporters yi nekk ci different gox yi ñooñu ko daal di wax ne di voter turnout is very low loolu moo tax ñu nekk compared to that of 2017 nga xam ne ci suba gi la nit ñi génnoon tàmbalee dem vote waaye this year melut noonu IEC nag
moom mi nga xam ne moom mooy caytu moom mooy organise am na ci rôle bu mu ci war a play su boobaa nag ñoom dinañ ci waxtaan ak ki nga xam ne mooy seen spokesperson bi mu waxtaan ci yan radio la liggéey yan télé la ci liggéeyal ak yan nan la ci liggéey seen website yi ak li nga xam mooy billboard yi ñuy defar yëpp dinañ ci waxtaan parce que Gambia participate bi mu waree country bi ba pare ba ñëw dafa bind benn téere daal di koy xaatim daal ci recommend waa AIC ne leen na ngeen fexe increase li nga xam ne mooy voter education kon dafa mel ni waa Gambia participate ba ñu demee xamoon nañ ne di turnout will be low loolu moo waral tey jile gis ngeen nu mu tàmbale waaye xëy na nit ñi dañoo woor ñu ci mel ni parce que boo mel ni sama benn caméra passine Sagnang moom bu wooree du tama xama def dara mën naa am tamit loolu moo koy jàpp ba du dem vote ci naaj bu tàng bi xëy na ngoon dina dem yooyu yëpp dinañ ko xool ci kanam Pa Ousmane ma laaj la tamit xam nga jarni benn si mbir yu ñu war a def ñun as a nation mooy def feasibility studies ba pare tamit di xayma di seet dara ak lan laa compare suñ ko def IEC def election bi si jamono ji was a very bad idea because results mun na moo teel a tere sax but they know okay looking at the demography on the of the country ñu ci bari jullit lañ yeneen naaj la du pare ba 9 o'clock si la gars yi di door a commencé pour sànni karta ñu ngi door a facto affaire weeri koor bi did IEC factor this bi ñoo tànn April 9 pour def ko bi si election ne dafa tombé weeri koor the Washington West African Center I have projects like suba maa ngi am iftar boo xam ne ñu ko organise fii they factor as little as weather bi si boppam the weather forecast had already told us ne dafa taw suñ buggee iftar be successful we have to do it on a day that is not gonna rain. Friday was on the table dafa taw dem ba all through Saturday tay is on the table then prayed ne dafa taw ëllëg out of this weekend ëllëg lañ ci predict ne it's not going to rain that much it's not going to rain dina xaw a cloudy tuuti in Gambia even so in fact out weather because by default are nice and today is a very beautiful day so far I mean it's a very hot day from the Monday to the but has been very hot in Gambia but ndax am factor warning said ne April 9 is going to be to be very cold. It is very important for them to have figured that out. So nothing is written on stone. Even if it is the law that it must be done at this time, you don't call so we need the National Assembly to get legal to get a word, to get approval from the NAMS, you def ko. dafa mel ni rëcc nañu wala dégg-dégg bi neexatul mbokk yi yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV tey la 9 April muy juróom-ñeenti fan ci weeru April 2022 ñoo ngi leen di dégtal lépp loo xam ne moo fi xew tey ci élection bi su ko defee ci kanam daañu gën a yaatal li nga xam ne moo di waxtaan bi am nañ mbégte ànd ak yéen ci suba ba léegi Mouhamed Mbaye Gar mi nekkal leen ci kaddu gi ñu am ñi nekk ci xarale gi ku ci mel ni Xazali Diatta Moussa Diatta ak Moussa Keba Diop ak ñoom Ibrahima Sagnang ci kanam tamit di ngeen am ki nga xam ne mooy Aïssatou Koli da ngeen ko am fii mooy mu ñëw fii daal di rek waxtaan ak yéen ci kàllaamay Mandinka dina waxtaan ak yéen ci kàllaamay nasaraan su ko defee ngeen gën a mën a dégg mbir mi Pa Ousmane Diouf bu fekkee yaa ngi fi ba tey balaa may jeexal ndaxte bu ñaari waxtu jotee dañuy xaw a daal di def li nga xam ne rek moo di pause ngir rek dellusiwaat ci kanam mën a dajalewaat yeneen yi ci yi ñu amagum lépp ngir mën leen ko jox ndax bëgg nañ lépp loo xam ne rek jot nañ ko comme information ñu leerlu ko ba mu leer ñu doog leen ko daal di rek jox ndax bëgguñu leen jox benn information boo xam ne ni bu ëllëgee
daañu ci joxar ñi li nga xam ne mooy baara bëgg nañ leen jox information yu am solo Pa Ousmane. yes Garmi maa ngi lay dégg. waaw Pa Ousmane léegi damay dikk ak yow ci results si ni mu demee woon 2017 xam nga tamit élection bi bu ñëwee faaw ñu tamit ñu parce que lu ñuy wax démb moo waral ñu naan tey kon tey du tax ñu fàtte démb faaw ñu nettali 2017 li nga xam ne moo doon élection yi ni mu demee woon boo xoolee UDP moo jëloon majorité bi amoon na 31 seats NRP amoon na 5 seats ki nga xam ne mooy GDC amoon 5 seats PDOIS am 4 ñi nga xam ne ñooy PPP ñoom it amoon nañ li nga xam ne mooy 2 député GMC amul woon dara mooy bu Ahmed Fati 0 la amoon ñu am National Convention Party moom it 0 la amoon Gambia Party for Democracy and Progress moom 0 la amoon nañ benn independent boo xam ne moom amoon na li nga xam ne mooy amoon nañ fa benn independent moo daal di rek wii noon constituency bi mu doon kiiw amoon nañ tamit 5 appointed li nga xam ne rek moo di members ñi nga xam ne they are appointed by the president according to the law loolu tamit ñu ngi koy expectaat moo am ndax law bi moo maye loolu waaye ci wàllu ñi nga xam ne majorité bi ñu amoon mooy UDP ñoo ko amoon this year Pa Ousmane Diouf ban yow your own analyse ci loolu noonu this year according to ñi nga xam ne ñooy ñi def seen research boobu noonu muy waa CEPRAS ñoom nee nañ NPP mooy image li nga xam ne rek mooy victorious muy li nga xam ne rek mooy majorité bi ñoom ñoo koy daal di rek am lan nga yow lan ngay jàngee ci loolu yow ban jàngat nga ci am. Pa Ousmane yaa ngi may dégg mi ngi noonu gis nga ba tey network bi ok Mr Diouf ci loolu noonu ñi nga xam ne ñooy waa Center for Policy Research and Strategic Studies muy ñi nga xam ne ñooy CEPRAS ñoom loolu la ñu wax ne nen this year's election bi nga xam ne ñi ngi expect NPP mu am li toll ci 30.19% maanaam din ci li nga xam ne rek mooy vote si ok lu am solo la ndax diggante bi si ni ma la ko waxee woon pour CEPRAS wax loolu suñ sukkandeku based on a survey biñ def pour ñu war a predict loolu NPP of course have the power of incumbency président ñi ko taxawal moye yi ñu am matuwaay yi ñu am ñeneen ñi amuñ ko gis nañ ne ba ci démb jaay la jógee dem too réew mi wóor ñeneen ci kon réew mi pour campagnal gars yi pour gis ne jàppale nañ leen te ñu gis resources yi nga xam ne dugal nañ ko ci élection pour support seen candidates yi yeneen candidates yu bari amuñ loolu yes it will be because that's comme campagnal gars yi baro na fay bako loolu di dóor di nango I remember am na time off vacation dem pour campagnal NAMS UDP so this is something yoo xam ne in existence in Gambia wax ne xamuñ comme the people store after instead of leader from the people store which is very unfortunate and then pare dem use resources réew mi pour dem campagne ko changes bu bari moo xew nag on the other hand UDP would have stood a big chance while the reality is presidential election dafa rek UDP dafa damba seeni laas yu bari ndax yaakaar bu bari la UDP amoon ne dinañ win election si effort bu bari la UDP def ci presidential election si seeni moyen yëpp lañ jël def ko si ne dañ doon win honestly right now gaay amuñ xaalis te election dafa nit xaalis dafa nit dépense bu bari second UDP ñu bari si ñoom luus nañ ko
am na si ñoo xam ne dañu man pare naa ci politique bi Gambie in fact loo xew loo wax benn ñaar ñu ne la diil leen liggéey li métit gi nekk ci réew mi yëpp yërëmuñ ñi ko dal ñi moo dal ndax ñoo ko teg seen bopp ko vote baro in dañ lose hope lose confidence ñu bari si ñoom si li nga xam ne moo xew ci réew mi and loolu dafa nekk loo xam ne is unfortunate Mayoral won the second biggest that has the second number of votes to presidential election be and made the biggest opposition party. So by default, they don't expect no majority. Now, could they have formed coalitions, work together, and try to contest the election? Make this Gambia, whether it's UDP. President mu am majority dafa melni lum buga yep daf ko am having an opposition in the National Assembly is good for the country and in fact Lord saved Gambia to a great extent in last 5 years because Barrow came in mu am majority in the National Assembly that's what as we said to UDP but in fact in the total around the UDP that has 5 National Assembly members in Sekuba Jagisi at Parliamentary and then he only have a few in there yoo xam ne UDP by default you don't make it more. So UDP now became his opposition instead of supporting him. You can see that in the early days, Gambia, government that's done for pass because UDP NAMC plus some of the other NAMs you don't join. Like Nancy Amatai, LRP, who were supposedly in APR to a great extent. They were always there. But the last 2-3 years, that's a turnaround. It was very difficult for them because during Bunmunta Indi, while UDP, whether they did it in good state or not, based on party, but they did it for Barrow, not for Munyo bill that Minister you approve. You have to understand now. For debates, so it was an interesting moment, 5 years. The prediction is most likely to happen because of the power of incumbency, where the Barrow patronage, etc., and the partner pumping a lot of resources to support candidate versus opposition then among Paris. Will some opposition still win? Yes. Will UDP still win? Yes. We cannot authenticate it, Garni, but as of last night, Mangigis came over the UDP, Mungipinda, Shia even in Natal, the Wahne, same team members, while UDP in Jara, they intercept Juromi Van, wala jele, you want them Casamas, pour jelly I meet. That came over and shared that picture for 1 and 5 vans. Then LDP, they start the election, they go start prior to the Sudan voter registration, Mr. Gambians, bekkal yi foofu la gaay jàppa suñ sukkandikoo ci nataal bi nga xam ne moom laa doon wax ni Garmi ma bàyyi la nga wax loolu rek I pull the picture that came over yan siyaat dinaa ko siyaat askan bi mari bi nga xam ne moom la jota wax while nga come up with another question. Okay. So beneen bi ci ginnaaw bi nga defee analyse boobu noonu bu am solo di leen fàttali yéen ñuy seetaan yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV ni ki niñ leen ko waxee woon bés nun noo ci mën di leen jox xibaar yu wér te wóor duñ leen mos a jox xibaar boo xamee ni bu ci noppee da ngeen ñuy joxoñ ñi joxar bi li nga xam ne rek mooy ay baaraam ndax dañu koy settantal ba mu sell jaarale ko fi mu war a jaar ngir doog ko jox askan wi ndax boo xoolee bim Pa Ousmane Diouf xibaar bi mu leen di waaj a baaxee noonu mi ngi lay wax fan la ko jëlee mi ngi lay wax kan moo ko dugal wax la it fan la bokk su ko defee nag yéen askan wi bu ñu leen joxe xibaar yéenay xool
ngeen jël wala ngeen ñàkk jël waaye ñun lépp luñ ci war nañ ko def ba Ousmane boo noppee dinañ ñëw waxtaanee dis li nga xam ne mooy just concluded fifth legislature ban expectation nga amoon ci ñoom ndax saaf nañ ko ci ni nga ko doon xalaat ndax dañ def mooy fifth legislature bi nga xam ne ci leen génn nii lan nga doon xalaat ngi noonu gars yi ñu ngi yéen a ngi gis li ngeen di gis noonu picco boobu mooy ki nga xam ne mooy l'armi waaw balaa ngay dem si loolu rek ma far askan baa ngi nataal baa ngi ñëw ñuy seetaan mu nekk li ki démb la ci gaal bi pour wax askan boobu noonu the UDP last apprehended 5 Gele people headed for Casamance to get people to come vote. We will not be merciful this time around. Like I said, if the referee isn't fair, people will take the law into their own hands. Lol Badinga Dimba. When the UDP last in Jara is just apprehended 5 Gele Casamance to get people to come vote. We will not be merciful this time around. If the referee will take the law into their own Lagarimba, Yenagis Mbindaminono, and the text that it accompanied. How often we are not very sure, but this is not Harbinono, Adgiregi more one in Unugar. Okay. Nekun ci deugal dara li ben pro UDP moko bind mu ne dañ gis lu tollu ci ay gëlegël yu bari di jógee Casamance ngir ñëw fii ngir bokk ci li nga xam ne mooy jongante yi xëccoo bi ngir sànni seen carte nee nag bi la yoon ñoom duñu ci rek daal di foowee lile dinañ bu ki nga xam ne mooy atte maanaam ay si lay wax bu jaaralewul mbir bi ci yoon rek ñoom dinañ ko daal di jël dafa fajal ko seen bopp ñun nag dëggaluñ dara dañ leen ko daal di rek siyaa ngeen gisal ko seen bopp xoolal ko seen bopp lu yéenay xool ban gis-gis ngeen ci rek daal di am Pa Ousmane su ko defee ñun ñu daal di rek wëyal am na laaj boo xam ne bëgg naa la ko laaj mooy élection bi nga xam ne moo doon bi jeel ni mooy 2017 mu nekkoon ñi nga xam ne mooy fifth legislature ñoom lan nga doon xaar ci ñoom léegi jeex na ba ndax da nga am disappointment ci ñoom wala satisfaction disappointment wala satisfaction. Disappointment bu mag am na moo leen fàtte xam nga man su ma toogee gis National Assembly members yi di campaign sax daf ma dee jaaxal ñi campaign di seen mandate seen wareef ku nekk si ñoom di dig si seen mairie la leen indil ndox dinaa leen indil bële loolu ay naxaate la ndax once dem nga si néegi député bi toogal loo fa sa gox yaa ngi fa toogal réew mi yëpp biir si ministre yi di indi ak yeneen yi is about the country and yëppi réew mi yëpp am mun nga champion a bill about something that have to do with your gox yes but that is not your primary responsibility. Defar loi, wéet ci loi ak serve as oversight maanaam nga nekk koo xam ne da ngay saytu branchement bi loolu mooy seen liggéey am not dem ne damay indi ndox damay indi courant damay indi tali si seen gox yi ni ko gars yi di waxee loolu du seen mandat. Number two, Gambia si dañ amoon foofu in 2016 2017 ci National Assembly elections yi gannaaw bi nga xamee ne National Assembly ak presidential elections gannaaw bi nga xamee ne ñu ngi génne ci dictatorship of 22 years député yi biñ toogee Gambie ni mu ko wii mooy ñoom loi bi nga xam ne daf leen arrangé nga xam ne ku si sa political party dàqa yow mun a contestant dañ lay dàqa da ngay ñàkk sa siit bi sa toogu bi ci saasi automatiquement ci saasi tembe dañ am pour def by election sa gox loolu daf leen séego ñoom loolu lañ njëkk a tax xaw pour gis na wéeti sax yi am na yu bari yu fi xew yi UDP dem la fay far na ba seen time jeex nii it's not a bad law it is great ko waaye pour wane rek ñoom naka la leen seen interest si boppa soxalee parce que
has been an equal because the constitutional review, the constitution of the constitution that we were so much unequal. One citizen or don't live in Gambia, no being interfere to human rights man. The law alone is a good enough reason for my this. Parce que constitution bu es bi constitutional commission bi dañ ko set up ñu wóor ñenenti ko àdduna te si siato gi ma nekk ba suma boppa garni suma input is in that constitution. I was there. Then she knew a constitutional commission chairman bi dama ko interview ma so dañ set up loo xam ne gars yi dañ njëkk they made us fail as a nation boo xam ne dëkkee ji dara bu ko neex bu activate anytime. Kenn ci dara very what the hell te intelligent am do bu njëkk bu lu way limite bi di qualifier la daal ñoom Halifa Sallah ñu bari pour ñu contest sa election bi wala judges yi Supreme Court the same that's another thing they changed as we did suñ ko am yeneen loi ci constitution bi this is what Halifa Sallah recommended ko dem biñ demee ba set up constitutional review commission Halifa Sallah daf leen advice woon ne leen needing pour set up a review commission loi yi ñun fi this is what we are paid for lii la ñoo fay pour ñu def lii mooy suñu liggéey ñun dem ñu seeti loi yi benn ñu ci leen ñoom ñëpp benn si juróomi at yi suñ ceeñu jéeg tamit yu si bari surtout yi nga xam ne they are the major ones dinañ ko doon mën a change te du cost réew mi dara nothing wala very small budget la doon am a couple of millions versus the 120 something million dollars that was spent on the Constitutional Review Commission. Loolu xaalis si réew mi jël rek mel ni dañ ko jël rek def ko si banque my cost rek sànni xaalis si réew mi dañ ko jël def ko si banque almet cost rek sànni ko. Which is rather unfortunate. This is what we found ourselves in with the presidency, with the local government election, with the national election. We are unfortunate thing. Not only that, they campaign on the basis of reforms, whether it's constitutional reforms, whether it's civil sector reform. You bari yoo xam ne ñoom mënoon nañoo push agenda boobu government they support government work with government ñu make sure ne taxawal nañ loolu from Constitutional Review Commission bi TRRC recommendation si ñu ngi noonu. di leen ak di report yi government bi lu leen neex ci report bi loolu la ñoo def su report yi suñ paree indi seen white paper def si lu leen neex tànn si lu leen neex def li fi kumba mu am ndey kumba amul ndey te moo tax ñu bëggoon a taal dëkk bi bu yàggut bi ñu jegee Mamadou Sabally because of Jaane commission report bi niñ ko doxalee su fekkoon ne jël nañ ñoom Mambouré Jaay ak ñoom Alaaji Cissé ñu Jaane commission report bi wax the same rule the same recommendations apply to Mamadou Sabally suñ ko defoon fooguma waa UDP dinañ doon am sañ-sañu génna pour dox ñaxtu si loolu noonu. But National Assembly, man, I was very disappointed with them due to several reasons. A lot of them became rubber stamp. But then, while UDP can opposition, work nako, against a lot of things based on party lines, not based on the interests of the country. In addition to what NPP, while I mean, I support Barrow, shouldn't that constitution of the Gambia, who is them into referendum, allow elections to make sure that we are ushered into a new topic.
ok Pa Ousmane xam naa am na lu bari yoo xam ne dinañ ko waxtaan waaye ci biir loolu rek dañuy bëgg a teg li nga xam ne mooy président Adama Barrow ginnaaw ba mu voté ba pare message bi nga xam ne joxe na ko nga xam ne suñu kenn ci suñu reporter yu xarañ yooyu muy Aïssatou Koli moo ko fa nekkoon ak Henry Gomez ak yeneen interview yoo xam ne am na ko ak nit yu foofee su ko defee xam naa ne am na yu bari yu ñu war a waxtaan taxaw seetlu def ko ci li nga xam ne mooy this just concluded fifth legislature am na yu bari yu ñu ci waxtaan draft constitution bi nga xam ne mi ngi ci mbalit mi danañ ko waxtaan parce que ñoom tamit they inherited a very bad system parce que ñoom bi ñu ñëw that fourth legislature bi nga xam ne boobu lañ daal di wuutu ñooñu tamit defuñ fi woon dara mooy jamono yi Yaya Jammeh ruling for 22 years nga xam ne just 17 correction lañ mos a raise foofu noonu ci National Assembly bi ñi nga xam ne represent nañ represent nañ Gambia for 22 years nga xam ne ñi this fifth legislature benn sit-in bi nga xam ne am nañ ko daanaka rees nañ lu toll ci 180 correction waxuma ne lu ñu def yëpp a baax am na yu bari nag yoo xam ne ñu ngi ko doon expect gisuñ ko ci ñoom waaye xëy na this sixth legislature yu ci baree bare dina daal di sotti yooyu yëpp dinañ ko waxtaan ak yow Pa Ousmane Diouf ak ñeneen ñi nga xam ne dinañ leen dalal tey file ci suñu panel bi waaye li ma leen di wax rek mooy tey lu sabab panel bi nag mooy jox leen information yu wóor jox leen different constituency li fa nekk di xew suñu reporters ya ñu fa toogal wax leen tamit results yi bu ñëwee duñ leen jox benn results boo xam ne lu dul dañ koo jëlee ci IEC ñi nga xam ne ñoom lañ teg ci réew mi ngir ñu saytu results yi joxe result ñu result bu ñu leen jox rek xamal ne dañ ko jëlee ci ñoom su ko defee rek damay bàyyi sama technicien yi ñu tegal leen vidéo bi ñu defaale ñun pause ngir mën a julli ndax si koor lañ nekk te waxtu julli di ko julli ci waxtu da ciy am solo su ko defee ñu daal di julli yéen continuer leen di seetaan di leen ñaanal rek koor gi tàng na waaye nañ muñ rek ba mu jeex ñu vootagul nañ dem vote Mouhamed Mbaye Garmi la ci kanam ñu daal di dellusiwaat file ngir rek yeggali li nga xam ne moo di liggéey bi bu fekkee yembu na rek ngeen teg ko of April and of course it is Ninth of April and of course it is election day across the country where electorates are actually out to cast their vote, and we are actually standing here today at the Panmar ward in Banjul where the mayoress of Banjul, Rohimadiklo, will be casting her vote. As you all can see, the turnout of the electorates are actually less for now. We will engage some of the electorates and also the presiding officers are here present, and also the IEC workers with regards to the situation of this place. Elections is still ongoing. People are actually casting their votes, but then the turnout compared to the presidential elections is less. So let's see what the people of Panmar and the people of Banjul will react
really act to when it comes to the National Assembly elections, which is, of course, today, the 9th of April. That's Rahima and she just arrives here at the Kampama Ward to cast his vote. One more correct, tell National Assembly elections in December 9, you just know. Honorable Mariklo Munyo cast his vote. The National Assembly elections in see Gambia with and Honorable Mariklo Mom not the Bisanergy. Kampama Ward, the mayoress of Banjul, under the ticket of UDP, Yenako Gisno Unity. Abitum the National Assembly election April 90, and when I gis ngeen loolu mayoress bi dugg na si biir pour mu sànni kartam bi mayoress nag xam nañ ne moom tamit dafa votal candidate boo xam ne moo taxawal UDP fii kon ka moom UDP la jóge yéen a ko gis noonu mu sànni ji kartam gis nga mu ngi wone loxoom bi pour wax ne rek moom tamit sànni na kartam bi and then you guys are hearing her saying yes so mbokay rek yéen a ko gis mayoress of Banjul mi nekk Rohimari moom tam ñëw na fii nii tey pour mu am cast vote am bi xam nañ ne tey la National Assembly election si te moom lañ gis noonu mu dugga cast her vote balaa moo dugga si gis nañ ne mu doon nuyu nit yi mu doon jaamalante ak nit yi so moom mooy mayoress of Banjul te mu nekk a prominent member si UDP bi moom ngeen gis noonu muy gis ngeen ko mu ngi def yes mu ngi wax yes and then di show loxom boo xam ne boobu lañ def ink pour ñu xam ne moom tam sànni na kaati dégg ko so wonderful viewers, you're still watching Gambian Talents TV and we are live here in Banjul, Kampama Ward, where the mayoress of Banjul, Lohimari Glo, just casted her vote. And we are actually standing with the mayoress herself. Mayor, can you give us again si Punganyo Sani Jakarta, Luaralite? And I know pour demonstrate suma right fak na every citizen bu nek war na gëna def li te gis na ne nit ñi gëna nañ wax dëgg yàlla pour ñëw vote si depuis boo dugga si nga ñëw pour vote nga gis voter turnout bi compared to the presidential elections lu mel tey si yow waa betuma because nit ñi every time su parliamentary elections jotee or local government elections su jotee rek nit ñi duñ dee génn ni ñu war a génne te xamuñ ne elections is very very important but I'm sure ne dinañ génne waaye xam nga Cissé Kundaay ak Touré Kundaay Camara Kundaay Mbayee ne ñoom duñ ñëw because ñoom ñu ngi or te da so ñeme ñu xiif waaye maa ngi leen di oo ci di leen ñaan pour ñu génn si is very very important. ñu gis tamit boo génn si yaa ngi doon wax ne women empowerment women whatsoever ñu xam ne mayor nag moom nekk na nit koo xam ne fu jigéen ñi taxaw rek moom tam foofu la dee taxaw nekk na koo xam ne jàppale na jigéen ñi tey nag yu gis nga dugga nga vote sa candidate bi yoo ko votal because mayor bi war na ñoo xam ku votal waaw loolu amul nubu sax Modou Lamine balaa votal muy suma doom di suma comrade si suma everything so of course moom laa votal Modou Lamine Birane Bah moom laa votal man moo taxawal under the ticket of United Democratic Party indeed waaw waaye xam naa ne su fi jigéen nekkoon moom dina am problème so moytu dina sàcc rek ñuy rek def nii rek dugalal ko si box si jigéen bi waaw nga jógee si parti boo xam ne ñoom ñoo nekkoon majority at the parliament ñu gis na they have a competitor this time around xam nañ ne NPP ak UDP luñ mel foog nga ne this time around you guys will still maintain that majority at the assembly waaw loolu dinaa ko bàyyi ba 5 o'clock ñu xam wow. What if mu turn to another? I don't think there is anything like if nañ xaar ba 5 o'clock rek bu ñu yaakamti. Wow, if will come after 5 o'clock, then I can answer to that.
balaa ngay dem rek ñu gis a survey that from the National Research Center for Statistics and all ñu génnee ne this time around NPP ñooy win the majority of the seats at the assembly ñu gis nag ñu bëri génn ne ñu ne loolu is just a survey. Do you think that because they predicted the NPP winning the presidential elections, do you think the same thing could have repeated itself again? Yeah, I'm not sure ndax mun naa comment too much si loolu soo bàyyee xel 2018 so doon yaa ngi doon follow the mayoral elections man survey bi li ma waxoon mooy dafa ne man may jël fourth understand ma miin so daanaka dafa mel ni dañ ma tegoon ne man may jël last then su dee exam dañu ne may enu toogu yi waaye xam nga leneen ñëw wax elections moom is very very difficult pour nga war a predict ne lii mooy xew ale mooy xew nag bu ñu yàkkamti nañ xaar nit ñi rek 5 o'clock dina jeex di gërëm ñëpp di wax ne thank you so much si ñi nga xam ne ñoo ñëw génn si ñëpp pour vote si especially jigéen ñi ñu votal UDP ak ñu votal UDP yëpp gërëm naa leen sant naa leen génn nañ pour ñëw démontrer si seen raay waaye jigéen ñi nag macha allah ca kaw ca kanam rek. Best of luck. Thank you. Thank you. That is Lohim ngeen gis ko noonu muy génn si di actually nekk candidate bo nit koo xam ne kooku moo nekk maire si Banjul te moom tamit UDP la nekk te moom mu ne nag Emel Ba la faral Emel Ba nekk na koo xam ne was a colleague koo xam ne kooku moo doon liggéey ak Rahima Liglo si BCC te mu jógee moom tamit mu nekk prominent member si UDP moom tey la UDP taxawal fii nii si Banjul campement ward bii nii tey moom ñoo fi nekk tey dégg ngeen ko mu ne Emel Bala Sandri ji kata so dañoo dem ñu dem seeti another gox ak another polling station foo xam ne foofu la ñoo fekk nit yi ñun tam ñu gis ne electorate si tamit génn si nañ te wata voter turnout bi here it's very slow it's very low turnout bi bari wut noonu so yéen a gis noonu honorable Rahimari the mayoress of Banjul rather sànni na kartam bi te mu ngi génn ni di dugg si moto bi mu ngi nuyu nit yi so it's a national watching Gambian Talents TV and Paradise TV, and we are here at Banjul Central, where His Excellency President Adama Barrow will be casting his vote. And well, of course, we are here with another independent candidate, Mr. Johnson, who's also vying for the position of the National Assembly. And we are here today, and he has already cast his vote. So we are going to ask you, so far, how do you see the process of the voting? Well, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And I'll first of all thank Allah for giving me the opportunity to witness this great day. And to your question, I think the process has been transparent and fair because I have casted my vote, and what I've seen on the ground has shown that Gambians elect their leaders democratically. And I would want to urge Gambians to come out and vote because this is a decision that they are making. And at the end of the day, it should really reflect what the Gambian people want. So thank you very much. The process has been transparent, and I would definitely would like to say here that I think at the end of the day, the results would be accepted, as what the Gambian people actually wanted. So I think it has been fair and it's going on smoothly. What was the main reason why you wanted to contest for this year's 6th legislature? Well, thank you very much. Thank you very much. Well, it all started from inspiration. That is, the elderly people of my community called me before the presidential election and said to me, well, Johnson, we've been observing, and we came to a conclusion that we should consult you to think about whether you would want to run for the parliamentary elections. That is a year ago or so. So I told them, well, the consultation, it is very, very good to consult me, but I would want you guys to give me time to make consultation with my people and parents and all that. So after doing that, for some months, I got the green light from my parents that it is prudent. Because if you intend to serve the people at a higher level and the people want you to serve them at this level, I think it's prudent to be part of it. So that was what brought up the inspiration. And today I can tell you that we've done a lot of consultation, and we've realized that there are lots of lapses, in the National Assembly. That is, the people of Banjul Central realized that, their former MP that was there didn't gave them the representation that they deserve. And second, we've realized that there are lots of issues that we, the people of Banjul Central, thought that should be part of those laws that would govern the people for the next 5 years. And looking at them, it's we, the people of Banjul Central, we've realized that most of the properties that are sold in Banjul have been transformed into stores. And at the end of the day, those that were living there would have no option than to move out of Banjul. And we've seen that has happened and happened and happened. And we think sitting down, talking about that at our homes, at the offices and all that, wouldn't make any meaningful change. So we think it should be part of those laws.
sure that we looked at those institutions that are within Banjul Central and see how best we can be able to have MOUs with them so that they could consider our youths that have graduated and get the required qualification. Thank you. I think those are some of the reasons why I decided to run. And well, looking at the voter turnout compared to the presidential elections, it's very low because I was here during the presidential elections to cover Banjul Central, and then here was full to capacity. And now that today is the parliamentary elections, and then not much people are out here to cast their vote. What will you tell the people of Banjul Central? well, I think that is a very, very good observation because I also casted my vote here and I have realized that the turnout was very good. But I think this waters down to the civic education that we normally accord our people. I think these elections are very, very important because the laws the laws that they are going to put in place would reflect would affect you in one way or the other. So I think being part of this process, it's very, very important. To come and cast your vote is important because if you looked at the turnout, it's not good now, and we're also looking at the time, and we believe there are so many people that are going to come out because they've realized that parliamentary elections are of essence, and it will either in one way or the other reflect on their lives. So I think the voter turnout, though it's low now, we are hoping that it gets greater, it gets bigger till before the time that the elections will end. Well, is Mr. Johnson optimistic of winning Banjul Central, knowing you have strong competitors? Well, inshallah, yeah, definitely. No, you don't seem like you're sure. No wrestler would go to the wrestling field and say that he's going to be defeated. And I think I have done a great job, and I have done consultation with the people. And as I can say now, Johnson is going to emerge victorious because I think there were so many undecided voters before the elections, and I think we had an event on the TV, that has actually, gave the people a sense of direction, that has actually came up with solution regarding those that hasn't decided where to vote for. And I think at the end of the day, the results are going to come out in my favor. And we, the people of Banjul, will take it like that, and also see how best we can be able to work together because at the end of the day, election comes and go, and at the end of the day, we remain as Banjulians. And I think I would definitely love to meet again and see whatever that we can do to take Banjul to the next level. Thank you very much. You as a young person participating in politics, now that we have seen a lot of young person coming out saying they wanted to contest for this National Assembly elections, is it encouraging? Wow. Well, I think if youth would come out and do that, I think that is that is a step in the right direction because if in the future are the youth. So if the youth should come out and be part of decision making now, I think tomorrow would have where we can step on and say, well, we have actually learned something. And if it comes to a bigger responsibility, it would have met that we've already fit for those positions, and that's it. And I think the youth should definitely keep it up. I don't believe in discouraging the youths in being part of electoral processes and all that. I think it is high time for us to be part of it because we can't just leave it in the hands of the elderly. Yes, they are very, very important. They can give us advice and all that, but I think it's prudent, and that is why I'm in the race. And I believe the youth should definitely look at that and give me and vote for me so that I could represent them in the House. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Yan. Best of luck. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. That was Mr. Johnson. Well, of course, one of the candidates for who is also vying for the position of the National Assembly. And well, of course, here is the place where His Excellency President Adam Barrow will actually be casting his vote, but he's not yet here. We can see the security at the back, and also we'll also seen some of the people. Those are actually from his party. We have seen the members of the media as well who are actually here. So we're going to wait for His Excellency President Adam Barrow's arrival and also his message to the people of Banjul. Well, of course, this is where he normally casts his vote, and it is Banjul Center, of course. Thank you very much. Where he's accompanied by the two first ladies, Lady Sajam Balabaro and Lady Fatmata Barbaro. And that is it, accompanied by the Chief of Protocols and other dignitaries, and well, of course, the campaign manager for the NPP. You guys can see His Excellency is actually waving at people. Well, it is the National Assembly
elections, and then it is 9th April. His Excellency President Adam Barrow has just arrived here at the Makati Square in Banjul. Well, of course, it is Banjul Central, where he's expected to cast his vote. And he's accompanied by the two first ladies, that is Sayo Malbaro and Fatoumata Babaro. Bitum badungol ko aliya nyaming National Assembly election wala be hearing, and His Excellency President Adam Barrow futatanan sign aliya miyalon ko IEC the chairman of Bimba Adimo Banjati wala ya bendung na jefana ko aning ala musu fulo mu Sadio Baro taning Farmata Babaro wala ya blatima anya inata pruka ala vote ka cast and Nigeria Fanako, the chief of protocols ba normally and nung aliajere jambe nyaming. It is actually a very tight security here today, and His Excellency President Adam Barrow bedun kanyin temen adun telefon naje ko camera ba normally kaje ko ayaje ayala vodcast. Thank you very much, Modu. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I thank the press for all the support during the campaign from the presidential to the National Assembly. We were waiting for this day, the electoral cycle. Now we are voting for National Assembly members. We are very hopeful that the NPP will have the majority. Looking at the presidential election, it is a very clear indication that we will have majority in the National Assembly. But I will seize this opportunity to thank all the parties, independent candidates who have participated in this election. It's unprecedented, the numbers we have for this election. If you look at the independent candidate alone, it's about 85 candidates. It is more than all candidates who were contesting in previous National Assembly elections. That is a clear indication that Gambia have moved on. Our democracy is moving. That means the field is level, and I think that is very good going forward, because it was a transition period. Now the transition is over. We have consolidated ourselves. We have built a strong foundation. Moving forward, it is very, very, very clear, and I will call on the Gambians to come out in their numbers as the way they did in the presidential election. This is as important as the presidential election. So we call on everybody to come out and vote. Vote peacefully. Go home and listen to the results. This is my advice, and we thank the Gambian people, definitely. Yeah, the turnout is low, but it's very early. I don't think we can confirm now that the turnout will be low. Maybe in the afternoon, people will come out. It is during the first month, I think the first time we are organizing elections during the Ramadan. And you know, the Sise Kundankas and the Walis, they are people that sometimes it will be difficult for them to come out, but we encourage all of them to come out and vote, definitely. You did embark on a news and welfare, and you helped him in Union's constituencies. But when it's come to KM, Banjul, and West Coast, you did not have a meeting. So don't you think by not holding a meeting in these constituencies might affect some of your candidates? Because looking at Banjul Central constituency, there is a case. So don't you think if you held a meeting, that would have add more advantage to your candidates? Yeah, that's what we think. It might add value, but circumstances didn't allow me to campaign within the KMC and the West Coast, as we all said, because it's not normal to campaign during Ramadan. You know, in the evening, people are ready to go and cut fast, and after cutting fast, you know, the nafila and other things, so it's difficult. So it changed. That means they change it to a house-to-house campaign. It will be very difficult for president to be involved in a house-to-house campaign because of security and other things. But despite all that, I call on my people and I make a statement, you know, to advise the people to come out and vote for the NPP. This was the message. We think that message will also relate very well with the people.
bu ma voté ba pare kontaan rek la am te maa ngi sant yàlla bu baax campagne bi def nañ ko si jàmm léegi bëgg naa nit ñi yëpp ñu voté si jàmm nit ñi génnaguñ nag foog naa suba la te weeri koor la mun naa am xëy na si kanam si bëccëgee nit ñu bari dinañ génn pour voté waaye benn affaire daal loolu jox na ma si kontaante mooy wone ne suñ démocratie mu ngi dox wone na ne système bi mu ngi fair mu ngi allow ku nekk pour mu participer because soo seetee ñu nga xam ne ñoo taxaw si élection bi mënuloo ko compare élection yu passé 85 candidates ñoo nekk independent alone soo calculé loolu si élection yu passé 85 candidates si moo ëpp sax ñu doon taxaw so loolu wone na ne nit ñi ñemeñ ne loolu wone na ne démocratie am na kon wone na ne dëkk yu rëy yi sax ñu nga xam ne dañ démocratie bu dëgër mu mel ni Amérique Angleterre tey suñ démocratie moo ko gën a dëgër because soo seetee si élection yi présidentielle 89.7 ñoo génn pour voter loolu record la si àdduna si kenn musut a génnee noonu pour voter kon small Gambia am na record si àdduna si moom moo gën a génn pour voter kon loolu wone na ne ñun suñ démocratie mu ngi dox mu ngi dëgër am naa yaakaar ne dina am ndam soo seetee si presidential election bi nu mu demee woon loolu wone na ne président Barrow la nit ñi bëgg a àndal président Barrow mooy continuer for the next 5 years kon accompagner président Barrow foog naa ko wooteel suma député yi loolu dina tax ba suma liggéey dafay gën a yomba te Gambia dina gën a am njëriñ si loolu kon am naa ne ñun ñooy gañ jërë ngeen jëf. State House gis nañ la yéen a ngi fii yéen a ngi yuuxu tey yéen koo leen faral. ñun président Adama Barrow ku ñu jox rek moom lañ faral ndi président boo xam ne la dafa dox nanka wax nanka liggéey bu bari parce que ñun li leen soxloon te am nañ ko mooy président Adama Barrow suñ ko gisee lu moo nekk suñ xol ñoo yaado rek ko xam président Adama Barrow fu ba waa Banjul moo tax ñun tam ñu bëgg ko lu mu am waa Banjul du tidda waa Banjul la moo xalaat suy xandoor sax waa Banjul la moo xalaat lu moo def waa Banjul lii dañ ko yaaga bëgg te musuñ koo am yàlla isi ñu président Adama Barrow kon nag ñun waa Banjul dañ ko war a toppa waaw. candidate boo xam ne moo taxawal NPP fii nii moom lan la defal waa Banjul ba waa Banjul ñu war a ko sànnil carte. waa ku koy Mohamed Ndaw kooku PPP la dañ def coalition Mohamed Ndaw xale la yaru na tey na te Mohamed Ndaw mu ngi liggéey te house bi daf si dee deliver tali yii moo ko ñu kaa vote ci house bi pour ñu liggéey tali Banjul loolu rek loolu dafa doy moo tax nag ñu support ko nag ànd ak moom pour liggéey ak président Adama Barrow. jërëjëf. Your discussion with the president before people going to vote. I don't know that's probably because what I talk to the president about is not for me to reveal to everybody. That's not really healthy, I say, because he's the president of the Republic, and I cannot say this and this is what was I said to the president. Or this is like. As far as we are concerned, our mandate is to make sure that we conduct free, fair, and transparent election, and this is witnessed by all party agents from beginning to end. So there will be no problem at all whatsoever. So what is your take about the advocacy group R2K and Duka that NPP has clocked 2 years without going to Congress? But you cannot. And then other parties. No. You cannot hold Congress during the electoral program. You cannot do it. After this, you cannot only but other parties they have not still done the Congress, and it's 2 years. What we are saying is the electoral cycle now. After that, everybody will have to hold their Congress. You have been monitoring the situation across the country. I know you have been talking to some of your people across the country. Yes. How has the process gone so far? Well, they have to, as you know, we engage over 6,000 people for this period, just to vote to the vote. And we make sure that they address every issue that arises during voting. Because what we are saying is our system is one of the most transparent in the whole world. Because from beginning to end, we invite party agents and candidates representatives to be present and make sure that whatever is being done is done transparently, freely, and fairly. So that at the end of the day, when counting is done on the spot, the losers will not blame the IEC. And this is our mandate. Mr. Yai, during the presidency election, we have seen some leaders from heterogeneous political parties. They have not accepted the results because they think the election was not free and fair. So in this parliamentary election, what are they expecting?
Well, people can always complain when you lose. You can always complain. But you know, election starts with voting, and the vote you have a voter's card, and we issue this voter's card on the spot to eligible Gambians, and we paste those who get registered in that particular registration center, and give them 2 weeks to appeal to the revising court. We appoint magistrates across the country to answer any query arising from the registration list. There was not a single query or complaint to any magistrate. And come voting, we again invite them to come and witness the voting from beginning to end. Mr. Chairman, the issue of voting, how is voting, as you've mentioned that, Well, I'm happy to say that in Fonyi, the IEC conducted a survey headed by the CEO, Mr. Jangjai. And throughout all the places we went, there was not a single problem that would deter them from voting. And inshallah, they are there peacefully voting. Well, again, no, but most of them have gone back. That's why we cannot deny them from voting, and we cannot stop those others auto vote from voting because 2 or 3 people have moved from village to village. So as far as we are concerned, it's being done transparently, freely, and fairly. Mr. Nya, during the presidency election, some political leaders claim the figures that the party against them and the figures you announced, it is a bit different. Well, they can whatever they like, but we are saying after the counting of the votes, we give each agent a copy of the result of that particular session. So you cannot complain. You can complain whatever they want to complain. As far as I'm concerned, again, this is from the because the regions, the areas in the regions are responsible. But then they'll sell the result to me for announcement. But again, not only the result, but I also confirm from them that this is the result you send, and they confirm that this is the result they send. So that's why when I do that announcement. Okay, thank you so much. You're welcome. You're welcome. Honorable bala nga dem ñu gis sa tay yaangi ñëw fi pour sani ji sa carte. Are you optimistic of victory when the results are announced? You will never stop amazing me. All of us nawon jekali nga ko nonu la nawon fa won gis nga affaire yi munuñ ci dara munuñ ci sus Gambian be they decide always. Yeah, I understand. Mbir mi yeb leena la rek bu caaxaan ñëwee ñu caaxaan waaye bu liggéey amee ñu liggéey li ma dee wax rek mooy réew mi suñ réew la kenn du jógee ci biti ñëw defal ñu ko yaa ngi understand especially ndaw ñi ci seen bopp because boo ko xoolee fi mu nekk nii ñun suñ waar béy nañ ko ba pare fi mu nekk nii seen maas gi yéen ay jàngee si ñun pour mun a yóbbu mbir mi so fu jaama am ci la lu nekk xëcc nañ meg soo ne jaama am na nañ ñëpp dem saani seen karta bu nit ki ne because saanil naa président Barrow si présidential bi defuñ na le duma dem saani ji ci néegi député yi loolu amul njëriñ because boo bañee pour saanil député dafa mel ni suma waay sa kaddu mutut ba léegi dafa mel ni bon néegi député yi bu fa Barrow ëppalewul lu fa aaga dañ cee teg seen tànka yi de dara du eeg dara du wàcca loolu xam nga réew mi demut kanam bon comme li ma dee wax Gambien si rek jamono Adama Barrow la jarole Adama Barrow mooy ñun suñ manoore te réew mi joxe nguñ ko dañoo bañ parlement bi sa joxe wuñ ko te li nga bëgg a dégg dinaa la ko wax li nga bëgg a dégg 80% NPP ya ko moom knowing that UDP was the majority at the parliament, ñu gis sauvé mu génnoon ñu wone ne NPP ñooy am the majority, but then will lose most of the seats in Brikama and KM. The KM at Brikama is one of the most important constituencies, of course. What's going to be your reaction to that?
Hana KM ak Birkama rek a nekk Gambia. KM ak Birkama rek nekkut Gambia de te waxuñ presidency parlement lañ wax. KM même KM bari na itoogu kar. Birkama bari na itoogu kar. Njëkkane karaj taxut ne banta bi dama na de. Ah, te lima laa buga woon mooy ne la. Ling ma wax ne ma UDP ñoo fi opale woon buñ fi opale woon seen candidate yi duñ jógee si ñoom di dem NPP de. Ah, mane ñaata candidate UDP boo gisoon ñu am doole yàlla baro la yërmande baro taxoon de nañ waxante dëgga UDP boo gisee ñu xamoon leen barota yàlla Adama barota tey ku fee kuuj kaaj ku fee kiij kiij jaloore Adama baro la nañ bàyyi ñeeg gi yow ku la joxut ndekki dina la jox aña reer UDP defuñ dara ci dëkk bi fii lan la ñoo joxe defuñ fi dara coco lañ defu ci dëkk bi fii hey kii jooy munuta nax kii jooy opposition yi defuñ dara ci réew mi bon buñ ñu sonal ak wax ju bari parlement bi ñun ñoo ko amee ñun ñooy contrôle parlement bi ñooy contrôle réew mi te ñoo ko def ba géej gi fer réew mi joxe nguñ ko léegi de. balaa ngaa dem fii nii nit yi looking compared to the presidential elections fii dafa feesoon te people came out to vote in their numbers but this time around it's different looy wax mbokki Banjul surtout ñoo xam ne ñoom nekk Banjul Central pour ñu génn si ñu sànni kar madame dama laa ñaan waay bàyyil di ma ñoxoltaan waay yow itam yow bu ñoo wax président lañ waxoon benn nit la mooy wan Adama Barrow tey fi mu nekk nii ku ci nekk ñaata candidate ay taxaw Banjul fii apart from NPP soo bon suma waay nit ñi doo mun a xam because ba pare ñu ngi am time ba 5 o'clock waaye li ma ñaan Gambian si mooy na ku ci nekk génn ñëw saani sa karta ba pare nañ xam leena ne ay ici lu ñoo doxal fii dañ koo teg ci yoon ak sarta fii njuuj njaaj amu fi because karta yi dañ koo compter ci saasi bu ñoo tëj bunta bi rek ñu ngi compter te ku ci nekk ci pati yi yaa ngi teg ñoo xam ne ñoo laa xoolal ndax jaar na ci yoon ndax jaarut ci yoon bon na ku foog ne fii di nga xañamal cere gi hay goo fi bugg a ekati dina kopp ci sa boppa bi because yëpp dafa jaar ci yoon fii amu fi laaxa amu fi nii amu fi naa nañ xool Gambia buñ xool Adama Barrow buñ xool benn party leader buñ xool sax honorable Henry Gomez nañ xool Gambia is bigger than all of us. Gambia am jërëjëf. One question. We have seen the huge amount of money that President Adama Barrow gave to each NPP candidate for their campaign. Some people are claiming that these are the taxpayers' money. What is your take on that? bu ñoo wax ne taxpayers money ñoom dañ ko fekkee bi taxpayers bi dugalee xaalis gi ba Adama Barrow dem génnee ko nañ bàyyi di wax gis nga wax joo xam ne amut boppa amut genn wax jooju taxawul fenn gis nga wax ju wér noppa bi koo déglu war naa wér nañ bàyyi di tuumal Adama Barrow yaa ngi understand nañ bàyyi di late président Jawara xanaa du fi doon def parlement xanaa moom it ci kees gi la doon tibee naka la tuddaati di ex président Yaya Jammeh xanaa moom it ci kees gi la doon tibee nañ bàyyi di wax dégg naa foog naa ñu ne dafa yàq dëkka nañ bàyyi dégg naa foog naa Adama Barrow lim teg yëpp ci yoon la ko teg te leena moo ci nekk yit ñim jox xaalis xanaa ñooñu duñ Gambian te ñooñu ci house bi la ñoo nekk ñan la ñoo represent du Gambia la ñoo represent nañ bàyyi coco gi te liggéey moo gën. Finally, you made mention of like 80% vote of dominating the parliament. How would a NPP parliament look like? How the Gambian people That is. na jaar ci yoon ñu teg ko ci yoon te ñëpp gis seen boppa. Thank you very much. Thank you. That's it here at the Makati Square in Banjul, and it is Banjul Central, of course, where His Excellency President Adama Barrow, who was accompanied by the two first ladies, Lady Sajambal Barrow and Fatmata Barrow, casted their vote and then went back to the State House. Speaking to journalists, well, of course, His Excellency President Adama Barrow said that he's optimistic of winning the majority of the seats at the National Assembly. And also we have seen the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai, of course, who actually sends a message to Gambians that
the IEC is a very credible commission, whereas they oversees the election process as well. And we have also seen the advisor, the deputy advisor, the youth deputy advisor to the president. Well, of course, Mr. Gomez, Henry Gomez, who actually is here to also cast his vote. And then you have heard him talking to some members of the media. Bitum badingal kona from Nyaming, His Excellency President Adama Barrow signing a botajang, Kamuru Kotenke State House to Durami Yalonko, Walem Abe Daming and Anatalanung Mialonko aning ala musufuro leben nyono mamomo aledi Sergeant Barbaroti aning Fatmata Babaro Kabriela Karte fa paleta His Excellency President Adama Barrow ning kiba taral ye diamo sotole andong ala diamo kona ya foleko ni ala sonta abe sits jamata wala sira jamata la kaje ko NPP abole win la nana tanyin parliamentary election wala karola andung aya folo ay gamenul dani kaje ko ye finti kata kana carte fay bari ni vote tonade be je ye time o je mol minu filtra kata carte fay adoya tabakele so nyina be nun jambi mbita dula dol to fanan ka kibaro samanya kaje ko mol fana mem banjul tundo ko no toliye la carte fay nyaming anin gamen talent siba aisatu koli live at Makati Square wa ginaaw buñ joge ci Makati Square bi fu His Excellency President Adama Barrow Sane Karta ñu ngi ni fii ni bete rek ñu ngi Banjul Central ñu ñëw si beneen polling station ñu fekk fi kilifa bii nii moom tamit ñëw na pour sànni karta mi ñu bàyyi ko rek moom tam mu wax ñu lum tudda ak moom lum gisee National Assembly election si this year asalaamaaleykum tur bi maaleykum salaam maa ngi tudd Mbaye Thiam waaw te ñu ñëw ñu gis sa fiite pour nga ñëw sànni ji sa carte bi noo gisee tey National Assembly election si waaw fu mu nekk ni affaire bi de nit ñaa ngi ñëw de fu mu nekk ni daal affaire bi ngi xumba dara problème amagu nag ñëpp a ngi ku nekk ngay sànni te ku sànni dañ laa wax nga dem wala sànga so fu mu nekk amaguñ benn problème amaguñ ko ku nekk rek ku ñëw ko sànni rek dañ ko wax mu dem toog ci kër gi mu xaar waaw fu mu nekk loolu moo fi amagum waaw ñu gis tamit ne compared to presidential elections si ak National Assembly elections si ñu bari génnuñ pour ñoo sànni ji karta lu waral loolu waaw fu mu nekk nii man dama foog ne ci kanam nit ñi dinañ ñëw bi nga xam nga si weeru koor lañ nekk man sànq man pour agent la man bu yàgg laa sànni waaye bu ma sànni toog naa 10 minutes gisuma kenn ku ñëw sànni waaye fu mu nekk ñi nga laayam bi a ngi commencé weeru koor lañ nekk xam nga itam naaj bu tàng bi on sànq ak ñu ñaa ngi xiif on sànq waaye am soo ci kanam daal nit ñi nañ ñëw duga si pour sànni si karta waaw yow koo sànni man ku ma sànni non man polling agent la waaw sànni nga karta waaw sànni naa ko man PPP la sànni coalition NPP waaw kii seen candidat Mohamed Ndaw waaw mooy suñu candidat non moom waaw PPP la waaw dañ coalition ak NPP waaw yow lay wax askan bi su ñëwee wàllum ñu dal ñu xam ne élection bi am na ñu ko amee mi nekk IEC results buñ joxe rek ñu téye ko in good faith konka ñoom ñoo nekk body boo xam ne are responsible for elections affairs dëgg la because mostly daal ñi nga xam ne ñoom understand nga ñoom ñoo lay jëlee things very hard understand nga waaye lii génnul Banjul pour Banjul rek la understand nga so depuis élection Jawara ba léegi man maa ngi topp élection yi dafa def kii polling agent laa nekk every time understand nga waaye bii moom dama gis daal ne fii suma yi am na ñoo xam ne ñu ngi commencé ñëw indi yëfi naxaroo daal understand nga loolu dara jaru ko du fii 7 candidates moom ne am fi waaye kenn rek moo ko war a win understand su ñu def nànk rek in case loo fi defee loo xam ne lii jaru ko soo léegi soo gisee ku ko diggaale da ngaa rus te loolu dara jaru ko understand nga loolu la jërëjëf ok jërëjëf waay ok
waaw ba tey rek moo koy ñu ngi fii nii beneen polling station mi nekk Banjul Central and gis nañ fii low voter turnout moo fi nekk soo xoolee ñi ñëw fii nii yëpp ñun yëpp jigéen nañ te ñoom ñoo fi nekk di ñëw di sànni ji karta compared to presidential elections yi nag it's different probably whether nit yi it's because of weeri koor konka buñ waxtaanee ñu bari loolu la ñu wax maybe nit yi dina génn si kanam pour ñu ñëw daal di sànni ji seen karta konka National Assembly elections is as important as the presidential elections. Well, viewers, that's it for Banjul Central, where we are actually standing, and then 7 candidates are actually contesting for one seat at the parliament, and we are seeing some of the people here who are out to cast their vote. Majority of them are women, of course, and there is a low voter turnout for now compared to the presidential elections. When we came here, this place was full to capacity. Yes, people do emphasize the importance of the National Assembly elections. So, badingol ko na fa no nyaming jannabi ganna dula la monti nanata Banjul Central la Karola ana jël ko security baby janne polling agents on ning mol min yalan ko IEC tollata do ko baby janne bi kaje ko ila do ko nyanta ka ke nyami ya ko nyama bari fu mol finta nan na nyama le kaje ko ye kartiol fay mol minu finita bi dongo do ya tabaka compared to nana tapal presidential election wala karola mol minu ba jama bina kan jamini ko le kana karte fay o min solati aning funding kel ni temmenna bitung aning albadi male aisatu ko wala bale bi Banjul tundola kabrim bota makati square mi durami yanko his excellency president Adama Barrow anala musu fulol be ye carte fay wala to ala baraka bake okay ñu ngi fii nii ba léegi si bunti Quadrangle mi nekk Makati Square fii nag candidat su bari ñoo ñëw ñu sànni ji carte surtout his excellency president Adama Barrow ñu ñëw ñu fekk fi jigéen ñi ak coow bu bari fii nii te xam nañ ne tey la National Assembly elections day ñu ngi taxaw ak spokesperson yi mi nekk team Abdoulaye Njie tey nag amal leen fi seen spokesperson mi nga xam ne moom nag mu ne dinañu wax all the details that we need to know with regards to chaos bi ñu fi fekka dina nuyu di la fay sa tur man maa ngi tudd Amadou Wuri Diallo Amadou Wuri ñu doon romba because fii lañ nekkoon his excellency bu mu doon sànni ji karta waaye fii melutoon tey lu mel nii right now lu waral li maanaam laajte bi nga laajte am na solo trop dina la dooral ñu ne balaa nga mun a xam luy xew foog nga gëstu li ko waral dinaa leen delloo tuuti fi nga xam ne mooy li waral lii mu door tey ñun ñoo nekk team àndandoor ñu ngi jiital ki nga xam ne mooy Abdoulaye Njie ñu gën koo xamee si Maam Laay nekk na ndaw mi nga xam ne ndaw bu yëngu la si wàllum dimbale askan wi ñu gis ne nag ñun Banjul Central dañ ñàkk li nga xam ne tey mun nañoo wax ne what we call proper representation mooy ku ñoo teewal si néegi député yi teewal ñu foofu taxawal li nga xam ne moo nekk suñ axa ak suñ yelleef ñun ñi nga xam ne ñu ngi dëkk si gox boo xam ne moo nekk Banjul Central si lii nag si juróomi at yu passé amoon na kuñ taanoon koo xam ne moo nekk Mohamed Ndaw ki nga xam ne kooku PPP moo ko taxawaloon mooy People's Progressive Party mu dem win under a coalition buñ doon ooyee programme bi fàtte naa exactly mooy 3-0 mooy team taxawal Banjul moo leen taxawaloon that is Touma Njie ak ki nga xam ne moo nekk Ousmane Silla ak moom mi nga xam ne mooy Mohamed Ndaw lii nag yaakaar bu rëy la Banjul Central amoon si moom ndaxam dafa njëkkoon a contest pour kansilo amut si loolu nag mu delluwaat si askan bi di leen gërëm si luñ ko defal loolu nag moo tax ñu delloo ko vote ni yërmande mooy bu mu taxawee si parlement bi bu mu demee si parlement bi nag ñun bés buñ ko suwoo in bés boobu lañ ko gëj a gis mun naa la wane ne Banjul Central bokk na si constituency yi nga xam ne amuñ office for the past 5 years Banjul Central bokk na si constituency bi nga xam ne tey amuñ benn programme bi nga xam ne tey especially ñun ndaw yi fi nga xam ne gis nañ Mohamed Ndaw mu ñëw teew fa pour jàppale ñun ndaw yi du wàllum sport du any side moo tax nag ñun ñu gis ne lii
democracy ñu ne is a two-way. It's either they cater for you or you go and cater for yourself. Lii nag moo tax ñun ñu jóg ñu ne Abdoulaye Njie si liggéey yu rafet yi nga defal askan wi Banjul bi nga xam ne politique taxu la woon a jóg ngir yàlla ak yonent bi moo taxoon nga jóg kon am nañ yaakaar ne boo ñu teewalee si National Assembly bi su ñoo seedaale alali réew mi ñun du ñàkk ñun ñi nga xam ne ñoo nekk Banjul Central si lii nag ñu taxawal Abdoulaye Njie bu campagne bi dooree ba tey mun naa leen wax ne ñun de ñu ngi toppal loi ak sarta yi nga xam ne yooyu la réew mi taxawal pour mun a àtte li nga xam ne mooy ñuy jongante si élection si lii nag ñun gis nañ suñ naataango yu mel ni PPP alliance with NPP ñu ngi wër si community bi di joxe sukur di joxe xaalis li nga xam ne man am naa si clear evidence balaa may jeexal suma lii bi dinaa leen jox our link ngeen dem ngeen taag ko ngeen gis demba we were live in Banjul on our Facebook page bi nga xam ne ñu ngi cover gars yi ñu ngi dem di seddaale li nga xam ne mooy sukur ak ataya at 2 a.m. which means it's already on the election day not in fact on the cool of day so that is a total or absolute and utter violation of the Election Act so lii moo waral coow li lii nag ñun demba si guddi comme li ma la waxee 3 o'clock ñu dem toppa gaay ak suñ Facebook live ñu woon aduna bi yëpp lan moo nekk di xew from PPP alliance with NPP National People's Party ñun gëmoon nañ ne nit yu ñoo diilal they are people with of high integrity mooy dañ respect value ñi nga xam ne ñoo nekk waa Banjul Central waaye luñ ñu mujjee gis mooy nit yoo xam ne amaluñ ñu benn value because ku ñëw si yow di la jox loo xam ne motut 5 kilo sukur mu ne nga sànnil ko sa karta si 5 at kooku def la xeeb kooku def la yab kooku dafa foog ne yow amuloo personnalité kooku dafa foog ne yow amuloo intégrité moo tax muy ñëw mu ne dafa laa naxee li nga xam ne mooy $200 dafa mel ni si at bu nekk kooku $40 la jaayee sa ngor jaay sa askan jaay sa élegi doom yi si boppam loolu nag moo tax ñu jóg ñun doomi réew ñi nga xam ne luy taxawal réew mi moo ñu tax a jóg te loolu nag tiituñ si ragaluñ si because lu ñoo doxal yëpp si sarta ak luwa lañ koy teg si loolu nag ragaluñ kenn moo tax ñu dem ñu koobaleen loolu nag moo waral coow li tey soo ñëwee ñun waxoon nañ ñu jóg ñu dem we understand the laws comme ni ma la wax ñun ñu nekk team àndandoor defuñ politique rek si biti de tobuñ duga si politique waaye dañ jànga politique inside the classroom ñu génn si biti di practice what we call politique te suñ politique is a hygienic politics loolu la ñoo doxal te lépp luy soxal réew mi lépp luy soxal suñ gox bi nga xam ne mooy Banjul Central duñ ko bàyyi mu dem moo tax ñu ñëw si polling station bi fekka ñoom PPP ak alliance NPP ñu ngi taxaw si biir less than 100 meters away from the polling station te ñun yëpp understanding what the Election Act say everyone have to keep away from the polling station 100 meters te ñoom they are less than even 10 meters away from the polling station ñu ngi oo nit ñi di leen wax ne sànnilal diw moo tax ñun tamit ñu ñëw foofu ñu wax leen ne IEC is either all of us step out or we all remain inside. But we cannot be pushed outside. Others are left inside because they are with the party of the president. The president is the president. Maanam njiiti réew mi mooy Adama Barrow loolu kenn mënu koo bañ waaye lu xew mooy ñun suñ gox ñoo ko moom benn parti moomuñu suñ aha ak suñ yelleef dañ koy sàmm te kenn du ko nangu suñ loxo moo waral coow li ñoom nag ñooy coow because luñ leen def demba gis nañ expose nañ leen si àdduna bi yëpp dem leen at Abdoulaye Njie for member of Parliament for Banjul Central on our Facebook page di ngeen gis suñ vidéo yu may wax nekkul damay waxantu dama leen di wax li nga xam ne lu am la lu wér la te am naa si evidence so jox naa leen ngeen dem tamit fii fi nga xam ne mooy suñ page ngeen seet li ma leen di wax nii waaye loolu nag di wax Electorate si ne képp ku sànnil nit ngir 5 kilo yi sukur wala nga sànnil leen ngir $200 yaa ngi bugg a wone ne yow sa ngor sa askan sa yokkute sa élegi doomi si boppam yow dang leen jaay si 5 kilo sukur wala dang leen jaay si $200 te si loolu noonu ñun ragaluñ si tiituñ si fuñ ñu oo dinañ toog wax ne loolu jaarul yoon ku ko def dinañ dal sa kaw mooy nekkul ne dañoo ñëw attaque la waaye dañoo ñëw doxal loi because ñun si loi lañ ñu yar
si loi la ñoo dox te lépp lu ñoo doxal si loi lañ koy teg dinañ fexe ba loi dal si kaw koo xam ne taxaw na tey bugg a yaaxal li nga xam ne mooy aha ak yelleefi ñi nga xam ne ñooy waa Banjul Central. foog nga ne lii nii tamit MPP dañ ko faral di buddi def since at the beginning since presidential elections yi because gis nañ fi UDP ñu file a petition against them si court bi because dañu ne ay sujeer ay maalo ay diwlin lañ dem joxi nit yi pour ñu mun a leen votal tamit yéen a ngi ni you guys are saying the same thing konoon meaning is the UDP right at the first place saying or allege that NPP lii leen jox electorate. Man de foog naa suma tàmbale si wax bi wax naa la ne nekkuma di waxantu te nekkuma di la wax nga dem nga seetaan vidéo buñ defar vidéo bu nekkoon live on Facebook laa la wax kon foog naa ne loolu nit mënu koo forge. I cannot forge Facebook live. It is critical for me to do that. te demba lu xew si guddi boo seetaanee vidéo yi di nga gisal sa bopp ndax lu ñoo wax lu am la wala dañoo sosal ñun nag wax na la xale ñu yaru lañ ñun si luwaa lañ tegu te kenn duñu xoxotal nag suñ right maanaam mooy suñ aha ak suñ yelleef kenn duñu xoxotal si loolu kenn mënuñoo tiital ba ñu bàyyi li nga xam ne mooy suñ aha ak suñ yelleef képp ku ko bugg a wàccee dinañ la won ne luwaa mu ngi si réew mi te dañoo doxal luwa duñ attaque kenn duñ créer benn violence because réew mi ñoo ko bokk réew mi ñun ñoo ko war a mun a bokk liggéey si loolu nag yaaxute fu munta nekk bépp doomi réew bi nga xam ne doomi réew bu baax nga boo gisee yaaxute si biir réew mi da nga war a jóg loolu moo tax ñu jóg wane ne ñun Banjul Central nanguwuñ li gaay di def te kenn duñu tiital kenn duñu xoxatal déggoo ma de ragaluñ si naada lu gaay yëkkati jaral nañu ko ndaxam suñ élegi doomi la ñoo defar suñ tey si boppam la ñoo defar te loolu nag ku si bugg a teg sa tànka ñu fekk si la fi nga nekk. The reality is Gambia have to move and that movement have to start from the people of the Gambia and we are taking that sacrifice. Nobody can threaten us for that. No one. I have not seen anybody. As I am speaking, I'm telling you, I'm getting emotional. But I can tell you that whatever happens, even after these election results, we are people of integrity. We are people who respect the law and value the interests of the people. Whatever they decide, we're going to accept it. But that doesn't stop us from fighting for what is right, fighting for the society of Banjul, fighting and defending the rights of the people of Banjul Central. No one can threaten us about that. That is my point. Lolu man mun naa la wane kon mun nañoo decide waaye su fekkee lii la ñoo ut dinaa leen wax ne come 6 o'clock we will be declared the winner of the seat. Thank you. Thank you. Abdullah Njai, one of the aspiring candidates for Banjul Central. We have spoke to him, and well, of course, he has alleged the NPP-led coalition with the PPP we are actually giving out sugar and attire and other and an amount of $200 to the electorates to vote for them on election day, which is actually today. One mbokay comme luñ doon waxtane mo nek the spokesperson of Abdullah Njai, team Abdullah Njai. Mom tamit mu nek ndaw bo xamne mu ngi taxaw goxi Banjul Central te Abdullah nek na ndaw bo xamne Banjul Central yépp ko rañé ci walum jappalé askan bi tay nak ñom wax nañ ne déma ci gudi mi nek 2 am ci gudi gis nañ ne NPP led coalition with PPP génnoon nañ ci biti di joxe ay suukar ay ataya ak $200 to the electorate te fekk already any activities campaign la wo anything that has to do with elections dafa close but unfortunately ñoom ñu ne soo leen demee ci seen page bi team Abdoulaye Njai Facebook page am bi di ngeen ko fa gis lii la leen amal te Gambian Talents TV comme Fat Samba lu ko dee waxee ñu ñoo leen a isil lu kenn isil so thank you very much jërë ngeen jëf bala maa dem rek moo ko si kàllaama Mandinka
Nitumbaningol ko Aliamo Nyami, wearing the spokesperson of Team Abdullah Njaiti, Majanda Makati Square, Kabring His Excellency President Adama Boroyala cast la vote cast already atata anajen toltata dulado to muruntanan ko ten diamo siata molbija ibenu min foka wala nyinti ko yajele ko NPP led coalition with PPP kunun suto min keta 2 am to suto ifintitala nunka sukurota ka talamol tema ka ataya ta ka di mol anin fana ka $200 ta ka di electorate ka je ko isitano asamo ye quartier fay NPP candidate mi alon ko wolbe lorin jambi mumu Mohammed ndawti Mohammed keta molti mi alon ko talabe num parliament for 5 years abota je ko tenke NPP ya back this time around primary parliament anum kabriyo fana ko ya fal ko IEC la rules ko ya fal ko hanita ta polling station auto ika 100 meters le bula in polling station auto and yata ne quartier fay already wala tata lo ken sango la jefan bari tol ya fale ko NPP la mol min yan ko wala be no grand auto wol fo man jam fa even 10 meters from amasi ibenu lorinda mi ya complain to IEC if it dan banta jang wala yati ne be nyin sonko no mbela ni diama sabo ala baraka bake. Thank you very much. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Montata for more million jama wala linyim pingota coronavirus musasa sotoring ansi andung amala nyimu keleti wala nyimu musuleti amai sibo nyoto mo wili jama fata findu banko kan wala linyim sasa soto andung aye fale coronavirus man jaral soto bari fanan akibar dima mumunti ay pingu sotole Guliji yimbe ka hore leydi woni ko ƴetti ndu pikiri coronavirus non ko gonga anda ɓale anda dane anda paykun anda mawɗo wari africans ɓe ɓuri ka hore leydi sabu non ala lekki kono kibaruji welɗi ɗi woni ndu heeɓi haray pikiru ɓayna fo ñetti o vaccin jol ko kala yo reno teddindi laabi ko ɗum ɗon ko fewno coronavirus no woɗi o ñawono Panmar Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Gambia. We have inpatient service and outpatient services. Panmar admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment 3 times a day for 5 days, from Mondays to Friday, and on Fridays they go to their families to spend time with them to have family. Our patients come on regular appointments, probably 2 or 3 times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Panmar Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world.
seen wàccuwaay di leen ziyaare nag ci li nga xamante ne moo di biir weeru koor bi ñu nekk tey nag li ñu indi fii nii gis ngeen ko nii tey dafa nekk on the 9th of April nekk li nga xamante ne moo di bu ñu waree def tey élection bi nga xam ne dañu war a tabb ñi li nga xam ne ñoo war a dem ci pencum ndew réew ma doon ay député yi nga xamante ne dañ fay toogal askan gi élection bi nag nekk na élection bu am solo ci biir réew mi nekk na élection boo xamante ne kenn waru koo tuutal kenn waru koo def li nga xamante ne mooy danga koy fàtte dañ ko war a fullaal war ko farataal ndax réew bu nekk rek buñ defee li nga xamante ne moo di élection bu ñu falee njiitu réew rek dañ siy teg élection yi nga xamante ne fa la ñu fal ñi nga xamante ne ñoo ñu war a toogal ci pencum ndaw réew ma foofu nag nekk na place bu am solo ndaxte président bi sax lépp lu mu war a mën a dogal rek ci loi dañ koy indi foofu noonu nga xamante ne moo di ci pencum ndaw réew ma ñu daal di ko fay waxtaanee nag ndaxte lu ñëpp bokk nag kenn du ko paccoo dañ koy pencoo dañ koy teg foofu noonu ca table ba kenn ku ci nekk wax ci li ci sa xalaat kenn ki ci nekk wax ci li nga xamante ne noonu nga yaakaar ne buñ ko doxalee loi yooyu noonu rek dina amal réew bi kanam kon nekk na élection yu am solo ñu nekkal leen fii nag ci nga xamante ne moo di Latrikunda Jaamaan ci jumaa bi nii gis ngeen fii nii nit ñi commencé nañoo def li nga xamante ne moo di vote since 8 lañ commencé li nga xamante ne moo di vote waaye nag ñun nag bi ñu yegsee nag jotuñoo gis fi nag nit ñu bari nag xamuñu nag lu ko waral rek waaye bu ko defee rek dinañ leen amal ay laaj ak tontu ci ñi nga xamante ne ñoom lañ fi jot a fekk gis ngeen ni nit ñaa ngi nii toog ñi nga xamante ne ñoo di waa ay si yëpp a ngi fi toog nit ñaa ngi toog war a def li nga xamante ne moo di élection bi tey kon bu ko defee rek ngeen topp leen ñu rek dinañ leen woon lépp loo xamante ne moo fi jot a nekk fii lañ leen teewalagum waaye dinañ leen indil yeneen yi place yoo xamante ne mu ngi ci biir réew bi rek fépp fuñ dem rek dinañ leen woon ne fii lii lañ fa fekk lépp lu ñu gis dinañ leen ko woon fii nii ba léegi rek ñu nekkal leen fii nga xamante ne moo di ci voté kaa bi ci Latrikunda Jaamaan ñu fekk fi nag ay nit ñoo xamante ne ñu am solo lañ ñu jox kii nag mu wax leen. Simon Seka, I'm representative of the Ombudsman, and one of the important roles that we play is in good governance to ensure that there is fair decision. People administratively, people comply with so we make sure that at least as part of the good governance to ensure that there is free and fair elections. So that is also our mandate to come and make sure that at least. Yeah. So this is the reason why we are here today. Thank you. Election yi ni depuis si suba ak léegi. Waaw depuis suba maa ngi starté di Pakunda Mosque bi ma demee foofu noonu gis naa jigéen yu bari ak góor yu bari génn si nañ early in the morning cast nañ seen votes. And also, Sisma Kanam, make sure that all the ballot box were scrutinized in our presence and make sure that at least everything was okay. And then also, we don't observe more time to make sure that there are police officers, IEC electoral officers were present. And also, the only thing that Lingaham observed more the COVID-19 protocols were not observed by many. So, which also is an important issue at this moment. Hence, we are in the era of COVID-19. At least people should respect the protocols. So we want you Latrikunda Fitamit. The atmosphere is peaceful, and we expect that this will be a fair and free and fair election. Thank you. Ndax gis nga askan gi génn nañ vote comme ni yeneen élection yi daan am ndax nit ñi boo ko doon compare ak élection yi nit ñi nuñ daan génnee ak this year bi ndax is the same. Yeah. Anyway, moo tax li ma la wax boy at the time ma bàyyi di Pakunda Mosque. Waa people génn si nañ waaye ma ñëwee Latrikunda fii nii turnout bi at least is a little bit low how ma nag si kanam ndax people will turn out come and cast their votes but I hope so ne people will surely come out because mënuma joxe a conclusion at the moment because maa ngi observe di wóor su ma wóoree ba xool li ma def and then I'll write my report as to naka ko the voters turnout. Okay, thank you very much. Ba léegi rek gis ngeen ko noonu ñu ngi fi nga xamante ne moo di ci voté kaay gis nañ ne nag askan gi génn guñu nag ak loolu waaye waa IEC nag ñoom ñu ngi fi sin si suba di def li nga xamante ne moo di seen liggéey ñu daal di fas yéene am laaj ak tontu na ak ki nga xamante ne moom lañ fi fekk asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. Tur bi. Man nooy Banna bi leen si. Ok mooy sa teewaay fii. dama ñëw as a presiding officer ñun ñoo nekk fii ci wàllu IEC waaw. naka nga gisee élection bi. mu ngi free and fair de. Ciow amul dara amul nit yi ngeen ñëw génn guñ lu bëri waaye am naa si kanam am naa weeri koor ba leen ci waaw. ndax boo doon compare élection bi ak bële na le passé nit ñi nuñ ko jàppee ndax is the same. loolu xam nga loolu si vie nit ñi la man dama fi nekk pour conduct élection rek waaw yi duma si mën a wax lu bëri waaw ñoom nit ñi dinañ gisal seen bopp ni moo demee rek.
ok jërëjëf ñu ngi fi nga xamantene modi si juma Latrikunda Jaman bi fi nga xamantene askan gi fofu lañ nara defee li nga xamantene modi seen vote bi nak bi ñu teewee nag gisaguñu nag ñi nga xamantene ñoo wara voter nak ñu bari nonu nak xana ñu laccé ñi nga xamantene ñoo fi taxaw ni di vote rek naka lañ gisee élection asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. onkul jàmm nga. jàmm rek la am. da nga ñëw pour vote. pour vote waaw. ok naka nga gisee élection yi. élection bi baax na élection bi baax na ñëw na pour sànni carte pour dëkk bi mu dem ci kanam loolu la ñëw. amuloo benn jafe-jafe. amuloo benn jafe. yow kan nga fas yéene vote. Baro. Baro nga fas. waaw. candidat Baro yi. waaw. kan ci ñoom. boobu kay xamuloo kan la de waaw ñëw na pour sànni. ok jërëjëf am nga yaakaar yow ki ngay votal dina wi. incha allah dina wi. jërëjëf. ba léegi rek ñu toppal leen li nga xamantene moo di élection yi ñu war a fale li nga xamantene moo di ñi nar a toog fële ca pencum ndaw réew mi dañ leen demaloon sànglang Latrikunda Jaman ñi fa jot a nekk nag bareeguñu waaye nag ñu ñëwal leen fi nga xamantene moo di ci Dipakunda ndax xam ne dañuy dawal ñi nga xamantene ñoo di candidat yi buñ demee fee gisaguñ candidat yi ñëw rek dañ leen demal feneen pour yenn candidat yu bëri buñ ñu raw fële nag ci Latrikunda Jaman kii di Néné Freda Gomez foofu la war a voté waaye exeegul na ñu ñëwal leen fii ci Dipakunda nag ñu gis na ki nga xamantene moo di Fatou Jaiteh nekk na candidat bi nga xamantene moo di représente waa doy fële na la ci li nga xamantene moo di Serekunda West bu ko defee rek ñu ñëw fas yéene am ak moom li nga xamantene moo di waxtaan dara bëgguñu mu rëcc leen ci li nga xamantene moo di élection loola waral suñ demee fii tuuti rek ñëwal leen feneen ba léegi rek ñu nekkalee fi nga xamantene moo di Dipakunda kii nag nga xamantene candidat la nekk candidat fële waa doy ci Serekunda West di Fatou Jaiteh ñu fas yéene am ak moom laaj ak tontu ñu jox ko nag mu nuyu askan bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam man la Fatou Sow Jaiteh PDOIS candidate pour Serekunda West maa ñëw fii nii tey pour dénkaane suma kaddu def naa ko ba pare waaw. naka nga gisee élection yi. élection bi turnout bi rek moo melagut noonu si suba ba léegi nit ñaa ngi ñëw benn waaye fii nii ku ko xamoon si présidentiel bi waxtu bi dafa feesoon del so waaye ñu ngi yaakaar ne xëy na Ramadan bi la mooy koor gi xëy na nit ñi dinañ génn si ñu ngi wax nit ñi daal ne nañ génn si parce que lii dafa am solo waaw. waaw am na solo am nga yaakaar ne waa Serekunda West dinañ la jox seen ay carte. waaw fu mu nekk nii bési decide la bési tànn la loolu moom waa Serekunda West ñoo ko moom man suma cër def naa ko ba pare. suma cër mooy génn naa ci biti wane nañ suñ boppa jaay nañ suñ programme wax nañ leen liñ leen mën a defal won nañ leen ñun ñooy kan xam nañ ñu bu baax xam nañ fiñ jógee ko xam nañ suñ cosaan xam nañ suñ ay mbokka waaw xam nañ ne tamit suñ ay qualité liñ mun xam nañ suma parti tamit qualité parti bi waaw ak qualité nit ñi fa nekka soo léegi dafa des nag si ñoom su fekkee bëgg nañ lu baax ñu tànn lu baax waaw comme ñun niñ ko dee waxee rek ànd sigil Serekunda West ku bëgg lu baax nga tànn lu baax waaw. tey waa Serekunda West buñ la tegee fële ca pencum ndaw réew mi lan nga yaakaar ban loi boobu lañ fa war a njëkk a xaas foofu ci biir pencum ndaw réew mi. waaw comme niñ ko waxee rek mbir mi moom ñun ñëpp ñooy bokk ñu liggéey ko loi yi dañoo toog ak ñoom ñu wax ko ñoom bépp loi boo xam ne bëgg nañ ñu jàllale ko su boobaa incha allah dinañ ko jàllale waaye ñu xam te tamit ne bés bu ñu ma fa tegee bépp loi boo xam ne nekkul loo xam ne lu gën la pour doomi réew mi man duma si d'accord waaye bépp loi boo xam ne teg nañ ko fa nag te mu baax si doomi réew mi boobu dinaa si ànd incha allah waaw. ñu dégg sa kàddu nga ne def nga li nga xamante ne moo di sa campagne si sa diiru campagne bi yëpp ban côté nga dem nga gis askan gi génn ak doole ba mu marqué la trop. waaw ñun nag liñ doon di gën a def moo nekk house to house campagne ñi def nañ sport meetings waaye bariwut def nañ caravane tuuti tamit because xam nga njeexte koor gi su fekkoon ne du koor si la caravane bi doon daaxa si la sport meetings si doon daaxa waaye whatever am nañ yaakaar daal si ground bi because soo demee fu mel ni Latrikunda won nañu seen bopp ak génn si nañ macha allah. nga dem fu mel ni kootu tamit gis nañ seen bopp foofu noonu gis nañ leen ñu génn si ak doole so ñun daanaka sport meeting yi ñu amoon yooyu noonu la Manjaay tamit ñoom tamit macha allah gis nañ leen si suñ sport meeting bi so yëpp sant yàlla la daal li ci am solo daal mooy ñi nga gis si sport meeting bi noonu ñu ndaw lañ ñi des si kër yi ñoo ëppa te ñi des si kër yi ñu xam li nga xam ne moom moo gën pour réew mi moo gën a am solo waaw
jërëjëf. yaa way tey ñu gis la yaa ngi sañse macha allah def sa lu weex tàll macha allah lap cat lu tax nga taamu tey wax weex bi. waaw parce que Gambia ñun ñëpp ñoo ko bokk Gambia dafa war a nekk réew boo xam ne benn lañ waruta am xaaja ak seen mbiri xeet waru fee nekk moo tax tey ñu solo nii pour wane ñun ñëpp ay Gambian lañ ñun ñëpp ay doomi réew mi lañ dañ war a nekk benn ànd dooleel suñu réew mi def fi jaama ku nekk daal soo ñëwee na nga sànni karta nga dem ñibbi sa kër toog bañ problème bëgguñ kenn koo xam ne mu ngi fee ñëw ak beneen façon boo xam ne dafa wane couleur yi parti wala muy wane beneen jëfin daal dañ bëgg a daal ku fee ñëw nga ñëween bu set boo xam ne daal kenn du am si yow jiixi jaaxa su boobaa Gambie jëm ci kanam ñun ñëpp ñu am jaama jërëjëf. tey looy jeexalee say kàddu. waaw li ma jeexalee suma kàddu rek mooy ne waa Serekunda West ak waa Gambie yëpp fuñ mun a nekk nañ génn si ñu ñëw sànni karta parce que sànni karta bi dafa am solo sànni karta gi nii mooy leen di amee juróomi at si kanam juróomi at si kanam nag ñu war la toogal foofu noonu amee la fa sa kàddu amee la fa sa doole te yow génn si wuloo bokkuloo si ñëw joxe doole ak kàddu kon lu fa yaaxu yow bokk nga si ñi ko yaaxa ñu ngi wax ñëpp daal nañ génn si ñu dénkaane seen kàddu te dénk ko ñi nga xam ne ñoo mata dénka ñu dénk ko ñi nga xam ne am nañ yërmande ñu dénk ko ñi nga xam ne nit dëgg lañ nit ñu pare pour liggéey lañ macha allah waaw. jërëjëf. salaamaaleykum. waaleykum salaam. tur bi. man Ami Balde. luy sa teewaay fi. to conduct the election. waaw I'm the presiding officer for the team. Stream 1. Liverpool Mos. naka nga gisee gum élection yi ci suba bi ngeen fi ñëwee ba tey. Anyway élection bi mu ngi dem de gars yi ñu ngi ñëw benn xam nga si weeru koor lañ nekk so am naa gars yi am na ñeneen dañoo profité pour dem marché suñ fa jógee ñëw vote ba sama commune. ñi ngeen jot a gisagum ñu ñëw ndax ndaw ñee ci ëpp wala mag ñi ñoo ci ëpp. ñoo si ëpp parce que nga fi juma la gars yi buñ jëlee fajar rek dañ toog xaar rang bi ñoom ñoo njëkk a vote dem so now females are coming one by one. ba amoo leen fi benn jafe-jafe tamit. not yet. ok jërëjëf. ñu gis nag ñi nga xamante ne ñooy voté kat yi ñu fas yéene waxtaan ak ñoom tur bi. may tudd Fabakary Daw. da nga ñëw pour voter. dama ñëw pour voter vote nga ba pare. vote already ba amoo fi benn jafe-jafe. no this time around then everywhere is free ñu ñëw rek then vote anyway we go. naka nga gisee élection yi. This time okay then I don't see the numbers people are not even come good numbers so unfortunately I don't know what's the problem I don't know ndax nit ñi ñoo sona I don't know waaye man suma gis bi dafa nekkoon nit ñi ñoo sona yow gis nañ ko fi mu nekk nii if they vote there's no impact there's no anything loo xam ne la gars yi bëgg so unfortunately lu moo tax ñëpp relax kenn bëgg a génne ni and you see few people and numbers come and then vote then after they depart yeah. yow comme vote nga ba pare kan nga votal. man kay loolu kay moom anyway like I have my choice and I don't even need to say that one in public but anyway man just as ma vote bi rek indeed yeah ngeen bàyyi ma si loolu rek waaye. yaakaar nga ne yow ki nga votal dina win. yeah I have that I have 75% yaakaar naa ko moom incha dina win yeah that's something I have okay thank you. okay asalaamaaleykum. salaam. yaa booy lu war a sa teewaay fii. xanaa di sant yàlla di jël ci yonent bu tedd bi ñi ñëw ndax dëkkandoor ndax ñun ñëpp benn lañ kon nag ñoom suñ amee bis ñëw ne dañuy ñëw pour ñu dimbale leen ñun tam dañ leen war a dimbale rek xam ne dëkk bi ñun ñëpp a ko bokk ñu defar rek mu rafet waaw. yow kan nga fas yéene votal. ki ma fas yéene votal mooy suma dëkkandoor. mooy kan. mooy ki nga xam ne moom la doy teg. tudd. xaw ma nag turam nag waaye dañ dikka rek. góor la wala jigéen. jigéen la Dipakunda gi la dikka ñoo bokk benn koñ bokk yëpp moo tax. dafa am àq loolu la de waaye man naka jekka borom dëkk bi rek laa de buutal waaye ñii nag sumay dëkkandoor lañ loolu rek a tax waaye du dara de waaw. sa tur bi. man asulaatu da asu yaay waaw. ba amoo benn jafe-jafe. déedéet amoo benn jafe-jafe xanaa àddina bu ne xari bi rek bagage yi seer nañ si xam nga
weeru koor moom su ñëwee yëpp dañ koo teg te dama foog ne weer wi weeri jullit la jullit yi dañ war a dimbalante amante yërmande wàññi bagaas yi ku nekk xëy si weeru koor neex njaboot ji lekk ba suur ñu lekk ba suur ñaan yàlla nag mu jeex a jàmm ñu door ko ci bisimilah eggali ko ci alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf. waa ki nga xamante ne nag moo di candidate NPP fii nga xamante ne moo di ci Dipakunda muy Moustapha Lo moom moo ñëw nag fas yéene ñëw vote fii nii gis ngeen ko. waaw Moustapha Lo nag candidate NPP moo teew nii léegi fi nga xamante ne moo di si Dipakunda si juma bi ñëw nag pour def li nga xamante ne moo di sànni kartam waaye su sànnee karta ba pare rek fas yéene gis ngeen ko noonu mu ngi taxaw. candidature ñi nga xamante ne ñoo di waa NPP moo fi teew ni léegi di def li nga xamante ne moo di votam. Well, actually, the voting process is going on smoothly. The turnout is a little bit low, but you can attribute it to the Ramadan. Most of the people have already prayed Fajr, so they are at least in bed by now. But by 12, going to 1, 2, 3, 4, they would have already come out to vote. Naka nga gisee vote bi? Well, vote bi mu ngi normal. Dugasina, sanina karta. Normally, dara xewut fi yëpp a ngi normal. Nit ñaa ngi ñëw bena. Waaye nag soo gisee nit ñi génnuñ bu baax si weeri koor lañ nekk te julli nañ fajar xëda nañ julli nañ fajar tëdda nañ boori 12 ñu jóg bala boori tisbaar bu weesoo soo ñëwee di nga fekk kiiw bi mu ngi gudda na fekk nit ñi eewu nañ. How confident do you have? Well, winning is imminent. Winning is imminent. Victory is ours. Am nga yaakaar ne di ngeen win? Mooy li ma wax ni si angale rek win moom boobu mënta ñaaka. Waaw win moom win nañ ba pare yàlla defal nañu ko inshallah. Léegi yow boo winee nga toog fële ci pencum ndaw réew mi ban loi nga yaakaar moom lañ fa war a njëkk a xaas pour fii ci biir réew bi. Well, bokk na si loo xam ne gën na ma bugg a dem loo si néegi député bi mooy constitution bu es bi boo xam ne moo umba loi yëpp ci biir Gambia. Réew mbir ne am na yow am na boo xam ne liggéeyoon nañ ko waaye mënut a jaala am na lu si baaxul. ñun buñ demee dinañ ko seega seet li ci baaxul ñu génnee ko lu baax ñu delloo ko fa ñu jàllale ko Gambia ni am benn téere boo xam ne mooy ñoo yore ñun yëpp. am na solo. Well, what my message would be, let everybody come out and exercise your civil rights. This is everyone's civil right. As a Gambian, you are a registered voter. Come out and vote, irrespective of what candidate you are voting for. But come and exercise your civic rights. Well, askan bi sani len karta rek ngeen jobu sen njiit bi fofu mu nekkal len fa mu nekk sen liggéeykat lii laa dee wax waxtu bu ñoo campagne ñun ñëwuñ pour jël office bi pour nekk boosi kenn ñun de ñëw pour nekk liggéeykat pour nit ñi dañoo liggéeyal nit ñi li ñu santa loolu la ñooy defi waaye ñun duñ nekk boos ci kaw nit ñi loolu taxut ñoo jóg. ok jërëjëf ñu jógee fële nga xamante ne moo di si juma Dipakunda bi dañ del siwaat fii nga xamante ne moo di si juma Latrikunda Jaman ndax kii di Nene Freda Gomez fii la war a ñëw vote see te gisaguñu ko ba léegi waaye ñu fekk fi nag kilifa yi dëkk bi nga xamante ne moo di alkali Latrikunda Jaman bi ñu fas yéene waxtaan ak moom asalaamaaleykum. aleykum salaam. tur bi. Alhaji Panmar Fall. ok ñu ñëw tey fii nga xamante ne moo di élection yi nan nga gisee élection bi. waaw dinaa jëkk a jégalu ndig suma voice bi dafa dee. waaw ponda bi la ak tàngaay waaw élection bi alhamdulilah rabbil alamin nit ñi génn si nañ ñu ngi ñëw ndànka te ñu ngi continuer di ñëw te am nañ yaakaar ne dinañ continuer di ñëw di sànni seen karta yi fii ba waxtu wi ñu leen jox jot. amoo leen benn jafe-jafe pour sànni karta. déedéet fii jafe-jafe nekk fi officiel ci AIC yëpp ñu ngi toog nit ñaa ngi ñëw di jàpp seen rang di sànni gisuñ fi benn jafe-jafe.
waaye ñu gis ne mbooloo mi génnagul de boo doon compare élection bi ak yi nga xamante ne ñooy weesu lan nga ñu ci mënoon a wax. waaw xam nga élection bi mujjee loolu présidentiel la présidentiel ak parliamentary dafa ute nit ñi nag dinañ génn soo amee 90% of ñi vote ci présidentiel ci biir Gambia bi yëpp certain di doo am loolu waaye ñu bari dinañ bëgg di ñëw dafa teel ñuy génn ndànka waaw loolu la. yow vote nga ba pare. sànni naa suma carte léegi def naa li ma war. am nga yaakaar ne ki nga sànnil dina win. am naa yaakaar boobu waa élection fii ba suma wax mooy fii ba compté wuñ carte yi kenn xamul kii kenn waaw. looy jeexalee sa kàddu. di leen wax jërëjëf ci seen liggéey di leen ñaanal liggéey bi yàlla yokk ci barke liggéey bi ngeen def lu baax la di laaj nit ñi di wax nit ñi incha allah ñu toog ba ngoon result su génnee ñu xam ne loolu luñ ci dégg rek ñu xam ne loolu mooy li nit ñi decide baax na jërëjëf. ba léegi ñu nekk fi nga xamante ne moo di Latrikunda Jaman si juma bi ki yegg si léegi nag pour ñëw vote moo di candidate waa CA nag nekk parti bi nga xamante ne Dr Ismaila Ceesay mooy seen leader bi di Citizen Alliance nee ne Freda Gomez moo ñëw noonu pour ñëw def si li nga xamante ne moo di votam ko defee rek su amalee li nga xamante ne mooy votam ba pare rek ñu am ak moom li nga xamante ne moo di laaj ak tontu ku nag ngeen seen noonu moo ñëw nag pour voter si fi nga xamante ne moo di si Latrikunda Jaman di neene Freda Gomez nekk ci parti bii di CA di parti Dr Ismaila Ceesay moo ñëw nag nii pour ñëw nag vote si nag moo yegg si nii léegi moo ngi noonu neene Freda Gomez moo yegg si pour ñëw vote si nag fi nga xamante ne moo di vote kaayam di Latrikunda Jaman bu vote ba pare rek ñu fas yéene am ak moom li nga xamante ne moo di laaj ak tontu. It's okay. It's all right. waa nee ne mu ngi noonu nag Freda Gomez def na li nga xamante ne moo di sànni kartam ba pare mu ngi noonu nag ñu naka nga gisee vote bi. di ci sant yàlla rek may nañu fekkee campagne bi xawoon naa yàgg tuuti 3 weeks pour campagne métti na diis na waaye di sant yàlla ne def nañ ko si jàmm te jeex na si jàmm biñ mun a fekkee bés bi ni mun a ñëw vote so di ci gërëm yàlla rek di gërëm nit ñi tamit rek ne di leen sant daal. So how optimistic are you? Optimistic about winning? Oh, that's not a question. Because when you do the right work, you know what the results are going to be. And I think I've done what is required. I've done what is necessary. I've taught the length and breadth of the constituency. And my campaign was typically grassroots based, and which is the winning way. And I've done that. So obviously standing here, I feel it's just a matter of officializing or formalizing to declare the winner. I know I'm going to win because I've done the work. So, I have observed the turnout is quite poor. I've spoken to IEC officials or observers. Are you worried that this might affect you winning? Well, not at all. No matter what the turnout is, I know I'm going to win. No matter how many people come out, I know the majority of the people that are going to come out to vote will vote for Nene Freda Gomez because they've realized, they've listened, they've looked among all the candidates, and I'm sure they have realized that the best candidate that can go there and represent them is Nene Freda. So whatever the number is, I know I'm going to win. But again, this is not the first. It's a trend. Normally, people really don't come out to vote in any other election but presidential. And again, I think it's about awareness. It's about understanding, knowing how important this particular election is. People just think it's presidential and that's about it. But this is the most important election that anybody can vote in a country or in any elections. And I think we need to, all of us, the media, all of us need to intensify the sensitization for people to have the understanding and grasp how important. So next time they can come out and vote. I think every election is important because you're given an opportunity to exercise your constitutional right of choosing or participating. So it's important. But this one, I always say, is the most important because it's about National Assembly. It's about where you make laws. It's about where you hold the executive to account. That's the only
only institution that is mandated by the Constitution to be able to perform that function. So it is that important. So I encourage people to next time to see the importance and be able to come out and vote. Again, we are observing Lent for Christians and Ramadan for Muslims. And we know how it is when people are fasting. It's like they virtually want to do nothing. And participating in a national duty, civic duty, I think it's also worshiping God. So it's also people to understand and take it to that level and be able to come out and vote. I believe a lot of people, according to my agents, in the mornings, a lot of people had come out to vote because, again, it's Ramadan, people are fasting. They thought it's better to come out in the morning so that we can go back and do our household chores, the cooking and everything else. And they don't want to be out when the sun is hot. And I'm expecting that maybe by 5 or so, 4 or 5, before the polls close, maybe the sun is going to kind of mellow a little bit again. People are going to come out. I'm optimistic. You know, presidential election, yes, this place was really full. People were in the queues and all that, even though I'm not expecting that 90% turnout like the presidential election. It's a trend, like I said before, but I believe people are going to come out. And when people come out, no matter how many people come out, I'll give you a like if people 10 people come out, 8 are going to vote for Nene. So that's a winning number. Are you satisfied with the election process? Well, I mean, I've gone to a few polling stations in the morning, and it's okay. It's going smoothly. I've not encountered any issues yet. I mean, my agents have not called my representatives to report on any issues as of yet, and I pray and hope it goes that way. I mean, Gambians are normally peaceful. Sometimes it's not even the leaders or the people in the forefront. It'll just take few people to cause trouble, and then it's escalated or taken out of proportion. It's a very, we have political tolerance. The only issue is the level playing field. The playing field is not level. I think that is where our focus needs to be, to ensure playing field is level and everybody that is constitutionally mandated to participate or is qualified to participate on a level playing field. Apart from that, I think we have tolerance in terms of political dynamics or issues. All right, thank you very much. Ndene ñu doon la topp ci li nga xamantene moo di sa campagne tey ban gox nga dem boo xamantene gis nga ne askan bi génn nañ ba mu sedd sa xol ba mënuloo ko fàtte. Fi ma demoon fii na maa ngi fi soog a ñëw léegi waaye fi ma ngi demoon dem naa Manjai ñaari polling station si Manjai dem naa si ditax bi fii Latrikunda dem naa Pipeline Mosque and dem naa Kololi ci suba si bi ma fa demee li ma gis fees na suma bët sant naa ci yàlla so moo tax bi ngeen di laajte ndax woore naa may leen wooreewu ma parce que gis naa nit ñu bari ñu génn ci suba si te buñ xoolee fuñ toolu nii ak li ñuy jànkuwanteel muy weeri koor bee ak nit ñi seeni ay business duñ mën a am jot pour ñëw taxaw fii lu yàgga so ku nekk trayoon na génn ci suba si vote delluwaatin te yaakaar naa ne nit ñi dinañ gën a génn lii lu ndaw rek la. am nga yaakaar ne niñ la toppee woon noonu ci campagne bi dinañ la jox seen carte yi noonu. am naa yaakaar bu mag parce que xam naa ne ñi ma toppa ay nit ñu déggu lañ parce que campagne yu ma di dem di indi ay boos ay gele-gele di eb nit ñi di leen yóbbu fu ma dem nit ña fa nekk ñooy génn kon ñooñu déggu nañ ñooñu am na lu tax ñu génn am nañ gom-gom ci neene ba génn te ku ci bàyyi sa soxla génn di ma topp déglu ma ay waxtu ci campagne foog naa ne pour génn spend benn 10 minutes 20 minutes 30 minutes pour woteel ma loolu warulaa jafel soo din ko war a def. am nga yaakaar ne askan gi jox nañ ne gëdd li nga xamante ne moo di élection bi. dañ dafa des si xam-xami askan bi it lii du ne buleet parce que saani carte député bu nekk dañuy gis ne ñiy génn daf dee néew gën a néew li ñuy génn saani carte président so dañ am pour gën a ñaax nit ñi rek ñu xam ité bu nekk ci lii importance bu nekk ci saani carte député pour ñuy gën a génn xam naa ne ni jamono di gën a demee di gën jamono di gën a wécce ko nit ñi seen xel yi di gën a yaa dinañ bub di gën a génn dinañ tollu ba nga xam ne saani carte député mooy gën a fés au moins nit ci la nit ñi di gën a génn comme saani carte président yaakaar naa ne xam-xam bi dina tollu foofu noonu an nit ñi dinañ ko fulal fu tollu foofu pour war a def loolu noonu. ba léegi rek sa campagne yi jot nga ci gis loo xamante ne naxari na la parce que ñu ngi la doon topp loo xam ne campagne bi boo sañoon du demee noonu te mu demee fa noonu. man pour man suma gis-gis li nit ñi war a def nañ ko man li ma suma doole ak suma gum-gum suma yëpp ci li ma ko defoon mooy man li may def ak naka lay waxee askan bi pour ñu déglu xam li may wax déglu ko mun a wécci seen xel wécci seen xalaat ndax ñu mun maa woteel man suma liggéey yëpp laa ko gënoon a jubale waaye ni ma ko waxee ci kàllaama angale comme buñ gisee ku mel ni président di génn di campagnal moom ñim taxawal xam nga loolu jaarut yoon teguwut yoon parce que li muy use di campagne man ak yow ak askan
askan bi ñoo ko moom soo jëlee lu ñëpp a moom nga jox ko ñenn xam nga yaa ngi xañ ñeneen li nga xam ne mooy seen axa ak seen elleef pour yaakaar ne rek ci kanam xelam dina gën a màccax xolam dina gën a tooy pour mu xam ne li muy def noonu njëriñu askan bi boppam la moo njëriñ ak ñi ko fa nekkal mu wecci loolu te loolu no moom su ko wecciwut ñun nag askan bi ñoo war a try ñu wecci loolu naka lañ koy weccee mooy génn sànnil ñi nga xam ne ñoo am xam-xam bi pas-pas bi ñoo fay nekkal askan bi ñoo xam ne duñ fa nekkal seen boppa o nekkal fa président bi ak lim buga loolu ñun buñ ko defee askan bi den wecci boobu dina am parce que moom ñëpp xam nañ ne moom loolu itelu ko moom li ko dooleel moo ko itteel moo tax loo xam ne moo ko dooleel loolu la mooy def so ñun ñoo war a xool ñu nit lan moo ñu njëriñ lan moo ñu itteel lan mooy dooleel askan bi lan mooy indi koom-koom ak yokkute ci suñ gox ak askan bi ñu ne ñu dox noonu ñu doxalee noonu te loolu ñan ñoo ko mun a def ay am na nit ñu ko mun a def te man nee ne Frida bokk naa ci nit ñooñu. well di leen ñaax rek comme jàmm ji ma gis fi ma dem yëpp mu continuer parce que sànni carte elleefi doomi aadama la bépp doomi aadama nga dëkk ci réew sa elleef la sa àq la pour nga war a sànni carte boo tolloo ci at bi te nga def li nga xam ne loolu la lu waawa ñu continuer jàmm ji ni rek te xam ne dëkk bi jàmm rek a fi mun a sax ñëpp benn boppal ñëpp a bokka te bu ngoonee buñ jeexalee li ñuy def ni sànni carte gi tëj dinañ compter buñ compter ñu wax kan moo gagné ñëpp jàppee ko ne ndogali yàlla la su dee ne yëpp free na fair na tegu na ci yoon tegu na ci sarta ñëpp nangul ko yàlla xam ne li yàlla dogal la te xam ne li nit askan bi dogal la parce que ñoom moom seen doole ñoom moom seen kaddu ñu jël ko rek te continuer utali beneen at it ku ci nekk béy sa waar def li nga xam ne moo war rek ba tax nit ñi war a gestuwaat xool la yow ñàkk a xool keneen. Okay, what inspired you to take part in this journey? And what waaw bi nga xamee ne jóge nañ fële nga xam ne nag moo di Latrikunda Jaman ci vootekaay bi jot nañ fa waxtaan ak ki nga xam ne moo di Nene Freda Gomez ñu ñëwal leen fii nag si Serekunda police station bi fi nekk fas yéene laajte nag waa IEC naka lañ gisee vote bi ak yooyu ak ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ñuy def li nga xamante ne moo di sànni seen carte waaye nag bi ñu jotee yegg si nag liñ fi fekk ci askan goo xam ne dañ ñëw pour vote daanaka dafa néew bariwul dara waaye dinañ laaj ñi nga xam ne ñoo fi nekk sin si suba ba léegi ñoom nan lañ fi jot a gis mooy waa IEC. Asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. Tur bi. Omar Balde. Élection bi mu ngi dem comme nu ñu foogee alhamdulilah. ndax askan gi jot nañoo génn si ñëw sànni si subaak léegi. waaw ñu ngi génn bu baax waaye nekkul comme bu présidentiel bi boobu moo gënoon a bari nit. ñi jot a ñëw ñee ci ëpp wala ndaw ñi ñoo ci ëpp. seetuma ko bu baax de waaye foog naa ñoom ñaari yëpp ñu ngi ñëw waaye mag yi nag ñu ngi try bu baax. ba amu fi benn jafe-jafe tamit. non benn jafe-jafe amu fi. baax na jërëjëf. jërëjëf. ba léegi rek ñu nekk fi nga xamante ne mooy Serekunda ci police station bi ñu daje fi nag ki nga xamante ne moom tamit candidate la mu di Amadou Ba moom fii la voté ñu laajte ko rek asalaamaaleykum. waaleykum asalaam. noo def. nu ngi nii rek di sant yàlla alhamdulilah. ban parti nga fi nekk Abdou Ba independent candidate la parti nit ñi daal. parti nit ñi nga fi nekk naka nga gisee élection yi. élection bi alhamdulilah fu mu nekk nii moom gisaangu dara loo xamante ne war na tax nu wax bu bari xanaa tamit naaj bu tàng bi rek tamit ak or bi foog nañ ne loolu tamit tax na nit ñu bari nekkul di génn si waaye gaa yi ngay génn benn naaj ba tàngale ak or bi xam naa lu moo tax waaye gaa yi ngay génn. am nga yaakaar ne yow di nga win. waaw incha allahu rabi loolu moom am nañ si yaakaar parce que youth si noo amee léegi carte yi am nañ yaakaar après def nañ suñ campagne bi moom lu set la rek no bribery parce que ñu neen gëm na ne dugga si biir politics bi ay ndaw neen ko war a ceeñ loo fi nekkoon neen ko war a génne muy bribery bi ak corruption bi si élection loolu moo tax tamit nu gën a taxaw ñëw pour make sure ne suñ dëkk bi mu génn si fu mu nekk nii loolu moo tax nu taxaw daal coono bi moo métti si ñun ñëpp te nu xam ne tamit saakaatuma ndaw ñi ñu si coono bu baax loolu tax tamit nu génn si pour nu bokk si jànkuwante bi am na yaakaar ne ko win si soobee yàlla. yow ñu gis ne ndaw nga fi mu toll nii boo toogee fële ci pencum ndaw réew ma ban loi nga yaakaar ne boobu la ñu war a njëkk a taxaw waxtaanee ko foofu noonu. waaw tey suñu demee ba nga xamante ne yàlla may nañu toogu bi dénk nañu ko incha allahu rabbi loo xamante ne moom pare nañ ko fa pass moo nekk di private members bill boo xamante ne moom leen bëgg a pass foofu noonu bu mooy jublu si di Ministry of Youth and Sport parce que ñu neen gëm na ne budget bu noo jox Ministry of Youth and Sport mënut a develop sport bi saakaatuma affaire yi ndaw ñi
te ñun ndaw ñi noo form the majority of this country's population. So first suñ demee foofu noonu loolu suñ priority la pour pass that private members bill that will separate the Ministry of Youth and Sport into Ministry of Youth into Ministry of Sport nga xam ne suñ allocaté budget si dinañ mun a develop sport bi dinañ mun a develop tamit wàllum football bi wàllum ndaw ñi tamit parce que tey football is one of the fastest growing business in this world so ñu neen gëm ne tey suñ doolelee sport bi especially football Gambia fu mu nekk nii jafe-jafe yi dina mun a toon football dafa nekk loo xamante ne daal mun naa indi développement boo xamante ne nu ngi koo xalaat tamit si kaw loolu noonu leneen bi tamit moo nekk employment opportunities nit ñaa ngi soona amul liggéey doo ay affaires yi seer na moom price control tamit nañ si wax waaye employment opportunities dafa bokk si loo xamante ne nu ngi advocate pour gars yi mun a indi factories processing machines yoo xamante ne mun naa process suñ natural fruits yi mango yi orange yi ak yu demee noonu nga xam ne ne create that massive employment opportunities leneen bi moo nekk neen bëgg a tamit empower pour advocate pour empower suñ youth si ak jigéen yi citizens si Gambia bi daal nga xam ne gars yi dugg into the poultry farming comme Sénégal moo def nii rek suñu duggee into the poultry farming nu tëj suñu border bi within a period of 2 years ñëpp dinañ si dugal nu tëj suñu border bi nga xam ne duñ dugalati chicken fii nii parce que chicken yuñ fi dugal léegi-léegi nga ubbi carton bi sax yaa ma ko gën a xam nga gis fa ay lef so ñun xamul lan leen nekk di lekka so ñun lu nekk di wax moo nekk these are things that we can solve we have solution te na create massive employment opportunities na pare na dugal ay millions si poos yi ndaw ñi ak jigéen ñoo xamante ne ñu fi so loolu noonu tamit dafa bokk si loo xamante ne ñu ngi ko advocate suñ demee foofu noonu nañ ko mun a jéemal nu paas ko beneen bi tamit moo nekk ren bi métti na trop dafa métti trop boobu noonu tamit nañ ko seetaat beneen bi tamit léebu police bi am nga comme foreigners si suñ duggee tamit fii nii Indian si Libanese ak yooyu noonu ñun ñee fay suñ nit ñi dafa ndaw ay 2005 3000 ci industrie bi so loolu dafa bokk si loo xamante ne ko bëgg a réguler incha allah rabbi ak nga wax be tudd li nga xamante ne moo di sa campagne léegi jamono bi nga doon dugg ci gox-goxaat yi di campagne ban gox nga dugg boo xamante ne gis nga mbooloo mi ba nga yëg yow si sa bopp ne yow bés boobu happy nga waaw Serekunda fii nii incha allah Serekunda moom bu fi duggee bu dooree campagne fii moom ñëpp a génn ñëpp Serekunda nañ génn bu baax a baax gars yi jàpp si Campbell Town Serekunda fii nii Churchill Town ñëpp a ñëw gars yi bokk si bu baax a baax so bés boobu noonu moom kontaan ne woon ñëpp a génn si ñëpp so kontaan nañ trop si loolu noonu tamit après tamit du loolu kese lonoon koona sax suñ gars yi tamit mu fa ñëpp a génn so ñun moom fii nii ndaw ñi neen si jàppa ndaw ñoo xamante ne ñu ngi Serekunda ñoo xamante ne nekkul Serekunda sax neen si jàppa so am nañ yaakaar bu baax a baax lan nga si jànkuwanteel tamit ci jamonoy campagne bi ba soo sañoon doo gis lu mel noonu waaw jamonoy campagne bi da nga gis ne comme awareness bi la rek nit ñi nañ soona lu ñuy jànkuwanteel moo nekk léegi da ngaa dugga pour war a waxtaan ak gars yi sa police yi bala ngaa agsi sa gars yi laa wax ne su nekkee ne political party nga jógee génnal suñu kër so gars yi foog ne political party leen jógee loolu lu mu laa woon rek moo nekk comme nit ñi nañ soona nit ñi noo soona ñun ñëpp nag si political party leen jógee ñun ñëpp ne yeesaani political party waaw ñun moom castigéetun benn political party lu noo wax rek moo nekk comme nit ñi coono bu gars yi nekk di jànkuwanteel loolu noonu dafa bokk si loo xamante ne tamit jànkuwante nañ ko trop ñun jamono bi ñu fi ñëwee fii nga xam ne Serekunda voté kaay bi la gisuñu askan gi bari yow am nga yaakaar ne askan gi jox nañ élection bi dayoo bi nga xamante ne moom la yellool non nit ñi dëgg gars yi suñu génnutee man du ma surprise parce que léegi dëkk bi Serekunda foo dem ñëpp a soona bii nii ñun bu ñu demee campagne ñun ñoo xamante ne noo taxaw noo semba suñu gën a tey taxaw xam ne lan leen nekk di wax nit ñi si boppam nen soona suñu duggee kër bu ñu dugal loolu la gars yi di wax soo gars yi óoluwuñ sax xamatuñ kan la gars yi di saanil ak kamoon koy bàyyi loolu la yow wax rek moo nekk votal leen fi loolu gars yi di wax rek moo nekk waa suñu ñëwee dinañ leen defal lii soo paree doo leen gisati so lii dafa bokk si loo xamante ne ñun jànkuwante na ko so tey ñun tam loolu leen bëgg a stop loolu tax tey nu ñëw as ndaw nu bëgg a change loolu suñ amee chance bi incha allah dinañ ko change suñ amutee chance bi tamit ba still naaw ñu dinañ liggéey même prêt pour génnee loolu moo nu dugal fii nii pour génnee suñ dikaas fu mu nekk nii parce que dëkk bi ni moo neewee nii système bu nekk di wokk nekku di solve nit ñi seen problème te système boo xamante ne nekku di solve nit ñi seen problème te nit ñi noo ko defar nit ñi la ko mën a wécc so ñun loolu leen daan oote loolu leen nekk di jaay te loolu leen nekk di jaay ndaw ñi ba léegi mu nekk ne soxsi nen fii dinañ yokka soxsi dun dinañ yokka incha allahu rabbi looy jeexale sa kàddu waaw lu maa jeexale suma kàddu moo nekk jot na ndaw ñi jóg nu génn su ma ne ndaw ñi nag parce que bàyyuma mag yi waaye su ma ne ndaw ñi la parce que ndaw ñi léegi noo amee kër yi ndaw ñi tey noo war a amee political arena bi public office yi time bi ndaw ñi ñaa ko war a jël business bi yëpp daal ndaw ñi noo war a jël daal contrôle te suñ jugutee rek moo nekk dëkk bi du dem kanam so ñun lu nekk di wax moo nekk jot na ndaw ñi jëpp jóg
politics bu gaay da loon wax ne soo si duggee nañ laa def nii nañ laa def nele dee benn la dee du ñaar kenn musuta dee ñaari yoon soo fu mu nekk nii nañ jóg nu make sure ne nu jël contrôle suñu dëkk bi parce que suñu jëltee contrôle suñu dëkk moo nekk suñu dëkk bi du dem kanam suñu dëkk bi nag su demutee kanam moo nekk ñun moom amun future suñu doom yoo xamante ne fi juddu duna am future so nañ ko war a change te ñun ndaw ñu noo ko mën a change loolu lay wax ne gaay na gaay génn ci nu change ko together incha allah. ab léegi bi ñu xamante ne Serekunda si police station ñëw nañ fii na nga ne moo di baako te ci school bi tamit fii la gaay di voté waa AIC lañ fi fekk ñu tamit li ñu bàyyi yeneen place yi rek lañ fekk fii ñëw vote daal ñun daanaka fekkuñu fi sax kenn koo xam nañ ko fii dafa ñëw pour vote waa AIC rek ñoom lañ fekk ñu ngi toog ni gisuñ fi benn mbooloo boo xamante ne teew na fi léegi nii pour ñëw def li nga xamante ne moo di votam waaye dinañ waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom lañ fekk ñu di waa AIC. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. tur bi. Fatou Diouf. yow yaa fi teewal waa AIC. waaw man maa teew pour groupe pour xam nga 3 lifin la 3 polling station su ma maa nekk number 2 waaw. naka nga gisee élection bi tey. Well according to ñu luñ gis fii si school bi is going on well but the turnout here is very low dafa I mean nit yi jëlee wuñ ko mel ni ki presidential bi so far dafa low torop. ok ñi jot a génn ñëw vote mag ñi ñoo ci ëpp wala ndax youth si ñoo ci ëpp. it's mixed dafa jaxaso am na ay mag am na ay ndaw dafa jaxaso mënuma laa wax ne di percentage bi ñooy ndaw yi oo mag yi ba dafa jaxaso. maa amoo leen benn jafe-jafe tamit. déedéet amuñ benn jafe-jafe. jàpp nga ne askan bi jox nañ ak yelleef élection bi nga xamante ne moom lañ nekk ndax gis nañ ne buñ fi ñëwee gisuñ fi kenn ku ñëw pour vote. ñu ngi ñëw nag ndànka waaye fanaa li fi fulaluñ ko ni fulalee présidentiel kon naa man loolu laa gis fii si school bi mënuma wax lu nekk fale waaye fii fulaluñ ko ni fulalee woon présidentiel. jàpp nga ne loolu war nañ ko ñàkk fula lu toll ni élection bu ñu falee ñële toog ci war a pencum ndaw réew mi est-ce que loolu jaadu na. jaaduwul waaye xëy na tam civil society ñoo war a dem round pour educate people on naka la élection bi amee solo because bi mooy dawal réew mi daal waaw bi mooy dawal réew mi. jërëjëf. waaw gannaaw bi nga xamante ne jóge nañ nga xam fële di Bakoteh ñëw nañ fi nga xamante ne moo di pipeline mosque pour wax ak askan nga xam ne moom lañ fi fekk di vote waaye ñun biñu yegsee daanaka gisuñu fi kenn koo xamante ne dafa ñëw pour vote ñii di waa AIC ak party agency lañ fekk ñu ngi toog mu ngi nii gis ngeen ko ni gisuñu fi kenn koo xamante ne ñëw na pour vote fii mu ngi ne selaw mel ni comme nekkuñ ci élection comme yeneen place yi nga xam ne jóge nañ fa rek niñ ko fekkee noonu lañ fekkee fii nga xamante ne tamit moo di pipeline bu ko defee rek suñ pare dinañ waxtaan ak waa AIC ak ñi nga xam ne fekk nañ leen fi dinañ jot a am ak ñoom laaj ak tontu ndax ñoom ñoo fi ne depuis ci suba ba léegi ñu wax ñu lan lañ fi jot a gis. asalaamaaleykum. man Keba Haydara. fi. dama ñëw pour représenter suma parti UDP laa ñëw représenter waaw moom moo fi teg tey. naka gisee élection bi. alhamdulilah waaye nit ñi moom génnuñ moom wax dëgg ne nit ñi niñ doon génne wuñ noonu waaw loolu rek cat bi wax dëgg ne waaw because ñëpp war na génn si ñu sànni carte make seen choice because seen right la pour ñu sànni carte waaw. yaakaar ne askan gi fonk nañu élection bi nii niñ ko war a fonkee. bi ñu bari fonke wuñ ko woon noonu daal xam naa ne day presidential election bi moo tax ñu bari ñu lu sóob nanga ñoo sànni si te lu waru sa tax gaay war a ñoo sànni si ñun ñëpp dañ war a ñoo sànni carte make suñ choice make suñ right pour ñoo xam ne ni ñu tànn ñoo xam ne ne ñoo dimbale si house bi pour xeexal ñu suñ loi waaw si yoon ñëpp war nañoo génn si pour ñu ñoo sànni si carte. mbaa amoo leen fi benn jafe-jafe. alhamdulilah amuñ fi benn jafe-jafe wax dëgg ne yàlla buñ fi ñëwee bi léegi kay macha allah yëpp a ngi dox normal incha allah. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. tur bi. Omar Jite. fi. Rosaline la. si. naka nga gisee élection bi si suba ak léegi. turnout bi dafa boori moom nit yi ñëwuñ de xanaa ngeen dem si biti isil nit yi de turnout bi baaxut de xaw ma na weeri koor bi laa doon ñëw but turnout buñ expect we are not seeing them so
Yeah, normally I'm 202. Depuis suba ba léegi since 8 to after 2. Ni am turnout bi, so it's not good. It's not convincing. About 200 depuis suba ba time yi amul lu baax. ngeen jot a am ne mag ñi ñoo ci ëpp wala youth si ñoo ci ëpp 50-50 la daal dafa balance. amoo leen ci benn jafe-jafe Non, yëpp mu ngi safe. Fii pipeline mos la fii soo fi ñëwee yaa ngi safe. ndax gis nga ne askan bi jox nañ élection bi nii ak yelleef bi mu warloo dëggantaan. Well, I don't know that because man nekk ma di follow up media bi nii that much. jërëjëf waa gis ngeen ko ni ñu ngi nii nga xam ne pipeline mosque ñëwoon kooba li nga xamante ne moo di élection woon askan ji nga xam ne ñoo taamu Gambian Talents TV lépp lu xew ci biir élection waaye comme niñ ko gisee ci yeneen i place rek noonu lañ ko gisee fii itam askan bi ñu fi jot a génn bariwul dégg nga waa IC wax 211 ñoo fi jot a ñëw def li nga xamante moo di seen sànnikaat fi mu toll nii tout passé na kon doy na waar daal doy na waar askan bi génnuñu ni ñu war a génnee li nag nekk na élection boo xamante ne bu am solo la ndax dañu war a tànn ñi li nga xam ne ñoo war a dem fële ci National Assembly bi nga xamante ne lépp luy luwaay fii ci biir réew bi foofu lañ ko war a teg ñu waxtaanee ko kon élection bi nekkoon na élection solo la njiitu réew bi lépp loo xamante ne war na ko def ci biir réew war nañ koo toog waxtaanee ko foofu ci National Assembly bi ñoo leen fi teewaloon nag fii waa Gambia Talents TV man ak sama caméra lady bi nga xamante ne moo di Aida Diallo nañ leen fas yéene demal nag fële nga xamante ne moo di ci IEC bi tamit bu mag ba lépp luñ fa fekk rek dinañ leen ko fa wax incha allahu rabbi. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonic's Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Bukan waringe si million sa jupae kungangar ama pikireti coronavirus. Coronavirus kwa kaka sumut kanu manje bajuta nine bajuta steak kaka ka sumut kanu manje bukana tuku gore badne baj ke bare sumu yene tere gudi ka sumut kati coronavirus tate ten tembe nyaaji baj pikireti ko nem vaccine manje annonce na warna pour mana janga yo bangola tanka fanga fa ka sumut kati covid-19 sume numa mañ mati kunyila kabajem simit sone putok be fatia kungole ngole kunga pikire tu coronavirus ba chamut haniwa anyila no san abajem simit sone putok be simit sone unyendi yokon nangole ngole nanga pikire tu coronavirus sum ban budget bu gal
wonk kanko dem Washington West African Center wol panjing wolen di rambeli mbanyilale anga pikire ti coronavirus. Nungole nuwonkole disi number senende senetaw sakabne 253 235 2132 wala 404 593 6215 wala la nuwonkole di number yakame 425 248 0810. Viewers, this is Gambian Talents TV. Like we always do, at the election during December 4th election, we were everywhere trying to bring you different coverages of different candidates for us to play our part in terms of making sure this election, the election occurs free and fairly. This is Gambian Talents TV, and Sheriff Conte is here right now. Here with me is Bintu Singate, who also will be here assisting me. This time around, this is Parliamentary election, National Assembly election, for those who didn't understand, National Assembly election. So we are here, right here at Brikama SSP, trying to bring you the situation here in SSP, as you all can see. But before I will go further, let me just introduce Bintu Singate. Then from there, we will do some analysis to bring you different things that are happening here. And then there's a candidate inside there who is voting, Alaji S. Dabo of United Democratic Party, who is the current name for Brikama North constituency. But then let me give Bintu the mic so that he also can be introduced, and then later on we proceed. Assalamu alaikum badingon bal konton namba farale sainte mbali dulato damento yalon ko wolem Brikama ti SSP nato dulato damento yalon ko molle bije min yalon ko biti dola wollal keta molci iparete kananan kana kartil fay ambal be konton naning sunkar di mala doro ngalon ko anyina election o aketa nying parliamentary election wa kita election oti mi yalon ko abulata sunkaro kono bari nyato do man nim fanam fe oferendi yalon ko wala be na ke kanjang ambe kera moti mun yalon ko mba fintindi dale mon min yalon ko wala keta moti findita nan kana election ora bani kunim bajala nyame akita election oti ami yalon ko mol ma ko mayandi kom ika nyim presidential election ko mayandi nyame katu ni bajala a presidential election by this time we atara polling station ol bebe fare bari biti do la ni ajeten mo killing or wallal binakan kananan kila kartel fay bari mejan doron fo nyato do mandinga na jibe a mol yalon ko wallal binanan fo bina fintira in large number sirf bite nyin ko je nyaadi da presidential election mfindita le bar by this time ayatara mo siata for polling station or be fata bar ni nata jibe sa intem biti dola polling station or felanting mo dantanda ma walla bije. Abaraka bake Bintu komi ya fo nyameng is very disappointing. Kajeko Gambia, I don't know, it's either two things. For election o miyalon ko walening sunkaro benta for walem problem woti bang wala for mol ye presidential election o yole value than national assembly election or any other election because mol ngaminje jam from official demanding aleron follow to damento dula follow mento nu wala keta nu janati atone sa Brikama sane kunda bod nteba futala je rumo it was 8 o'clock to 9 o'clock ngamo dantal jele bod then mol triata talaya jele quickly so nata boje nata na jam felenting ngajela be fichare ne follow line be share bon candidate of la fintita na minketa Alaji S Dawoti the current name for the United Democratic Party who is representing Brikama North constituency. He just voted and then here he is with me right now and we will go into detail and Alaji will talk to us. Assalamu alaikum Mr. Dabo. Walaikum assalam. How are you? I'm fine. You've already voted? Exactly. I've just voted. So now what is the next step? How will you end your day today? Well, from here I'll be going around the various polling stations to assess the situation, to interact with my agents and to see how best they are going with the work. At the same time also, I'll be engaging my party officials, my mobilizers, coordinators, to mobilize the electorate
to come and vote in their numbers. So, are you also part of those that supposed to be watching for United Democratic Party at different polling stations also? No, I'm a candidate. I have appointed agents to take care of that. That's not my role for now. I'm a candidate. My various agents will take care of that responsibility. All right. What are some of the works you started during these past 5 years, and then you believe if you happen to be at the office again, you will continue those works, or you will initiate new ones to make sure that development really happen in this constituency? Proper representation, legislating, and oversight functions. These are the key functions of the member of the National Assembly, and exactly this is what I was doing. The fifth legislature, we have laid a foundation, and I want continuity of that. I wish to be part of that team to continue with that good work that we started. Foundations like what? I said proper representation, legislature, and oversight. The fifth legislature has been known for this. We made history in the Gambia that this is the best ever National Assembly. With that team, I want to be part of it to continue with the good work. Yeah, I mean, you are talking about the functions. I mean, like the for example, the projects you started, or you didn't start yet, but you are hoping to initiate new projects, or you started a project. It is not the National Assembly member that led down projects. You represent your people, express the concern of your electorate in the National Assembly. The issues affecting your people, you express them in the National Assembly. That doesn't imply that you are the one who provide the project. All right. Your part of your functions is to lobby for I'm putting to you. The function of a National Assembly is representation. Doing so, you express the concern and issues affecting your people to the National Assembly and to the relevant authorities. All right. Aside from that, were you doing lobbying, or were you lobbying so that you can? Obviously, if you are expressing these concerns, you follow up those matters with the relevant authorities, the various ministries, the various institutions. You follow up those matters so that those matters can be attended to and addressed. All right. Now, are you hoping of going back to the assembly? I just finished the campaign. We crisscrossed the constituency. The reception we received from the various corners of the constituency was marvelous. That's an indication that certainly the people will decide, and no doubt, by the grace of Allah, that will be Honorable Alhaji Dabo. And how were you treated here, finally? Well, I think you can see by the appearance, the turnout is not impressive. That obviously made me not to spend time. I just came, and then I was given that privilege to vote without being part of the queue. It's an honor. All right. Thank you very much, then. It's a pleasure. Thank you. You all can hear that was Alhaji Dabo of United Democratic Party, the current candidate or the current NAM who was there for the past 5 years, and also hoping to continue representing his people representing his people or the people of Brikama North constituency. Somebody who is whose resilience is very strong, and also somebody who is well known in United Democratic Party. You all can see he just voted right now. He's just going now. He's hoping to go around to check different areas. He's not part of those that's supposed to those that's supposed to be watching for United Democratic Party, but also he's also going to be there to make sure that things occur the way they should happen. Already, he said he's having people who supposed to be watching for him, responsibility is already given to people who supposed to do that. So now you can see people are somehow many here, like people are coming to vote compared to the other places like Brikama. The voting or to bring you the process, how the processes are happening there, because Lamin Sane, a candidate there for Brikama South constituency who was there for the past 5 years, supposed to be voting there, and we will be there to
cover this. And just to remind you, this is Gambian Talents TV. This is Gambian Talents TV. Currently, we are around trying to bring you different things that are happening in different polling stations in West Coast region. Bindu, you can continue analyzing in Mandinka. Okay, sirifa baraka bake ambadi ngol kombi ngaje nyamenteng sainte mo nata mi yalon ko wala keta UDP la candidate mi yalon ko atal nata na abota jang sainteng ayala vote ke akeda moti mi yalon ko ay kumol mun fa ay keta impressive tala bare ni nata jibe fana nyin namol min yalon ko wala kata nyin national assembly ni winta ka jamal be ko ne ka mollati janni ka loy ka ke moy ka kumol le fo min yalon ko abe mol impress la pour ye carte fa ye banni nata carte fa fana amo jamala komplino ka kementi ka fo wala ni e carte fa ye fo winte kana ke mon leti mi yalon ko e kuma kan mon fo mol nata na ke tambindi ni national assembly ibukana kanila ko wol ka nyama bari ngamera atede abe kala motile mi yalon ko abala kuma kan mi yalon ko abadi la mol la fo e carte fa ya na ke ta moti mi yalon ko awinta aske na ke moti mi yalon ko akan aya fo nyamen ay foro ya kan aya samba nyam biti lolote kombe ngaje nyamen be jandame mol bina kanere kilin mo malon fo janni ba fala 12 ma fo la mol la turnout be kele nyadi fo ndum tunkaro mum be kerim ba wala ati na mol ma wuli juna kana karti fay barimba nyato do man ndindo ba expect la ko turnout mum binana be kala munti me yalon ko abe mo juso landira carte national assembly ya kita election oti mu yalon ko biti la Gambia dingol ima kuma yandi fenten fomunen iko mun yalon ko ke samba national assembly ka ke mollati mu yalon ko ni e samba pour la mo represent je bu ke represent nyama waya ke akita kuti amu yalon ko mu jama hakilo bota national assembly kam mo jama ma kuma yandi mo jama ma minta kuti amu yalon ko akuma yata bake ban safu Gambia no assembly ya temun kulati mi yalon ko mol min yalon ko memba sol min bitaje la ko kuma ya tabake katu luwa ni aje ba tamandira banko ka luwa ni to lel kasi ya ka sha fo luwa mi yalon ko be banko sambala nyamen fase sonia oton be Gambia no be dani la pour ngoye be nga finti in large numbers kana na ngay carte fa andu nimbe vote la fana nga vote wisely katu ngajere mo jama be complain ka ika fo Gambia man tarata kan ku Gambia be ko leali woto pour Gambia eta nyato decision o nyi mun to letatin to la nyanta ka choose wisely nga mol choose mun yalon ko ngalon ko ninni no nita ta nyi national assembly be kera mol tire mun yalon ko ibe mol represent la je andi bask silo iba sambala ning anyamale la mbokay dilen wax ne rek Gambian Talents TV la station rek lu neex di xew ci dëkk bi dañoo gëna rek ñu waxtaan ak askan bi tamit ñu won leen loo xamantene moo nekk dox ci réew mi léegi nii fum toll nii ñu ngi ni Brikama SSPD génne ay ñoo xamantene ñoo ñëw di sani karta bu yàggul ne Sirif dafa am interview ak nit koo xamantene moo nekk candidate UDP bi di Alhaji S Dabo moom nekk na koo xamantene wax na te kaddu yaam yi tamit nekk nañ ay kaddu yoo xamantene dañ am solo bu baax a baax ba pare nit ñi ñu ngi ñaxtu si ñoom tamit ñoo xamantene ñoom ñoo tax nit ñi si weeri koor bi di génn si naaj bi pour ñu ñëw ñu sànni leen pour ñu nekk ay nit ñoo xamantene ñu represent leen si seen constituency bi si National Assembly bi war na ñoo nekk ay nit ñoo xamantene dañoo nekk ay nit yu déggu yoo xamantene tamit nit ñi suñ leen falee tamit bañ dem ba si National Assembly ñu nekk ay nit yoo xamantene nit ñi trust buñ am si ñoom yaakaar bu baax bu rëy boobu boo xamantene loolu lañ am si ñoom ñu fal leen ñu duga si naaj bi ñu sànni leen ñu duga si naaj bi ñu campagnal leen suñ demee ba foofu nag buñ nekk ay nit yoo xamantene dañoo dem ba foofu ñu faate seen liggéey bu leen fa teg waaye ñu ngi fii nii rek di xool nit ñi ndax ba si kanam tuuti seen turnout bi dafa nekk dañoo génn in large numbers parce que fu mu toll nii presidential election bi by this time dafa fekk ne ay polling station yi nga xamante ne ñoo nekk Gambia yëpp a fees waaye soo gisee tey jii nii nit ñi ñu ngi ñëw benn waaye ñu ngi xaar rek tuuti ci kanam rek ba dinañ gis ne tamit yeneen polling station yu ñu war a dem parce que fu mu toll nii duñ mën a am fii rek dafa am ay polling station yu bari yoo xamante ne fu ñu war a attend tamit ñu mun a fekk foofu ay nit yoo xamante ne ñoom tamit ay candidates yi lañ pour ñu gis gaay naka la ñoo sànniyee seen carte bi tamit ak yu bari yoo xamante ne foofu loolu lañ war a def si
National Assembly election bi ni waaye si kanam tuuti tamit dañoo suñ amee ay nit yoo xamante ne tamit dañoo bëgg a am interview ak ñoom tamit ñu wax ñu ñoom seen kaddu ñu wax ñu ñoom tamit ku ñu ñëw sànni ak ñoom tamit lan yaakaar lañ am si ñoom ba ñu bëgg a ñoom ñu nekk ay nit yoo xamante ne dañ leen a falal si National Assembly election bi duñ def dara rek damay wax suma caméra passing bi rek ñu stop ko fii nii léegi nii ba si kanam tuuti rek ñu mun de naa génnal ay fànn yu bari yoo xamante ne ñooñu yëpp fu dañoo war a bokk si election bi ba si kanam tuuti. Washington, West African Center. Good news! Do you know that kids 5 years and up are now eligible to take the coronavirus vaccine for free? Yes. Now, kids 5 years to 11 years and up can take the COVID-19 vaccine. It's simple and easy. Contact Washington West African Center. We will help your child get vaccinated. Call us on 253-235-2132 or 404-593-6215 or 425-248-0810. Down to the people. I know people are ready, and that is why gradually they are coming on to send me back to continue where I left. Generally, if you look at it, what's your observation of the turnout? Anyway, I've been foreseeing this thing because what happened during the presidential election, there was a lot of expectation that the UDP will win. And when it went the other way around, people were discouraged. And secondly, the voting coincided with the Ramadan. Ramadan in itself is a spiritual exercise which we cannot forgo. Both Muslims and Christians are in Ramadan currently. But the most important thing is fasting in itself is not easy. It's serious hunger strike. And people find it difficult to come out. And sometimes most of the people are only interested in the presidential, not very much interested in parliamentary. So generally, I'm expecting a serious voter apathy. If you look at it, you go to all the polling stations, the turnout is not quite impressive. But during the presidential, by this time, this place is jam-packed. From almost 8 o'clock up to 5 to 6 o'clock, this was completely jam-packed. So could you motivate the people? Could you encourage them to come out and vote? Well, it's very important to be motivating people. Not only me, but I've also sent in my agent. The campaign manager is here. There's a strategic move going on. We have a team that are going into the people, talking to them to come out, to informing them about the importance of this particular exercise, which is one of the most fundamental aspects. But the second arm of the government is the National Assembly. The only institution that has the required capacity to conduct oversight on the executive is the National Assembly. So even if the executive is not as good as expected, but if you have a better National Assembly, we can conduct the exercise and put the country on a very firm footing to embark on our development agendas. Thank you very much. You're welcome. Much appreciated. You are not accompanied by a lot of people, like the nomination. What triggered that? Well, as I told you, this one is a special election where people lost confidence and voter apathy is too much. So that is why not everybody cannot come here. They have to be in strategic position to mobilize people to go. So I cannot come with the entire crew here. So it's good for me to come and do my civic exercise. Then while my colleagues
and the campaign manager strategically put them in an interesting location to go and mobilize people to come out and vote. So, likes of Mansour Sow and others are very hopeful of removing you from that place there. So, what can you say on that? No, anyway, it's sometimes I want you to understand one thing. Sometimes ordinary statements are not Quranic statements. That is his belief and that is his wish. They are opposing me, and they will have that is his wish. So sometimes wishful thinking is far from the reality. And they are saying you don't used to reach at their area there, especially a place like Kitty, Bakar Sambia, Daslame. That's what they are saying. What is your reaction to that? I think it's like if there is a saying, if people don't want to, there is a saying in Mandinka that a disgruntled cow does not comply with the master's demand, which is an interesting area. These people, particularly some of them, they are fault finders. They have every right to see me in the angle in which they are seeing me. They are entitled to their opinion. But the most important thing is, I want you to understand that they are looking for the position that I previously occupied, and I'm still going in for it again. So that is why they are doing everything to caricature me in the negative. But that doesn't mean that that's a Quranic statement. Most of the electorate in this constituency knows that my activity in Marrakech Ward is far more better than my activities in Suba Ward. So that is a that's a mere accusation. As I told you, they are all out to caricature me in the negative, but that does not hold any water. Right. People knows my capacity. People knows my interference in those communities. All right. So finally, are you hopeful of winning this election with a landslide? I'm pretty sure, like with a better margin than 2017. I'm pretty sure. All right. Thank you very much. You're welcome. The pleasure is mine. You all can hear that. That was Lamin J. Sane of United Democratic Party. Lamin J. Sane of United Democratic Party. He was the he's the current NAM of Brikama South constituency. He just casted his vote here and then have something to say, which you all can hear clearly. He's hopeful of going back to the National Assembly and then continue the good jobs he's doing there currently, as he stated. He also refuted claims that he's not decentralizing properly, that is to reach at the other areas of Brikama South constituency, saying that the opponents can say whatever. Pass the mic to Bintu Singate to just wrap up everything in Mandinka, then we will move on to another location. Abaraka Baka Sirif, Ambading on Naria Jete, Ambed Dulato Damento Yalonko, Brikama South constituency, Amul candidate on Natajang, Ami Yalonko, Wale, UDP la candidate, May Alonko, Atela Lamin Sanita, Telketa Moti, Ami Yalonko, Sainteng, Atenata Kala, vote cast, and Akita Moti, Ami Yalonko, and in journalist or I Kachasuka, and Afaninkita Moti, Ami Yalonko, I Kumol for Kumol Muni Yalonko, Yemo Hakin Landila, Kumol Muni Yalonko, Fana Mose Karte, Mose Jiki Noala, Afaya Iprea la constituency ñing anala parti ñing case represent National Assembly amboka yi lañ wax ne rek ñu ngi ni fi Brikama South constituency légui ni gis nañ ne parti UDP candidate buñ fi taxawal mo nek Lamin Sané mo fi joggé di cast votam té nek na lo xamantene tamit mom bu mu paré ci cast voting bi dafa ñew mu génné tamit mu waxtaan ak journalist yi tamit mu wax leen ay cadeau yo xamantene dañ dal kaddu yoo xamantene ku ko dégg rek duñ ko bëgg a sànni karta waaye ñu ngi ñaxtu tamit ci ñoom tamit seen kaddu yi dañ dee rafet trop ba nit ñi jël si kaddu yooyu ñu bëggale na sànni karta nañ téye si loolu tamit kaddu yoo xamantene ak yaakaar bu nit ñi am si ñoom pour ñu teg leen si National Assembly bi suñ demee rek nañ represent si seen constituency yi lu mu waree nga gis constituency bu nekk rek soo fa tegee nit boo xamante ne yow moom taxaw na lu mu war a taxawee def na liggéeyam nu mu waree gis na def na naa la sa seen xel yi su dalee si moom rek su bëggee taxawaat rek moom da du nekk benn push and pull du am foofu dafa nekk koo xamante ne rek constituency bi dañ ko welcome pour mu taxawaat mbokk yi di leen wax ne rek foog naa fii la ñoo emaak yéen ñu mën a demal leen feneen parce que fu place yu ñu war a dem dañ bari tor foog ñu mën a génnee leen yéen ay candidate yoo xamante ne seen sànni carte bi tamit dafa am solo pour ñu génnee leen ba pare suñ génnee ba pare ñu mën a am waxtaan ak ñoom ñi jërë ngeen jëf.
mbari wala hanisa ali ajele mbe ya in kan nga polling station Jamal Male membe ko SSP dame yalon ko alaji S dabo e carte fa wala to jam fanan sane kunda fanan ateni lamin je sane fanan e carte fa jele nata bere wulen neten unfortunately because of time Kenya Benyamento ngatre bolong ate carte fa le already boden be sola la pour ase kuma kan dantandi Gambia no la kadu nyintembola Gambia no be sola rene ka long jumal be represent kan birin Gambia kono jang fokata fo Gambia e bantala o kamala nata grand nata song pamit la pour na kacha mba konto na bolong kotanande anande e carte fa le ha carte fa le okay situation o ketanya dele o area nyingila observation o ketamuneti molla karola molla finto aning yekkate fayda min jela situation o benyamin okay anyway mol ba fay kan jela but the turnout is not as counter of presidential presidential there was a long queue and only queue that for almost for 2 but then this around queue tj only few people are there taman bi da kate fayda but then despite all mol bi demand na kan yalon sun karol kono so dol dala ndukala folo ngal ni bon jela final na alhamdulillah nga kam do ko dal mol bi na kan demande ba nga espe kono ko moni de wakile finte because mol ka presidential kumanya but then nyin nyanda presidential nyin garanti la so ning mol finta e kate fa nyindo e ba yele ko e minni ni president la kate fa la nyine ko sementuya sa mol e president tambinde already sa ba jamala inde president support la jamala inde to represent la jamala inde to la kila fanda wolong diptelti so nga believe ko to yenda katale le finde kate fa dipte e ko kumande ko dipte kate fa akumada ko president kate ko kumada nyame all right ibe jigirinde banko be ila contestant no libe defeat no la ban fo be defeat no la kadi kanyene fo ko bolong bolong wonten ibe kanyene fo bril lamin je sane kata fo Mamadou King Kole kata fo Mansour so that's what they are all saying alonte nana ka nyame mol na dino kan sa fo ba akeda fan forcer le fond fa pour galo because nte nga ni mol mere nyobulle so nga mo represent no atra man fenyi je ba nga yele ko mon contain dogo kala molle aye so o kan moli wala je ko sayin ite mol mi alan ko fana nyante de tambindale so wo tambindi do wala sabun ngani ni anum naji ko lo warta ka tambitol beti ni na campagne jibe na campagne ani de almasya ani to le campagne sont the same aye andum hani sade fon kono ni ayi tol mom kandiro kandir lamin jariba talon di kandir mi alam ka be siran yinto bar mo bukal ko mo be ka bolon ko ni bolon aye so why bolon then why atandi ko ngo boto bolon is the favorite yes andum ngadon ko be katre ndele ba winna andum be winna with a very good majority la yes okay mune la kuma kala bawti Gambian ole the entire Gambian especially on this day this very important day nak ma kan la ba mi folo Gambian ole ko follow mo nga khairo sabatindi mo kana so ini moy sonka ntela mo ngan I know they are peaceful people mo ni bante no kana NPP wol manke fitna molti bare inslo NPP da wonta no kande nga patio pati be Gambia nga be la motale because of minker is moli yanal do lale long so mbe fola mo be de finde khairo sabatindi e carte fay anu mo kana sila ko fofena mi alanko abekela bare moli finde carte fay ya je ko il fa minna aske ba ni ko mo il fa pour mo represent folo min kala atole folo inda ala do ko kala so no do ko be kan finde carte fay ni finde carte fay o salam ko ji commission ne fa nambo kala ngai lahid bakel de ko nte bitela ngalo damin ke no na banko moli kabin ka do fokoina mbe fenkela min siarote mo mo na consequence mo nun kala be kama sauti but then say wakil ko finde kate fay dal all right baraka ba ke bolong okay baraka alma fan so kayro la alma ala kate fay le already and now nga soto jan ala kuma ko dan tangol banke jan mo le mbaten tulam ba jela o kama ma fula le drum be continue la kata la do fananta pour ka candidate do fanana nomination candidate do fanana interview natale be men fula le different karol to mi ala ko be West Coast region ko ala baraka
Assalamu alaikum balingol bal konton namba farali hani bimbe a National Assembly election la a tamo nyinkono ambe waltote saindun tamata fom futata nan dulato damin to yalon ko wone honorable Seku Ba Jajula kordati na me yalon ko aterbe NPP party represent ka anim fana a mol mun yalon ko wallal bala constituency to jang a nyin Busumbala constituency aketa moti amu yalon ko biring futatama aketa moti mu yalon ko ay yani hormone bunya kono woto hormone bunya ka am fana amba mol amba kontro na animal mun yalon ko fana walal benjibe kan Gambia kono ani Gambia la bantara honorable inimbar inimbara bake Gambia Talents TV kontanda bake alla nalan sokona jang kana can offer this opportunity to talk to the Gambian people. Honorable ite bilungo jenyade bibulu kuma baleti bi kuma bata Gambia la balu kono bi kuma bata hani minimum wulu fon kadu bilom luntimi yalan ko na sanjilulu na la bitala nyami lafta ta nyami bilam ba decide la because democracy la wol nyama hani mol mbe ma wulu folo sanji tan ko ma minimum wulu folo bilam bele balu nya decide la so bi kuma ta baba kele because député carte fayo wolo mu molu nyati nangoti pour ka make sure man sakunda be fon fen kala ayake molla jiko kan ayaka molla sula ko kan so wala tina ning atra woman kedon bi wala man keno anyama ibaje ko sanjilulo mim kana alama alendema man sa se fon fe kenole ni min diata comme ka so don to bablo comme fo dictatorship wala se muru non banko kanja so rana bi kuma ya baba tele because mbe kam fo never again so never again janna kana muru nan bilom non men ko nyande ka decide honorable iketa moti amu yalon ko ibota janne tata karti fayola biri futata je yeji dula yeji je nyaade alhamdulillah kabirin tata je tanaman soto taranga karte fay nata bare nga je nyami wala je kidi ta bake mine o sabu mol man fundi akamul ko fam ku fonte ke ngomi dinin karante ni wolto be school dron normal school be caring adam be very poor attendance of well be caring no so mol man fundi o en niyo ke ko ndeta rawnto la priority fond na programa nan ko hani mo sabada mangol ta da rawnto so wol bota je rentenata so we minute ndi mom non fundi because 2021 election di presidential rango be chamfarine bake so nyindong rantije mol man fundi so en niyo ke bake bira boto wala biri futata je man kuje mi yalon ko comme assez violence samana no jere wala kumu yalon ko ase fitino nati na molda mati manyi banko ka anin kumu yalon ko biri futata je foye kuje jere mu yalon ko aye disappoint yes janin katala ngo kibaro soto because ngam mol soto on the ground men yanko be carte fala be carte kul monitor kan wala en kol non ko modol bi jere mi yalon ko ni mantra ko killing ibe anyhow wala groupe londije bundato ni momo tambe kan be gara walla be diamole try to campaign within mi alan ko IEC loi man so wala campaign will be stop tale so ngabringo kibaro soto IEC la responsible danga IEC la officer calling brikama ala mol call inati dol talaje bare kabrin talaje fan insista ngamo insista ko teke na mol report na ko mol vigilance ngam defo jijele bare na mol fan la balana ngami fan na mol wala ko atule Cairo maintain akoyta la kombe ganyelele andu hana ta kare nyawnya momo ko funda so gada carte fa decide bakal dami so kanana jang ikat amari batande dron so alsa training police ko al fundi IC kala fundi andu woni ndekela altule fundi compano nyin kono so wolom ni de tan ko de ngamin taraje dal molumbe groupe lo kan je ka mol influence or the threaten them so wo mol meni fo aita suspecta party jumal la mol muwati most of them independent support because it will be independent sabala beloring and one political party so obviously under along because a movement to the campaign to they switch their allegiance to the independent so obviously they are supporting the independent. Honorable bari itela diamo bi kono bi abere ko isota le 100% ko be win la ni election wala ite amera mune wo jiko bi dita yala nyoborna ka tara jikri ne ko ala dalal bambantale do omu diamo tro nyoborna jola ka fala dalal bambantale par politiko on ngamin jije adu because abin disamba man singa mole ko president baro ganyele kal politiko atmosphere lam kama ko ni sama kana fin yala sansa ne ni jona pam mo be jakalle ba yin sama kana fo fingoje fo nyindi ma fi sama na
so ga ko atmosphere la change political atmosphere so mi political long ni atmosphere jibe dong ikal na kan direction jamala so ngam atmosphere in the political atmosphere mimbe tamakanje wo intele febo so wala na I am optimistic ko me winnale na honorable keta akuti mi yalonko akumaya tabake bari fana honorable keta muti ami yalonko 5 years back kiyela constituency represent National Assembly ko o 5 years ko ne te mun dole do kula kila mole fo mun batin na lebe carte fayre la ko tenke ya tiye tambindi okay alhamdulillah nga doku jamala ko milan ko abeta folo no nin ko babe folo be songo tela janne bari bin ko mata dipte doko do fo nga long pour ka long amine kenon wolom dipte doko wolom ala doko fanna baba 70% or 75% bu parliament lade wolom aya dake man sakunda tanyato ay man sakunda advise ay call critics ay follow up ay scrutinize ala molla kan wo ngo kela nyama because kabri place dina ya fonye ko kabri Gambia fongo sodo député min ka lo communauté wata man ka busuma constituency ila mamman buga wara bak parliament kono o katina o kaje ko communauté wala busuma constituency ila mol kan buka kafuno man sakunda tanya kan so kabri yodina alhamdulillah ndala parliament nga katoke inshallah experience ka kafu mol kan député nyol kan ka banko do tamandrinya fo ka advice loke so ina bola problem be na banko kan nga fo man sakunda le nga fo député bunto nga kalamta manda wala defa wulta ka matoke ani man sakunda min nyanta kake nga try man sakunda kalamta fo e mako ko dolto mimbe ko loptano sotola janne ambulance sotola janne defo ko loptano dol renovate le to my partners nga bo holol sinne no nga man sakunda influence fo school bill janne nga man sakunda influence fo police station bill janne nga man sakunda influence le fo na sidol dol approve mi ko inshallah wala na mo lafta nga murunje ko ni no pro ni silon sedda defo mat matoto nga ko ni la kadi community la bero ni kadi community la pour que la silol du ma silol dada so wo kamala ya jiko député la do ko fonte hoti bari ntengol beke oti na jiko so na babake plus ngamin beke parliament jiko so na babake ning murunta parliament rong be ku kala mi ko kala ku kende bade busumbala constituency la nyandoto. Sai, what are the most difficult challenges that your constituency is facing? Me alon ko ni murunta ji ko tenke ibe kato dango kala de alla duwa bungoto je pour yaku kacha fo ila constituency se bondako. Follow mi alon ko benna mol because kabentara campaign la many jamaba kamen fo kumbo and wala reality ti wala road infrastructure connection of the satel min ka connect silol min ga sa mi satel connect ani silol be satel kono because yalon jang ko jio kasia jio lalde mabatinya so satel dolbiye ladul bukata so mun kole aku balati ani silo min fana satel connect wol fana promote coming sila ko mona biggest promote jang because ni silo so ko kana so anole ni silo so ko jama so ne ko nole yo ni mbotola ngana jata kende la karola alhamdulillah sate badol bijang loptanol soto by loptanol man futa to that extent ko nga Gambia jata kende abe nya level mento so o mo ko mi ngol lafta ko ka fundang ay lafano ka ni silo man soto jata kende nyanta at the doorstep of the people ni mo manke drong ba ko mol wetara batare babakal so nyum kufulol wala mo na priority anu mol ko mo jama ba fonye fula nyango ani fanga la kolya ani mol musol ni dini wala empowerment do ko soto balia so nyilon kudi mi ko na mol ka fonye to ni murida parliament mbayo kala kudi ba ka fondana kol kan mi an ko ni na mol ba ka jala leta pour ka jeri ko man sakunda e hakil tu ko la ani ye fere ko nyum ko lan kamin fotan inshallah. Honorable ikeda motifana ami yalon ko 2017 ilota UDP de to yala kata National Assembly ba nyato ten bat ko tata fo nyato imanatara UDP party ko ito lay bay mun kula yatina fo UDP be bay de la party electoral dinner dron bayro wala I'm very happy ya fo nyama mo jama amira kontra nga UDP jam fa on le bodo UDP ndema bo UDP lembay ya ngi be ka fo kono fo ko dol so do mi yan ko ko newni nyum fonka mo ki nyokine ito lebe kugilen kono bare ka sela nyokan ni sela nyokan e ka try ya solve amicably le continue on me talandi so but issue le sotota o issue mi yan ko I feel bad about it I nga for puri address and I feel that it was my right and they were bullying me so mfanango okay nsemin kena wala ko I keep myself from UDP political activities. I go to parliament and I come home to do my job. So Yajiko no, that shouldn't be. So they serve me a letter. But I was switching my allegiance to the president.
You have a political party for go to the president, which surprised me a lot because the president is from UDP and the Telecavanung Barrow is our Barrow, so we need to support Barrow. So I think I was supporting Barrow for UDP because Barrow UDP doing all the night cook and UDP to. But all of a sudden, that's the letter I received. That's the content of the letter. I'm switching my allegiance to President Barrow. I'm not speaking their language. I don't know what language is that, so they expelled me from the party. So man na kutinya continue because sironi moletam party tante moletam. So mo kilo continue ko do ko kal na ngam be fo ending mo be so kabring ye mbayle mo naro opportunity na ngo be keno. So la na mo muruntan kan ko teke ka ne ko let me continue doing for them. Sironi man ka party ta han MPP ka sironi MPP to minister science and man ka MPP tati busumbala constituency call tam. So MPP ni busumbala constituency nyanta fene kala mi alanko busumbala constituency call kontan la nte ni se continue no par ni atre ko be kule kala mi anko ani busumbala call constituency la call chano nte be lola na molle fe rather than a political party inshallah. Sainte UDP biri leta sambe nan kaitan die ko aye expeli ila patito saite imo effort leke pour comme ka fuko atol men bi yalon ko parti dingol dabar aliesi pour ka ku ka cha fo ese muru no ila patito nyame. No ma bay ma ene effort ka kabri adina nga take in good faith ngata because nga feel ko I was bullied and it was a wrong decision and I believe all decision ing will frown back to them in 2021 because kabri bay roke eka momo bayana mole bay momo bayana dimbale bay so wayatina mana tuske ngabla in good faith because the intention was I want to represent my people and then I was with my people because man for sironi never continue kanje so na more continue that. So honorable, what is expected of you ni winter ni election wala kotenke? My expectation of me win the election wala follow President Barrow mba make sola aneng ala febal be mo wetra do kula man sakunda kono mba make sola e kulke mimbe kala mol sawoti mba make sola ye kuke mimo mol la nyantoti ye kuke mimbe mol dahandla ye kuke mimbe banku mol Cairo sabanda banko kanja well my first expectation in the parliament well I'm not going to be easy and I'm not going to be yes or no sir. I'm going to be yes if it is yes for the people but I'm going to be no if I think that it's not for the people. So more continue and again na constituency fana kambe ulla to continue lobbying for projects and programs for my constituency so that ngami do no minke so fana la fana ko teke. Nga jelo fana mu jamal bije ni tata ilani national assembly ni moli ita ifenke fo tata national assembly ikana ke multi de amuni yanan ko ikanyina molla muni yalan ko aye sambaje anim fana modol bije ni wol tata je ikalo molle muni yalan ko wala yalan ko ini be party kene bal mol muni yalan ko ini mantara party kinin ibukalo wole sa ite bo ko kala nyare. No, Parliament momo yoke imam Parliament do kolong adu ni tara Parliament imam party representative. Ni tara Parliament buka foko UDP member or NPP member e ka ko a member of a constituency. So Busumbala. So in my Busumbala constituency I have about 53,000 votes here. And then more than that because minimum carte soto didn't only muske baron will be jane. So ni ba haimal about 70,000 people be jang. So ni tara Parliament ike kalwal. So momo ka fo ngana parti de mal represent imam parliament do ko lo imalong ye kalimin kam so nteta tala o nyama ntebe do ko kala banko bele wala na nanyin ando misak maklim fana fara o wala na candidature nanyin election ay nga UDP ning sorry astaghfirullah that's NPP ning APRC lente back there is no APRC here because me kada kabringa palaso ta I was in UDP ifo yambay nga make sure ko peace maintain mobe alonko ndele mi representative for so kabiri wakata coalition okata NPP ni APRC tema ngaje blado de NPP independent kalo NPP independent APRC independent parentala jang yaje ko they are satisfied with my representation because I included everybody so ulat nanko itne ko intara parliament ba make sure I represent my people not any individual or any group. Mbina futala kacha kumpadula sa intem biti lola ite mu advice la suda ibe mun dila Gambia no la biti lo sa senteni atra mobile la mo kam man carte fay advice follow wala mako ngal dani ale muru ale wuli wakili ale da carte fay kadu biti lo wala mu na sanjilu lo decide dronti so ni batara bi imanta drong amda ko ela sanjilu lo e ko be du nyamal kono so me mol dana pour yoke flanjamo la fay tinde ko ale Cairo maintain Gambia warta mo beti so ndromi bebe nyindiro la
la sa Gambia do kula so bare nga fitno wul ni banko kan janga nyo jala nga kul ka nyola Gambia bi kan koma oto ngal be mo be dane Cairo maintain ngata nga karte fay ngalla moy IEC la because IEC mo be ko to they are independent they do their to work diligently and religiously they may announce as winner nga accept nima accept na you follow the due process but let nobody go to the street or otherwise. Abarka baake honorable Gambia nur amba falale ko dulalen damen to yalon ko wala yundumti honorable Seku Bajajo akede moti mi yalon ko ay naka chata ay kumol fo mun yalon ko akuma ya bata woto Gambia nur alnga Gambia jibe nga jibe ko Gambia ni Gambia tinyata dorom bere tinyata woto alnga try nga peace maintain ni me winter dorom mbeni wayeta nga cool stop mun yalon ko walal bina violence natira na banko ka hani make kudo kama ngake sun karola bunya kandoro ala baraka fo watido vaccine jawal get vaccinated before it's too late. Yow mii di ma déglu di ma seetaan ba jël nga sa péngu coronavirus su nekkee jëlaaguloo ko kon fexeel nga dem jëli ko tardewul. Get vaccinated to aaru from getting COVID. Aar sa bopp ak sa dëkkandoo ba kenn du sick. Jël ko mooy lu wóor suñ buggee end this pandemic. Bukan waringe si million sa jupae kungangar pikireti coronavirus. Coronavirus kwa kaka sumut kanu manje bajuta nine, bajuta nifam, bajuta nine, bajuta stek. Kaka ka sumut kanu manje bukana tuku gore. Badne baj ke bari sumu yene tere gudi ka sumut kati coronavirus. Tate ten menya ji baj pikireti yang konem vaccine yang manje anosan awurna pur mana janga yo bangola tanka fanga fa ka sumut kati COVID-19. Panmar Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Gambia. We have inpatient service and outpatient services. Panmar admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment 3 times a day for 5 days from Mondays to Friday, and on Fridays they go to their families to spend time with them to have family. Outpatients come on regular appointments, probably 2 or 3 times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Panmar Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world. Hello, beautiful viewers of Gambian Talents TV. It's election day, and we're here out and about, going around to different polling stations to take a look at how the electoral process is going on, whether the people have turned out to cast in their votes. It's the 9th of April 2022, the parliamentary election, whereas different Gambians are going to different polling stations to elect their representatives who will represent them in the National Assembly. In their different constituencies. At this moment, we are here at Ibo Town, a polling station in Ibo Town. We have received information that the candidate for Gambia Democratic Congress, who is Mr. MC Cham, will be casting his vote here, but he is yet to arrive. But we have seen different people from different age groups, like the men, women, the old, and the young are here to cast their vote to select their different MP who is going to represent them at the National Assembly for the next 5 years. Mbokk yi nekk di seetaan Gambian Talents TV ñu leen nekkal fii nga xam ne moo nekk ci polling station bu nekk biir Ibo Town ci biir Joswong constituency bi. So at this moment gis nañ ne gaa yaa ngi génn si pour ñëw sànni si seen karta, mag ndaw góor ak jigéen ñëpp a ngi génn si benn pour ñëw sànni ci li nga xam ne moo nekk seen karta, parce que xam na ne tey nag di doon samedi 9th of April 2022
ñëpp war a génn si dem sànni seen carte pour mën a gis ne mun nañoo elect ku leen naa represent si National Assembly for the next 5 years fii nag am na different nit yi nga xam ne taxaw nañ pour contest li nga xam ne moo nekk di elections bokk na si di candidate for Gambia Democratic Congress ki nga xam ne moo nekk Mr MC Cham ngeen ko xam ne ci MC Cham Junior ñu am fii nga xam ne moo nekk di UDP ñu am fii di ay APRC bukan waringe si million sa jupae kungangar pikireti coronavirus kwa ka sumut kan manje bajuta nine bajuta steak kaka ka sumut kan manje bukana tuku gore banni baj ke bare sumu yene tere gudi ka sumut kati coronavirus tate ten tembe nyaaji baj pikireti ko nem vaccine manje anosan awurna pour mana janga yo bangol tanka fanga fa ka sumut kati covid-19 Millions of people around the world don't get this vaccine here. Coronavirus not something we do. It not sabi race, it not sabi gender, it not sabi tribe. It don't kill thousands of Africans around the world because it not been get cure. But the good news now, it don't get vaccine. Coronavirus not all man in business. So tell you people that way you like. On a member say, we all not safe till we all not safe. Jambar di ab show bu bees tax leen Gambian Talents TV nara andi li ko tax a jug nag mooy sargal jàmbaar yi. dama daan sama doole rek jox dundale sama xale yi. fépp fu jàmbaar mën ci nekk daañu la fa fekk si waxtaan ak yow waneen li ngay liggéey waaye waxtaan it lan mu la ci dugal ndax nga mën a inspire ñeneen jàmbaar képp koo xam ne yaa ngi daan sa doole jàmbaar nga yaay doon suñu jàmbaaru weer. marchandise bi tam dafa seer waaw léegi nag ñun dañuy faraatu rek. dama jaay xar dama jaay nag dama jaay bëy. business bi suma mag yi moo doon xaalis. loolu nag suma bàjjen moo ko jàngal. solo boo xam ne weer bu jot lay am ngir rek jàmbaar yi ngir sargal ñi nga xam ne ñoo di jàmbaar yi. bu ñu xëyee daal dañuy toog suñu puus tuuti xaar suñu warsak rek. waaye ñaan laa fi par nawet. daañu fekk dawalkatu seret bi daañu fekk dawalkatu oto bi daañu fekk sax ki nga xam ne ambulant la maanaam jaaykat bi nga xam ne day wër daañu fekk ki nga xam ne mooy jaaykatu jën bi nappkat bi ak sàmmkat bi fépp foo mënti nekk ci àdduna fépp foo mënti nekk ci réew mi da ngay doon suñu jàmbaar ñu seet si la ngir sagara. araw bi ak caakiri bi du nekk benn araw bi pour lan la ko. araw pour rëy la. lii di yaaxu lii mun naa dama 2 years dara du ko def. ak ñeneen ñi nga xam ne taxaw nañ pour uti li nga xam ne moo nekk carte so ñun ñoo leen nekkal fii pour mun a gis ne mun leen naa woon everything li nga xam ne moo nekk di happen fii so at this moment turnout bi nit ñaa ngi génn si ndànka parce que wax nañ ne si time weeru koor lañ nekk nit ñu bari duñu mën a génn si pour ñëw sànni si carte but gis leen turnout bi is a big impressive jigéen yaa ngi génn si especially jigéen yi ñoom ñu ngi génn si pour ñëw sànni si seen carte fi nga xam ne moo nekk ci Ibo Town nii lañ ko defee rek dinañ génn dem ci gox-goxaani fi nga xam ne moo nekk Joshua bi mun la naa woon everything li nga xam ne moo nekk di happen fii ci sànni carte bi process bi dem nekk di demee so as time goes on dina daal di waxtaan ak li nga xam ne moo nekk seen presiding officers yi nga xam ne ñoo nekk fii ci biir polling station bu nekk fii ci biir Ibo Town so lii leen amal fii dinañ daal di xëcc si nga xam ne moo nekk seen gaay yi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñi nga xam ne ñoo nekk candidate si tamit suñu jotee ba gis gaay xam fu gaay war a sànni jee carte waaye MC Cham moom wax ne fii polling station bi nekk fii ci biir Ibo Town foofu la moo daal di am sànni carte kon nii la ñoo def rek gën a waxtaan nit yi nga xam ne ñoo fi nekk ñoo génn si ñëw sànni si seen am carte fii ci biir Joshua constituency bi. Thank you very much gars yi nekk di seetaan ñu leen nekkal fii ci polling station bu nekk biir Ibo Town process bi mu ngi go on ñi yaa ngi génn si pour sànni si carte so ñu ngi fii with the presiding officer dinaa ko bàyyi mu nuyoo askan bi mu wax ñu moom naka la tudd ak process bi naka la nekk di demee asalaamaaleykum. waaleykum salaam. naka nga tudd. Abdoulaye Bi Diallo.
Wow. Even police station. About hard mocks. Yes, Stream 1. Yeah, commonly known as Mansambai Mos. Yeah. So how is the process going on? So far, so good. No problem. Uh-huh. How is the turnout? I don't know. Assad now is very low. Maybe later they will turn up, but Assad now is very, very low. So what do you think is the reason behind the low voter turnout? Uh, in the Gambia, we are used to this rush hour. Maybe towards 4 or 5, people will start coming. But Assad now is very, very low. Yes. And how is the security issue here? Do you have any security challenges? You can see there's no security challenge, no other problem. Everything is going fine. So do you have any of the aspiring candidates who casted his or her vote here? As of now, not yet. Yeah, maybe in the next 2-3 hours, they will start showing up. Are you hopeful that we are going to have a very successful parliamentary elections? Yes, only the turnout will be a problem, but otherwise, it's going to be successful. Yes. Thank you for it. Well done. Yeah. Thank you so much. waaw thank you léegi ñu ngi fi nga xam ne moo nekk pool 2 yéen a ngi gis gaa yaa ngi nii ñoo am fii sun hard working sisters yi nga xam ne ñoo nekk fii so I'll take time pour waxtaan ak ki nga xam ne moo nekk di assistant presiding officer bu nekk ci pool 2 bi fii though she is busy waaye den def ni rek bam identify everything ma bàyyi ko rek mu nuyu askan bi wax ñu moom naka la tudda. Good morning, everybody. My name is Nene Bass. I'm the Assistant Presiding Officer at Ibotan Max, Team 2. Yes. How is the process going on? The process is going on well because we have no problem since we started. Yes, the voters are coming voting smoothly, and anyway, everything is fine. There's no problem. How is the turnout, voter turnout? The turnout, I can just say is poor. The turnout is better because people are coming. Because of this Ramadan, many of them, especially the women, they will go to the market and come and vote. Though the turnout is good, yes. People are expected to have a very high turnout later on. Sure. Yes. Do you have any security challenges here? No, we have no security challenges. The security, they are doing their job well. Yeah. Are you hopeful for a very successful parliamentary election? Sure. Yes. Thank you. You're welcome. Okay. mbokk yi comme ni ngeen ko gisee rek waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk di IEC officials yi nga xam ne ñoo fi nekk but the party agents tamit ñoom tamit they play a very important role when it comes to election so ñu am fi sun brother bi moom he is a party agent amad naa ko bàyyi mu introduce boppam mu wax ñu naka la tudda ak moom ban parti la nekk di representer fi nga xam ne moo nekk ci pool bu nekk Ibotan my brother na nga def jaamale kay naka nga tudda Bakary Kujabi waaw yow ban parti nga nekk di represent fii GDC. Yeah. So depuis voting bi commencé as a party agent naka nga gisee affaire si. sant yàlla yu bëri sant yàlla because of li ñu commencé fii amu fi benn problème waaw amu fi benn problème waaye nag nit ñi nag ñoo nekk di génn mun naa am xëy na mu nekkee weeru koor bi la loolu moo tax problème mooy suñ problème daal waaye nekkul ne am na fi benn problème amu fi waaw ñu ngi vote si jaama waaw li ñu bëgg ñëpp a ngi si jaama kenn amu fi benn problème waaye nit ñi ne ñoo génnut waaw loolu mooy problème amuloo benn ñaawte ne dina am ay yëfi njuuj njaay yi nga xam ne dina happen si time yi counting bi ak yooyu. loolu ñu si bàyyi xel bu baax parce que soo déggee lii am na lu muy li nga xam ne waaye soo bàyyi sa xel mais bi yàlla du ko def te pare ñaanu yàlla loolu mu am dañ bëgg ñun ñëpp yu fi nekk ñu ñëpp benn lañ ok dañ bëgg ñu bàyyi suñu xel nag bu baax ñu xam ne lu yàlla dogal rek loolu moo war a am waaw. waaye affaire yi sàcc wala kii moo def nii àggamuñu stage boobu waaye bu soobee yàlla ñu ci taxaw bu soobee yàlla lu mun a am waaw loolu rek la am pour wax nit ñi waaw. foog nga ne dinañ am a very successful parliamentary elections tey. incha allah si soobee yàlla si kattan borom man du ma wax léegi time bi jotaango bu ñu waxee waaw. man de li ngeen a xaar ba si kanam. incha allah si kanam la ñu wax waaw. yow ban message nga am pour jox ko Gambien si time bi parce que dañ demoon ne élection su jotee coow bi daf di bëri problème bi daf di bëri te nit yu bëri dañ di am misunderstanding when it comes to elections man nga am pour wax Gambien si pour ñu mun a bàyyi solo boobu parce que élection dafa ñëw mu dem but ñun as Gambians dañoo stay together as one people. waaw li nga wax ni loolu dëgg la because of li nga wax ni nit ñi dañoo war a bàyyi xel bu baax because of lii élection la dafa dem lii affaire yi gox la sax loolu laa ko mën a waxee tey fii amul kenn ku jógee si biti ñëw pour ñun fii rek Ibotan ñoo fi nekk so lu war a bàyyi xel la nag because of
élection dafa ñëw mu dem ñu ñoo fiy des so dañu war a bàyyi suñu xel bu baax si loolu waaw man loolu la am pour message moo war a sànni boo mën a sax waaye Ibo Town laa ko élection daal dafa ñëw mu dem ñu ñoo fiy des te ñu fi toog nii amul kenn ko xamante ak nit ñëpp xamante ne so lii su passé dafa dem ñu ñoo fiy des so dañu war a bàyyi suñu xel bu baax si loolu message boobu la am pour sànni pour Gambien si ñu bàyyi suñu xel bu baax si lii parce que li dafa jeex ñu ñoo fiy des waaw loolu la am pour Gambien. jërëjëf jërëjëf. gars yi nekk di seetaan ba léegi comme ni ma leen ko waxee rek ba léegi ñu ngi si pool fi nga xam ne mu nekk Ibo Town mos bi fii ñi ñaa ngi génn si ndànka-ndànka pour ñëw sànni si seen carte waaye wax ne di voter turnout bi at this moment dafa low due to some reasons parce que xam ne si weeru koor leen nekk te foog mu am ay jigéen yi nga xam ne dañ génn dem marché dem faj seen soxla balaa ñëw mun na ñëw sànni ji carte but am nañ fi suñu broda bu baax bi moom mu ngi nii sànni na carte am bi ba pare soo nii la ñoo def rek ay sa nga won ñu gis nga ñun ñoo sànni carte seen yéen bi sànni carte génn la ngeen dem sànni ji carte te xam naa ne ñoom ay sa sànnee guñ carte soo gis ngeen suñu broda baax bi moom sànni na carte ba pare ma bàyyi ko rek mu ma wax ñu moom naka la tudd ak ma fan la bàyyee ko na nga def asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu Gambia ak Gambians yëpp especially those who are in the diaspora ñi nekk si biir dëkk bi fii man anyway man ñu ngi maa wax Halifa sant Jawara ma nekk doomi Ibo Town yaroo Ibo Town magee Ibo Town juddoo Ibo Town waaw ma ñëw nag tey pour def li nga xam ne moom la ma suma right jox mooy sànni karta tànn suma député. yow lan moo la itteel pour nga génn si ñëw ma sànni ji carte tey parce que gis nañ ne parliamentary election doon na election boo xam ne Gambien su bëri ful luñ ko ma dangaa dégg nii dañoo wax amul benn njëriñ nga sànni carte nit di only person bi dafa nekk foofu pour represent li nga xam ne moo nekk boppam waaye du represent li nga xam ne moo nekk constituency am. waaw loolu is a very 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 important question bi ma laaj boo xam ne definitely dinaa si sawar a tontu. For that matter, lolu is a very big mistake bu Gambian si dee def foofu wala Africa in general. Parliamentary election is very important after the presidential election bi parce que parliamentary bi foofu la ñoo defaree loi bi nga xam ne mooy doxal sa réew loi bi nga xam ne mooy sama sa right loi bi nga xam ne moom moo laa jox yow Gambian bi li nga bugga ak li la naxari foofu lañ la ko mun a joytulee pour ñu mun koo faj. waaye su fekkee ne yow nga ne asa Gambien loolu fulaalu la yow kon lan moo raw wala fulaal parce que su fekkee ne fu ñoo defaree sa right foofu loolu fulaalu la yow nooy faytee sa right soo bëggee jooytu pour mu egga si président bi kookoo jooytu parce que président bi dafa am ku dox sa digganteeg moom ki dox sa digganteeg moom mooy député bi nga xam ne moom nga teg pour mu taxawal la si house bi mu jooytu la sa problème. So definitely this election is very significant. So dama buga maa ngi urge the whole Gambian ñu génn si sànni karta comme ni nga ko waxee léegi noonu la ka demee turnout bi is very low but I think ne dafa am ñoo xam ne eewooguñ parce que si weeru koor lañ nekk dañoo eewu xida te daatee xëy na bala njee jóg dafa jël time but I believe ne before closing time they will come out to vote inshallah. So yow naka nga gisee process bi as a citizen nga génn si pour ñëw sànni ji am kat naka nga gisee process bi. Yeah, process bi is so good. I see definitely best. You know, ñu ngi leen di féliciter si loolu di leen congrats si loolu process bi was so good liggéey bi gars yi teel na ñëw process bi def nañ ko ni nga xam ne comme noonu lañ expect ne loolu lañ war a doxalee parce que ñoo nañ fi si fajar maa ñoom ñoo fi nekk si fajar I am the first person to vote here you know so process bi ni ma gisee process bi fii I think ne noonu la demee si area si yëpp so inshallah process bi moom definitely to my own observation process bi was good. Yeah. So I'm a very successful parliamentary elections. Definitely, I expect to have a very successful parliamentary election, and I expect Gambians and party members or party militancy ñu respect li nga xam ne moom la IEC tëral bu luwaay nga xam ne moom la IEC tëral ñu respect ko koo xam ne sa candidate win na nga support te bañ a def any violence. Koo xam ne tam sa candidate dafa ñaaka nga bañ a def benn violence te xam ne yoon bi am ci benn
waaw loolu lay advice Gambia si daal Gambia ñoo ko moom ñoo ko bokka politique waru ñoo xaajale élection waru ñoo xaajale ñoo bokka dëkk bi ñoo bokka réew mi nit ki mun ngaa bañ a ànda moom si ideas waaye ngeen ànda si bugante parce que idea munta nekk benn so idea bi su nekkul benn tamit waaye we love each other as Gambians and that is very important and significant ne kii right am la mu choose ki mbuga kii de right am la mu choose ki mbuga so loolu warta indi benn différence suñ biir ku ñaaka rek ku candidat am ñaaka rek nga xam ne one order am na ku ko replace te jongante boo gisee fa mu am ku ñàkk so loolu lay advice Gambien si bu benn coow am bu benn saganti am bu benn tongo am bu benn xuloo am nañ dox as Gambia and ñu see better Gambia ñu move forward. Yeah. Thank you very much. Good afternoon, sir. First, you will introduce yourself for the benefit of those who are watching. Yeah, I'm Sirip Sar, candidate for APRC and PP Alliance. Okay, Mr. Sar, first you will tell us, today you have casted your vote and you are expecting to be voted in order for you to be at the parliament. So tell us, what is the process here today? Alhamdulillah, I voted in the Old Joswang. At this part of my constituency, I just came to see what is happening here. But the way I see the process is very smooth and very fair. Currently, the way I'm seeing is very, very smooth and fair. Though the turnout is a bit low because, we are in the month of Ramadan. People seem to be relaxing at home. But maybe before 3, 4 o'clock, they all come out in their numbers. But the moment is very, very low. Are you expecting to have a very successful parliamentary elections today? Inshallah, we are expecting that because it's very, very peaceful. We are all one family. We all come from the same constituency. So what's the problem? We just come together and as a family because the interest only goes on constituency. After that, at the end, it's only today. From today, we are one family. So alhamdulillah, I think that is going to be very, very successful. Mr. Sir, assuming that you win this particular seat, what will be your first agenda when you are elected? Well, I think the first thing is we have to unite each other, come together as a family because this is just one constituency. There's a difference in different parties, party A, party B, party C. But from there, we just come together and know that we have to focus on one thing to see how best we can develop this constituency because the constituency belongs to us. Yeah. So what advice do you have to the Gambian people, particularly those in Joshua? What I have for them is politics. It's only one day. We are one family. Let's come together. Let us not bring difference in between ourselves. After today, it's the same family. Anything happens to your company, you come and I have to come and attend. If I am called the winner today, I have to invite, call my other opponent to come so that we can work together because it's only one objective. The objective is to develop our area. So why should be there any difference between all of us? How optimistic are you that you're going to win this election? Alhamdulillah, because to be honest, I was one time a councillor. I served for council for more than 10 years in my area on the Joswang ward. And then I brought them a lot of projects, a lot of developments. And then people within the area here know who I am. I have been working with them. I have been standing for them. I have been there for them. So they approached me to ask me to come and start and contest for the seat. So I'm very, very optimistic, inshallah. Yeah. Are you optimistic of a better turnout? I'm hopeful maybe around 3. Here is a place of jollers and fullers. When they go eat early morning, they have to go and sleep. And the sun is hot, so it's a problem. I'm calling on the jollers to come out and vote. They have to come out and vote. For the serious, we already came out in our numbers and we are casting our votes. Yeah. Thank you very much and good luck. Thank you very much. Mbaɗigol hana sa molɓe e votan constituency le MC Cham GDC wangata nankana kalti fayola. Thank you very much, Mr. MC Cham. First we say you will introduce yourself, tell Gambians your full name. Today it's my full name today. Modi Ibrahim Cham. Okay, Modi Ibrahim, we understand that today you are here to cast your vote. Tell us what are your expectations from this particular
constituency? My exposure is too high, and I have the support of the people. But unfortunately, I'm very much disappointed with the turnout. I was not expecting this kind of turnout here in my constituency, particularly in my area. But I think we still have time up to 5 o'clock. But I have the hope and the confidence that people will going to vote for me. What do you think is the reason behind the voter low turnout? Right now we are in Ramadan, and I think people need to spend the whole night praying. But maybe around 2 to 3 o'clock, they will turn out will improve. So are you optimistic of a victory in this constituency? Of course, How? I have the support of the people, not only my party members, but different party supporters and sympathizers of other political parties and concerned governments are all behind me. We understand that the National People's Party, they're also contesting in this particular constituency. They are not contesting. It's only me and APRC and uh, UDP. But NPP, they don't have candidate here. They might support another party, but they don't have candidates. And they don't even have a strong base in this place. People vote for them based on the fear they put in people. That's why they were having these numbers. But if you look at the in Joshua constituency, you have the UDP and the APRs who have the base, and the 90% APRs people are supporting me now. MC Jam in the parliament, tell us what will be your agenda and how do you want to achieve that agenda? My agenda is simple: it's for the interest of every Gambians, and I will also fight for the interest of my constituents and the entire country. Mr. Cha, when elected into office, what are some of the issues that the people of Juswang constituency are facing that you are going to put into consideration the most? We have a one problem is the poor road network in my constituency. We need to be addressed at the assembly through the Minister of Works. That is the number one priority. Kon mën nga waxtaan ak mbokki Gambia yi si kàllaamay wolof. waaw lu ma wax rek mooy foogoon naa ne tey dinaa fi gis mbooloo bu rëy buy ñëw wala ba tey am nañ time because ñu xam ne si weeru koor leen nekk ñun ñëpp balaa ngoon dinañ génn pour ñu vote and lii élection bu important la mu élection député sa député dafa important am naa yaakaar ne ñu génn a ñëw vote si loolu laa mën a wax. Gis nañ ne elections su nekkee di am si dëkk bi when it comes to parliamentary elections bi Gambien su bëri duñ ko dee fulal dañ lay wax ne most of them suñ demee si parliament bi they are only there to represent their personal interest yéen façon yi kàddu ngay jotu Gambiens nga mun a eegaay pour ñu mun a fulal li nga xam ne moo nekk parliamentary elections. waaw loolu moo tax man ma bëgg a dugg si néegi député yi pour gis ne dinañ isiaat trust and confidence moo xam ne ni yaa ngi ko luus si seen member parliament moo xam ne ni suñ winee dinañ make sure dinañ liggéey people wan leen lii mooy liggéey député so kon moo tax ñu bëgg a dugg si néegi député yi because soo gisee tey lu xew fii war naa mun a gën a am number war naa gën a bëri but lu ko waral mooy ba léegi ñi ngaa ngi ñëwul but ñun suñu dugg si néegi député yi dinañ buddi waxtaan Gambien si ñu xam lan mooy di import of nga nekk member parliament lan mooy liggéey député loolu dañ ko war a wax askan bi. Thank you so much. Thank you. mbokk di seetaan ba léegi ñu leen naan nuyu di leen dalal fii ci Gambian Talents TV comme niñ ko defee saa su nekk rek ci élection lañ nekk tey nag di doon bi si parliamentary election bi ñu doxantu bàyyeekoo nañ fi nga xam ne moo nekk Juswang constituency bi léegi ñu ngi fi nga xam ne moo nekk Talinding constituency bi kër ki nga xam ne moo nekk Mr Ibrahima Sonko bi nga xam ne moo taxaw independent candidate pour Talinding constituency so moom mi ngi ni fii comme ni ko waxee nettali si làmmiñu borom lay ndax yi rek dinaa ko bàyyi moom mu daal di introduce boppam mu wax Gambien si moom moo kan ak lan moo ko saxal pour mu taxaw li nga xam ne moo nekk ci parliamentary elections Mr Sonko ma ne fay naa leen di nuyu everybody rek spécial suñu viewers yi ñoo xam ne ñoom ñooñu nekk di seetaan si waxtu bi di wax ne rek ne man Mr Ibrahima Sonko waaye just in maybe next 5-6 hours time ni ma ooyee honorable Ibrahima Sonko insha allah thank you very much yes definitely man ndaw laa ko xam naa ne Talinding fii laa juddoo yaroo fii ba tey maa ngi toog biir Talinding fii tey comme ñu ñëw si parliamentary election bu nekk di ñëw nii ndawi Talinding nii jóg gis naa ne Talinding dafa divide a lot te lu ko divide yëpp moo nekk politics because of that guys feel ne fu mu nekk nii dañ war a jël stratégie boo xam ne la ne mooy indi the people of Talinding together te dañ feel ne loolu mënuñ koo def si gannaaw ne indi koo xam ne la ne du political party ñoo koo indi dafa nekk nit koo xam ne la ne an independent candidate la moo nekk di people of Talinding ñu support ko but ñu si gën a téye moo nekk di youths of Talinding the youths of Talinding dañ feel ne politics dafa divide Talinding a lot so that's why ñu ñëw as an independent candidate to make sure that ne
Talending naka la ñoo unify Talending so lii dafa bokk si lu tax ñun ñu taxaw as an independent candidate. Wax nga ne the issue of lu tax nga taxaw as an independent candidate maanaam the youths of Talending ñoo ñëw pour nga mun a represent gars yi si National Assembly gis na ne yow ay youth nga te dañ dee wax ne Gambia bi fii suñ population bi youth yi ñoo fi gën a bëri te youth yi de believe ne they are not represented fi nga xam ne moo nekk si suñ parliament bi yow wax nga ne maybe in next hours dinañ la address as honorable yow soo amee access to go to the National Assembly what are some of the priorities yi nga xam ne Talending ñàkk nañ ko yooyu nga war a bàyyi sa xel bu baax a baax soo demee si National Assembly. Thank you very much. Comme ñun we are not working as a lone ñun dañ am a teamwork but we feel na teamwork rek a mun a indi success. What we did first moo nekk ne we know ne Talending dafa am problems yu bari waaye comme niñ ne mun naa am na problems yoo xam ne ñun suñ boppa yëguñ ko waaye if you come together and discuss problems yi yëpp dinañ face ba pare at the end of the day ñun mun nañ ko debate ci National Assembly so that's why what we first of all luñ gis wax moo nekk ne we want to have an office in Talending boo xam ne bu dafa nekk a parliament of Talending whereby all the sectors will be coming there pour ñuy discuss ay issues yi suñ jooy da nga gis ne yooyu ñuy loolu la ñoo demalal si National Assembly to debate on it but ñun luñ wax rek ne moo nekk suñ concern bu gën a mag fii moo nekk youth in employment we feel that most of our youths need nañ wàcc school but at the end of the day duñ dee am lu ñoo def the only thing they can do moo nekk they will go to dañoo dem defi ay courses yu ñu dañ soo ko defee at the end of the day to have employment is a lot of thing so ñu feel na ne ñu ni neen su ñëwee together am na yoon loo xam ne mun nañ ko see def because we feel na the government cannot do it alone pour ne ndaw yi yëpp daf leen a jox xëy pour ñu dem liggéey waaye feel nañ ne tamit suñ dimbalee suñ ndaw yi ñu am métier ñu feel na ne definitely they can have self employment that's why bu ñu ñëwee force what we did moo nekk ne try nañ ñu am elan in Talending boo xam ne incha allah yàlla suñu mayee ñu jël place bi dañ war bugg a build foofu multi-purpose center to make sure that the youths of Talending naka la ñoo benefité si loolu noonu so da nga gis ne we have youths ñoo xam ne la ne they have talents comme ñii ñu ngi si music ñii they are promoters ñii ñu ngi si lamba bi ñii ñu ngi si secteur yu bëri daal ñoo xam ne ñu ngi waaye ñu feel ne youth si dañ des a am ku leen a represent pour dooleel leen si seen lifin ñu mun noonu so that's why the youth said ne fu mu nekk nii dafa yaaga nit yi ñu ngi ñoo represent now is the right time pour ñu represent suñ boppa at the National Assembly because liñ gëm moo nekk ne dañ dee wax ne a nominated member for comme responsible for businessmen so ñu gëm naa ne youth si tamit dañ war a am koo xam ne moo leen a represent so that's why the youths come together because dañ gëm ne youth si seen liggéey yëpp pour naka la ñoo dimbale seen parents yi so that's mean that if the youths if they come that's mean that they are representing their parents that's why the youths they come together for you make sure that we help the youths the other thing moo nekk ne Talending we have an NP bu fi toogoon definitely for me personally dama dee wax ne man I don't have personal issues with her but dama dee wax ne ñun dañ gëm ne nu mu ñu représenté woon dafa des mooy ne she don't consult they dem si assembly bi di def lu moo def without consulting people of Talending exactly the people of Talending loolu lañ feel so because amuñ kenn koo xam ne dina wax ne ok if at all ne suñ MP bu ngee dem daf dee wax ak this sector maybe youth si wala pour seek seen advice or to take their opinions ñu gëm naa ne loolu loo xam ne daal the people of Talending they are not happy with it so ñu feel na definitely they need to see themselves inside the parliament not physically but seen xalaat war nañoo mën a gis koo xam ne dina ko joyal ci parliament don't make that kind of NP come so win because Gambians yu bari dañ ko day joytu consequence boo dem rek dañ dee wax ne ñun suñ NP bi ñun ñoo ko elect but when it comes to decision making maanaam ñun dañ ko send foofu pour mu represent ñun suñ voice daf ñu nekkal foofu to make decisions on behalf of us but when it comes to decision making the person do they dem back to ñi nga xam ne ñoo ko elect pour mu consult gay waxtaan ak gay pour mun a gis ne mun na moo seek seen opinion with regards to yow léegi if you elected nga dem to office foog la ne mu nga nekk that kind of MP bi nga xam ne you take decisions on your own without consulting your people okay yaa nga man I'm working with a company te ñun what we believe in is teamwork we feel that if you want to be succeed in life
in any business boo nekkee def you need to have teamwork boo gëm nañ ne benn xel o benn xalaat mu da nekk xalaat what if at all ne the brains yi ñun dañ ko def together rek daf la day gën a jox di room pour nga mun a achieve on what you want to do te dañ gëm ne ñun in Talinding fii dañ yàgg di liggéey with the youth and with the elders of Talinding because for me dama bokk si ward development committee bu Talinding North bi I'm the treasurer of that ward development committee the most of the time suma councilor léegi-léegi su ñëwee mu ne boy dañ war a def lii few people do no what we should do moo nekk we call a meeting pour ñu seet naka la ñoo defee ñu siig ñenn itam suñu idea boobu tamit ndaw la boo xam naa ne definitely man dama jàngal lu bëri si moom because of teamwork am bu mu doon def noonu dafa tax waa Talinding North gars yi appreciate ko a lot so loolu dama si jàngal lu bëri so loolu dama di compare two people moo nekk OMP and the councilor of Talinding North I see a different moo fa gis moo nekk ne consult the people kii consult the people waaye tey gis naa ne people appreciate the other one than the other one so ñu loolu noonu dañ si jàngal lu bëri not ne dañ nekk di ŋaaña di MP ba lii lañ seel waaye lu ñoo ñaan yàlla rek moo nekk ne we should not let down the people of Talinding because ndaw yi loolu lañ ñu wax ñun soo gisee tey ñu ngi sa gannaaw waa dañ bëgga nga ñoo consult dañ bëgga nga xam lan lañ nekk di feel te loolu mënuloo koo xam su nekkee consult leen so incha allah su si yàlla àndee dinañ make sure ne whatever we are doing first the people of Talinding will be aware we will make sure that we work with all the sectors in Talinding. Gis nañ ne here in Talinding soo seetee am na parti si bëri ñu fi taxaw am nañ fi di parti bu mel ni parti UDP bi ak parti li nga xam ne moo nekk National People's Party te the competition is too high if you are to rate yourself ndaka nga rate sa bopp ci competition bi nga xam ne moo nar a am tey te gis nañ ne yéen few hours rek dinañ commencé di announce li nga xam ne moo nekk result yi yow foog nga ne di nga mun a beat sa opponents yi nga xam ne ñoo nekk fii in Talinding because believe nañ ne Talinding is a stronghold of certain political parties yi nga xam ne ñu fi te yow an independent candidate nga. I think the people of Talinding they have learned a lot si past years yu romba I wish you just get inside Talinding nga def opinion poll towards the people of Talinding. I think the people outside Talinding sax ñeneen dañ la dee wax ne ndax the NPP or the UDP amuñ candidate in Talinding waaye loolu noonu because for cross what you hear is team Sonko and the team so definitely we are hopeful ne ñun dañ am an agenda boo xam ne loolu lañ nekkoon di sell to the people of Talinding loolu that we don't harass anybody what we do moo nekk we go to your house we go to votes ñu am suñu rallies du ŋaaña nobody what we just do to sell our agendas why ñu war a taxaw li lañ de wax nii te we feel that definitely the people of Talinding are convinced so loolu ñun tey suñ team bi you can find all the political parties ñoo xam ne they are within Talinding ñun even di suñ team bi gis nañ fa ay nit ñoo xam ne ñooy they are die hard other parties waaye tey they come on board they said hey come on this time do yëfi party this time is about Talinding because we have done a mistake once and we cannot repeat that again so that's why man I'm hopeful su si yàlla àndee because we have done what we should do te gëm nañ ne nit yi bàyyi nañ suñu ideas te yaakaar nañ ne nit yi dinañ ñu saanil lu si des nag ñu bàyyi ko loxo yàlla waaye whatever comes out ñun gëm nañ ne God balaa moo def anything rek daf dee wane signs te ñun definitely we have seen the signs ne insha allah when they announced the Faneka Sonko and the team, that's I'm 100% confident with that. Why doomi adama ngay nek yalla daf la mëna comme hint some things rek nga gum ñu ne yalla luma won ni it seems the man may gagne why lu ci dess nak dang ko baye ci loxo yalla will decide because tay ñun yëpp xamuñ kan la but God have already known kan moy nekk di winner so why gum nañ ne what we have seen gum nañ ne ñun ñoy nekk di winner inshallah. Turns to be the other way around. Are you going to accept defeat pour mën a gis ne mën ngaa congratulate sa opponent bi nga xam ne moo win because am fii sometimes it's very difficult pour there are certain people duñ dee accept li nga xam ne moo nekk defeat so if things turn to be the other way around are you going to accept defeat pour mën a gis ne mën ngaa congratulate sa opponent bi nga xam ne declare the winner of the parliamentary elections. Okay hanga man leena bum naa ko in politics or in election mooy ne there are sometimes you want okay the IEC
def a plain level field boo xam ne ñëpp dinañ equal waaye xam nañ ne nit ku nekk doomi aadama ngay nekk te ku nekk ida wax naa ko wala waxut la ko am na parti bu moo support waaye definitely gëm naa ne tamit our laws dañu jox di right pour ñu select o jël ay nit ñoo xam ne la ne ñoom ñoo nekk an agents te the work of those agents is to sit and represent you as the candidate see every polling station so su nekkee ne at the end of the day suba bi ñëw nañ check seal nañ ko seen kanam tëj nañ ko te at any point in time dañ dee mën a duga si polling room bi seet na abnormality si nekkuñ di dox ak yooyu at the end of the day su ñëwee ba pare other thing moo nekk ne instant counting la day nekk they count it in front of you in front of everybody so pour man whatever comes out in this thing naa ko jël in good faith where the people of Talinding have decided. Man, I will do not hesitate to call my opponent to tell her, okay, you are what Talinding. I will not have that problem. Man, this is not the first time matter. But I feel that you matter even fat matter honorable. So call it dinner go. Man, I will call Panmar to say, hey, come on, my sister, need me, I'm available. And we are not here for ourselves. And we are here for the people of Talinding. But in Talinding like this. So obviously, man, I will not be so big for dama banya congratulate why I think I will congratulate myself inshallah and I think that the others will congratulate me because later Monday I see everybody because ñoom am nañ this comme beef kii du gis kii du jox loxo kii but man I said no when the UDP candidate come dama tiyante moom nuyante moom ñaanalante we go when the NPP candidate te the other candidates su ma tasee ak ñoom the same thing laay def bu gëm naa ne ñun yëpp dañ ne Talinding lañ bëgg so yow bul foog ne yow su nekkutee yow du keneen so su nekkee ne yow am nga an agenda boo xam ne loolu nga bëgg a dimbale waa Talinding kile am na waa Talinding kii lañ defee yow the small thing you have come with the others pour ngeen liggéey ngeen move forward so su nekkee ne ñun dañ ne wiinuñ rek dañoo fight that's mean that we are fighting ourselves that's mean ñun lu ñoo gumuñ ko so that's why ñun we will not have that problem inshallah waaye comme nu ma la ko waxee I will invite you by 6-7 o'clock here pour ngeen ñëw ndogu fii inshallah te gëm naa ne si yàlla àndee niñ ama beneen interview boo xam ne di nga ma ooyee honorable xam nga this one you said ne Mr. Ibrahima Sonko but the next one you said Honorable Ibrahima Sonko inshallah. Thank you. Vote bi. How was the process? Naka process bi num fa dem. Are you hopeful ne ama dinañ am a very fair parliamentary elections? Definitely lu ma gis xawma yeneen place yi waaye lu ma jot a gis am impressed ne definitely affaire suñu moo demee is free and fair. The only issue bu ma amoon rek especially at the Bantaba bu ma ñëwee foofu noonu dama gis ne the NPP and the UDP dañ am a camp directly si bunti lifin bi polling station bi te I feel ne loolu dafa indi issue ñun ñëpp am nañ right pour dem indi suñ nit ñi waaye su nekkee ne sànni nga rek nga génn ci centre bi rek ñu taxaw is another problem moo dee indi ay push and pull suñ sànnee dañ dee ñëw ñu taxaw foofu noonu so nga gis ne sa candidat suñu nga nekk di yuuxu di lifin so we feel ne loolu is another thing te nekk mo woon fii but they have called me to say ma ne Bantaba bi problem moo fa nekk but thank God bu ma callee they told me no it's not your guys it's the UDP and the NPP. I said, come on, lan moo ko jar lu ñu war a def yëpp def nañ ko now we need to leave the people ñu decidal seen boppa ñu dem si polling station bi vote ba pare ñu dellu si kër yi dem toog koo xam ne da nga feel ne da nga am ay nit yoo xam ne mënu ñoo ñu waral seen bopp den nga provide transportation pour ñu dem jëli leen after that ñu ku nekk tasaaroo dem toboroo sa soxla waaye su nekkee dañ ñëw rek li so I feel that the other thing is ne the Gambia police force they need to develop to be frank enough with you because definitely they are trying. I will not say that they are not trying, but I feel like the guy in charge of the Bantaba, mo waron na telegisly. These people are going then more reinforcement and you disperse people. Why since in the morning Lolo is happening, they just recently like this so Lolo the IAC and the police they need to work on those ones. You make sure that soon can work at how maybe 100 meters from the polling centers. I think that we need to respect those ones for you. So they why in future people need to learn from what has happened in previous election. Because Nikki mistake now. I have for so many years young because there are certain things that definitely those ones cannot be acceptable. Inshallah. So they went into different places.
dem nañ foofu gis nañ ne the voter turnout was very low so here in Bantaba fi nga xam ne yéen foofu ngeen sànniyee carte how was the turnout ak tamit su ñëwee si ñu gën a génn si parce que dañ dee wane élection su jotee jigéen ñi ñoo dee gën a fullaal li nga xam ne moo nekk sànni carte bi and the youth so how was the turnout here fii definitely turnout bi melut comme ni nga ko expecté because nit yi dañ nekk di ñëw benn bit by bit so loolu noonu léegi-léegi yow doo dee realize comme lu fi because nit yi dañoo ñëw benn but thank God si suba nit yi bari woon nañ foofu noonu waaye you can compare it to the presidential election because ñu bari dañ dee gëm ne election bi moom bul woori te I think this election also is important as the presidential election because ñoo xam ne ñoom ñooy make decisions ñoo xam ne ñoom ñooy defar seen loi ñooñu they are important as the president so nit yi loolu lañ war a mën a understand that's why nit yi dañ war a gën a nit ñi pour ñu understand what is the importance of the parliamentary election waaye definitely turnout bi melut comme the president waaye thank God we feel ne nit yi tamit génn nañ te definitely ñu gën a génn mooy man ñu ma samba mooy ndaw yi ak jigéen yi so te definitely we have seen those people ba tey ñu ngi gis gaa ngi ñëw pour sànni carte ba pare lu ma gën a neex naaw si Gambian people ñun dañoo dem sax ñu ne dama bëgg nga saal ma wax dëgg lan mooy sa agenda I think ne boo ñëwee am na ku fi ñëw taxaw force dafa ma ne non man du ma vote ñu dem si moom mu ñëw mu ne naaw dafa bëgg pour ma convince ko wax ko what are our agendas so waaye bu ma ko waxee definitely I think the guy is convinced te foog naa ne ñëpp dañ war a sànni carte based on that dañ war a weesu léegi foo xam naa dañoo sànni carte bi kii boy bu nice la wala kii Joola la wala kii soose la wala kii olof la non wala kii maa moom ñoo bokk koñ kii maa moom ñoo bokk kër it's important do baax na waaye su nekkee yow ko bokkal kër fiil nga ne mënut a doxal affaire I think that you need to go to for a guy koo xam ne moom moo nekk di doxal boo lii di nekk yëfi gox lii nekkut yëfi kër lii yëfi dëkk la so obviously we need to choose people ñoo xam ne definitely we have trust in them ne they can do it waaye ñun gëm nañ ne ñun dañ ko doon def démba ma loolu du ma di ragal comme I feel ne dama fa nekkoon pour waatale ni démba waaye tey ma am na fit ne pour ñëw si gars yi so that man suma campagne difficult dama di wax Ibrahima Sonko at the end of the people man dama fi nekk dama bokk si ñu nekk di doxal suñ Bantaba school bi ma nekk di doxal si suñ Talinding primary school bi maa ngi si SMC member si Talinding World Development Committee Talinding NAT bi maa ngi fa Talinding Youth Movement bi tamit di seen development living bi tamit maa ngi fa so I work with all sectors so that man pour nit yi xam ma difficult so most of the people will say kii moo xam nañ ko ñii nañ ko wax di nañ wax ne non kii lifin su jotee sarkera bi su jotee xale yi ñoo dee indi imam kii moo dee people will say mais ñi ne non kii baameel bi suñu faale booy bi dañ ko fale ñii la su school bi nii ñii la so that's mean I'm working with everybody so that it was not difficult for me pour ma campaign so why inshallah we are hopeful comme 6-7 o'clock balaa IEC di annonce na fekk ñun xam nañ ne Ibrahima Sonko honorable moo gañe inshallah. Final message to Gambians, for the Gambians and also especially the people of Talinding. Di wax di Gambian people rek ne Gambia ñun ñoo ko bokk moom ko kenn mënu ko moomalal boppam te ñun yëpp ñu jug nii dañ ne Gambia kenn waxul ne damaa dem indi pour yóbbu ko feneen ñun ñu taxaw Talinding fii dañ ne elect ñu pour ñu dem represent lañ so loolu jarul puusan bu loolu jarul sagante what we do moo nekk ne man I feel ne we just respect each other ñu make sure ne ñun ñoo xam naa ne definitely suñu xalaat jaadee uti kii mu ne man fii parti bii laa ne kii mu ne man peut-être kii mu ne agenda kii laa support kii mu ne agenda bii laa support that being the case ñun I don't think so ne there is any need boo xam ne ñun dinañ war a def ay push and pull yoo xam ne la ne bi di saagante di xasante di wax ne kii nii la jógee kii nii la comme man ci campagne bi dégg naa woon candidate aspirant candidate mu ne waaw pay bu yàlla ite imang ni la faka imang respect ko soro ni la fa duwale bi de la alpha le ay duwe te definitely man suma alpha yëpp xam nañ so I think the politics wat nañoo weesu si personal attacks so lu ma ñaan rek the people of Talinding whatever the results come out kenn bu mu ci bindi këri kenn di ñaawal kenn you have your victory nekkal foo xam ne foo nga bugg a nekkal nga celebrate sa victory kii daanu na jël yàlla ne yàlla moo ko dogalut de na nga gis ne we need to move ahead sa agenda bu ndaw boo amee kii agenda bu ndaw bu mu amee let's all come together
man ma ne ñun suñ parlement bi bu nekk Talinding boo xam ne Team Sonko moo xool it all these candidates ñu fa nekk will make sure nañ bokk si team bi bu baax gëm naa ne am na luñ am fa Talinding so inshallah di ñaanal everybody di ñaanal suñ borom dëkk bi di Pa Famara Badji di alkali dëkk bi definitely taxawaayam si lii gis nañ ko mooy ne try na trop pour gis na candidates yëpp ñu am a peaceful campaign advice bi yëpp ñu ngi ko dégga suñ imam bi ak all the imams in Talinding suñ churches yu nekk Talinding we have seen everybody they are preaching peace ne everything dañ ko war a def si peace te ñooñu ñoo nekk suñ leaders yi xam nga suñ traditional leaders everybody kon di wax waa Talinding ne rek ne incha allah nañ ko def si jaama yàlla lu génnee rek ñu gëm ne loolu la yàlla def incha allah. Thank you so very much ñu ko jaajëfal bu baax a baax kooku nga xam ne moo nekk mu ne moo ko honorable Ibrahima Sonko mi nga xam ne moo taxawal Talinding constituency independent candidate dégg na li nga xam ne loolu la daal di wax so fii ba loolu rek dinañ bàyyi ba fi nga xam ne moo nekk election results yi nga xam ne IEC yooyu la ñoo waaj a annoncé fii ci fi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi fii te wax na ne daf ñu invite li nga xam ne moo nekk ndogu kon suma team bi rek soo leen déggee Talinding results yi génn rek ngeen génn si ñu ñëw fi nga xam ne moo nekk ci këri Pa Ibu ñu ñëw ndogu si fi kon ñu leen a jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne thank you so much yal na ñu am election bu peaceful ma ñu announce results yi su jaama thank you so very much. boo ko nekk di seetaan ba léegi ñu ngi si kër ki nga xam ne moo nekk Pa Ibu Sonko ca biir Talinding constituency bi nga xam ne moo nekk di independent candidate bu taxaw fii ci biir Talinding ñu am fi ay naataangam yi nga xam ne ñoom leen fekk fii ci biir kër bi fii ñu am fi suñu broda bu baax bi ma bàyyi ko mu nuyoo gaa yi nga xam ne ñoo nekk di seetaan naka nga tudda Abdoulaye Cissé laa tudda yes Talinding fii yes Talinding laa dëkka te ñoo leen fekkal ne la si kër yi ki nga xam ne moo nekk Pa Ibu lan nga du mun a wax si ki nga xam ne moo nekk Pa Ibu ok jërëjëf comme noo ko laajtee rek ñu bari dañ dee laajte kan mooy Pa Ibrahima Sonko en Pa Ibrahima Sonko ku ko xam rek moo mën a wax kan mooy Pa Ibrahima Sonko pour nit yi understand la in summary pour kan mooy Pa Ibrahima Sonko ak ban façon nit la loolu moo tax man suma boppa ma am si moom trust bu nga xam ne mënuma koo am si keneen ku dul moom ma endorse ko and then maa ngi liggéey ak moom because gis naa ne Pa Ibrahima Sonko moo nekk ku nga xam ne moo gën a nekk ndaw si ñu nga xam ne ñoo taxaw Talinding fii yëpp te Pa Ibrahima Sonko moo nekk nit ku nga xam ne su mbiri ndaw yi jógee Talinding fii nii moo dee yëngu moom lañ dee gis Pa Ibrahima Sonko moo nekk ndaw mu nga xam ne mu ngi dimbale ndaw yi pour ñu am liggéey ñu mën a am sustainable earning bu nga xam ne dañoo dimbale seen famille ñu bañ a nekk si street bi di taxawaalu Pa Ibrahima Sonko dafa nekk nit ku nga xam ne at least mu daw mu ngi liggéey waaye dimbale na 10 people 10 youths in Talinding ñu nga xam ne daf leen dimbale ñu ngi liggéey si on na moom te ñu ngi am a good salary every month bu nga xam ne dañ dee mën a defar seen yaay yi ak seen njaboot yi ñoom nee na te Pa Ibrahima Sonko dafa nekk nit ku nga xam ne dafa nekk nit ku yaatu nit ku nga xam ne dafa open pour mun a liggéey ku nekk so everyone ku nga xam ne yaa ngi liggéey honorable Ibrahima Sonko xam nga nit la ku nga xam ne dafa yëg nit ñi dafa xam lan moo soxale réew mi demale réew mi kanam and lan moo soxal ndaw yi tamit because wàllu ndaw yi dafa nekk lu nga xam ne dafa over important suñ ko bàyyi si gannaaw mu ngi mel ne ñu ngi bàyyi everything si gannaaw te loolu nag dafa nekk lu nga xam ne waruñ koo def loolu moo tax ñun ndawi Talinding ñu bokka nekk benn voice pour ñu gis ne honorable Ibrahima Sonko mu nekk nit ku nga xam ne representation biñ bugga mu nekk nit ku nga xam ne moo ñu koo defal te si moom lañ ko gis si moom lañ gëm tamit loolu moo tax man suma boppa taxaw suma ñaari tànka def lu mu munti nekk pour ma gis ne rek honorable Ibrahima Sonko mu nekk the winning candidate for this parliamentary election incha allah. gis na ne tey sànni karta la te ñun ñëpp génn leen dem sànni ji karta xam naa yow mi sa sànni nga sa karta so in few hours comme ni ko moom mi Sonko waxee in few hours dinañ daal di announce li nga xam ne moo nekk result yi so foog nga ne su ñëw announce the result Pa Ibu Sonko dina image victorious li nga xam ne moo nekk Talinding constituency bi si election jërëjëf ok ñun kay waxuma la foog de waaye win moom kay gëm nañ ne win nañ ba pare margin buñ bëgga loolu lañ nekk di toppatoo loolu moo tax si suba ba tey ñu ngi génn di dem jëli nit ñi fuñ seen kër yi ñu nga xam ne mënuñoo ñëw pour ñu ñëw vote because we don't want a little margin dañ bëgg a margin bu nga xam ne the voice of the young people will be heard so loolu moo tax
Honorable Ibrahim Sonko is the only winning candidate in Talending because one agenda am daf ko nefa nekk lu nga xam ne dafa laal ku nekk du mairie du xale yi du ndaw yi di ñu nga xam ne ñu ngi dem Arabic school te amuñ benn skills amuñ benn technical skill bu nga xam ne dañ ko mën a jàng Honorable Ibrahima Sonko agenda am daf ko jaay si ñooñu noonu yëpp te ñooñu yëpp dañ bokk si agenda boobu noonu ku nekk gis na sa booba foofu noonu lu dem si wàllu ndaw yu nga xam ne ñu ngi yëngatu si wàllu arts and culture mooy si music industry bi ñooñu noonu tamit mu ngi leen di dooleel bu baax Pa Ibrahima Sonko mu ngi liggéey ñu nga xam ne tamit si wàllu bëri lañ nekk restaurant moom tam mu ngi liggéey ñooñu noonu fii nii Talinding fii nii mu ngi dooleel ñooñu tamit Honorable Ibrahima Sonko mu ngi dooleel jigéen yi tamit ñu nga xam ne ñu ngi fii Talinding fii nii skill center lañ bëgg a skill technical skills lañ dee work on Honorable Ibrahima Sonko mu ngi def everything possible pour mu nekk nit ku nga xam ne moo taxaw ndawi Talinding ñu gis ne luñ bëgg a mu am ko loolu moo tax Talinding fii nii foo munti dem nag luñ la dee wax mooy dem leen feneen fu nga xam ne moo leen gën a concern waaye fii moom kay yéen a ko moom so gom-gom boobu noonu am saying this bu soobee yàlla the margin will not be nothing less than at least 10% different with first and second person bu soobee yàlla Honorable Ibrahima Sonko dafa lead. The youths duñ dee nangoo take part when it comes to in politics ak tamit parliamentary election doon na loo xam ne nit ñi duñ ko dee fullaal bu baax si biir Gambie fii parce que dañ dee wax ne suñu sànnilee kii carte dafa dem to the National Assembly du yëg nit yi nga xam ne ñoo ko jox carte soo foog nga ne kooku di Pa Ibu su leen ko joxee seen i ak carte du def comme yeneen député yi nga xam ne doolu lañ nekk di def fi suñu leen sànnilee carte rek dañ dee fàtte affaire seen nit yi waaw loolu kay loolu dafa nekk lu nga xam ne Gambia dañ ko war a emphasize bu baax a baax because most of the times you see mostly duñ dee yëngutu si wàllu politics because of one politics the politics in the Gambia here dafa nekk lu nga xam ne comme everyone dañ ko dafa nekk lu nga xam ne lu salte si nit ñi daal because one dañ la dee attaque personally ñu attaque sa family si insulting you loolu nekk na lu nga xam ne c'est hindrance factor ba nga xam ne youths are not participating the way it's supposed to be before. But now we see the change now. We are seeing the change that we are calling for. The change that all the youths we are calling for. Now we are seeing that most of these parliamentary candidates, they are all youths. When it comes to Talinding here, at least I can say all of them are youths. No one is there who is above 50 years old. At least no munti nekk so that shows that mag yi dañ gis ne léegi xale yi dañ pare pour jël réew mi def ko lu mu war a defee nuñ ko war a defee because parliamentary election dafa nekk is one of the most important election boo mën a am fu munti nekk because ñu nga xam ne ñoo dee mën a defar leen luwa ñu nga xam ne démocratie buñ dee wax because one of the functions of the parliament si démocratie boobu noonu foofu la ñoo gis ne démocratie boobu noonu mu ngi dox wala doxut mooy the oversight function bi because oversight function bi mooy one of the cornerstone of democracy one foofu noonu lañ dee mën a def transparency accountability dañ dee mën a scrutinize government seen budget bi ñu xam government seen spending si mbaa mu ngi dem fu nga xam ne foofu la war a dem mbaa luñ ko war a spendé mbaa ñu ngi gis boobu noonu spending boobu noonu ñu ngi gis njëriñ bi foofu noonu loolu dafa nekk lu nga xam ne dafa over important because soo ñëwee si youth sector bi youth see they are always lacking behind and youth constitute at least 62% of the population kon ñooñu noonu waruñoo des si gannaaw when it comes to decision making tey jii ni ñu jël exemple soo joxee kër mag wala nga jox mag xaalis ak ndaw nga ne leen ok liggéeyal néeg bii nii fii nga nekk si néeg bi nga war a nekk ba next 50 years to come ak paa bu nga xam ne 50 years la am soo ko joxee xaalis boobu noonu same amount paa bi du defar néeg bu nga xam ne dafa garanti because dafa gis ne suma life xam nga lu ma desee loolu noonu bariwul waaye xale bi dafa defar lu nga xam ne mun na koo sustain ba next that 50 years ou mu pass 50 years boobu noonu kon loolu dafa show ne xale yi ñooñu lañ war a jox chance pour ñu mun a liggéey lu nga xam ne mooy soxal réew mi kanam mooy jëmale réew mi kanam mooy jëmale ndaw yi tamit kanam ñu gis ne youth participation bi dafa nekk lu nga xam ne dafa ñëw in full and then ñu gis ne xale yu nga xam ne they are nationalist xale yu nga xam ne they love the country they have the country at heart so they can do what it takes to develop this nation. Final message to Gambians. Yes, my final message will be okay. Talinding and the Gambia at large. Ñun ndaw yi nañ nekk ñu nga xam ne ñun we are the most important element when it comes to every development of any nation.
so ndaw yi dañ nekk ñu nga xam ne soo amee dara su xewee si dëkk bi luñ dee laajte force mooy ana xale yi so su fekkee ne xale yu noonu lañ leen dee soxla time bu nga xam ne needs comme na needs ñëw na kon ñun dañ war a nekk ñu nga xam ne dañoo participate in decision making ñu gis ne change bu nga xam ne boobu lañ dee toog si ghetto yi boobu lañ dee toog suñ kër yi boobu lañ dee waxtaanaa suñu xarit yi ñu gis ne change boobu noonu mu am si dëkk bi te du mun a am without the participation of youth in politics and taking a good leadership positions ñu nga xam ne they will be responsible enough to change the narrative of the politics of the Gambia before and then ñu change ko to ñu sanitize ko to a very well better politics bu nga xam ne politics of idea la moo nekka du nekka politics of insulting each other's parents because tey jii nii yow ku nga xam ne sa papa la kooku noonu daad la si man sa yaay la si man ku nga xam ne dafa respect yaayam dafa respect daadam waruta ñëw si media bi wala waruta ñëw political platform muy saaga nit lu ñu war a promote mooy educational level bi si political system of the Gambia tamit dafa over important when it comes to National Assembly a president fine no problem with that but dafa war a am working group bu nga xam ne they are vibrant ñu nga xam ne they know what they are doing because Gambia we are making a lot of mistakes in the Gambia here te loolu noonu dañ ko war a change te kenn mënu koo change ñu youth si nii te Honorable Ibrahima Sonko one of the agendas move up mooy promoting Arabic school sector bi ñu promote leen at least because muy mel ne Arabic school sector bi dañ ko marginalize in the Gambia dañu war a jàngal lu nga xam ne dafa match with the development pattern of the Gambia nga gis ñooñu noonu tam ñu mën a contribute to the national development and unemployment rate buñ dee wax si Arabic sector la bi bëre na English sector bi so Honorable Ibrahima Sonko dafa am bu nga xam ne loolu mooy ne dañu identify land bu nga xam ne fii si Talinding pour ñu build fa multipurpose center bu nga xam ne Arabic school student yi dañoo jànga métier in Arabic language boobu noonu dafa nekk force of its kind in the Gambia loolu moo tax Talinding this time dañ bëgg a serve as an example to the whole of Gambia we are serve as a change bi fii la moo commencé te continuer si yeneen constituency yi incha allah ñëw de come the next 5 years time bu soobee yàlla you will see a different Talinding and you will see a productive Talinding a vibrant youths yu nga xam ne dañoo nekk di work and then doing responsible things to earn good living you mën a contribute to the national development of the Gambia insha allah. Thank you so very much. jaajëfal bu baax a baax thank you so very much di jaajëfal képp nga xam ne yaa ngi seetaan Gambian Talents TV di leen a wax ne parliamentary election bi mi nga xam ne moo nekk tey di 9th of April 2022 ñëpp génn nañ ñi ñaa ngi génn ba léegi di dem si poll si pour mun a gis ne mun nañoo dem si sànni ji carte so at this moment ñu ngi si kër ki nga xam ne moo nekk honorable Pa Ibrahima Sonko bi nga xam ne moo taxaw independent candidate fii ci Talinding constituency fii kon ñu leen a jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne jàppale ko foofu ci Gambian Talents TV ñu indi leen everything lu nekk di happen ci parliamentary elections. jàmbaar di ab show bu bees tax bu leen Gambian Talents TV nara andil li ko tax a jug nag mooy sargal jàmbaar yi. dama daan sama doole rek jox dundale sama xale yi. fépp fu jàmbaar mënti nekk daañu la fa fekk si waxtaan ak yow waneen li ngay liggéey waaye waxtaan it lan mu la ci dugal ndax ñoo mën a inspire ñeneen jàmbaar képp koo xam ne yaa ngi daan sa doole jàmbaar nga yaay doon suñu jàmbaaru weer. marchandise bi tam dafa seer waaw léegi nag ñun dañuy faraatu rek. dama jaay xar dama jaay nag dama jaay bëy. man business bi suma mag yi ñoo doon xaalis loolu nag suma bàjjen moo ko jàngal. solo boo xam ne weer bu jot lay am ngir rek jàmbaar yi ngir sargal ñi nga xam ne ñoo di jàmbaar yi. bu ñu xëyee daal dañuy toog suñu puus lu ñu xaar suñu warsak rek. waaye ñaan laa par nawet. daañu fekk dawalkatu seret bi daañu fekk dawalkatu oto bi daañu fekk sax ki nga xam ne ambulant la maanaam jaaykat bi nga xam ne day wër daañu fekk ki nga xam ne mooy jaaykat jën bi nappkat bi ak sàmmkat bi fépp foo mënti nekk ci àdduna fépp foo mënti nekk ci réew mi da ngay doon suñu jàmbaar ñu seet si la ngir sagaral. araw bi ak caakiri bi du nekk benn araw bi pour lan la ko. araw pour rëy la. lii di yaaxu lii mun naa dama 2 years dara du ko def. West African Center. Corona. Kibaru dima. Fale yilonne ko dindingol melbe sanji lulu wala fo e santole se coronavirus penko tanole sek atre man fenjo
alinga fantanka ni dunia kana alinga wuli hankani dindingol men be sanji lulu kata fu sanji tan nen kiling walla fu men siata oti e se coronavirus penko tano le say kele kurawni dumbe modu fakane nesira na corona nye alinga fantanka sone atale Washington West African Center Commandi ise ma koy idungo yek coronavirus penko ta namiranu bantale yara fama damuda adun sifa jamale nata commandi ni nombal dokile 253 235 2132 wala 404 593 6215 wala 425 248 0810 ama musuka fukelo mume vaccino nyina tale kandema vaccino nyina tale kantanga